Sì, tra pochi minuti inizieremo i lavori della seconda sessione del Mediterranean Aerospace Matching. Grazie, iniziate ad accomodarvi.
Buongiorno a tutti, iniziamo ad accomodarci in sala. Tra pochi istanti inizieremo i lavori della seconda giornata della nostra rassegna. Grazie. Benissimo. Allora, ancora pochi istanti iniziamo i lavori della seconda giornata. Grazie, iniziate lì in fondo ad accomodarvi in sala. Grazie, per piacere.
Eccoci qui. Buongiorno a tutti e benvenuti alla seconda giornata del MAM, del Mediterranean Aerospace Matching. Welcome to the second day of the MAM Mediterranean Aerospace Matching. I am Michele De Feudis, journalist of Gazzetta del Mezzogiorno. After the first day of the work dedicated to innovation connected to drone and air mobility, which the first drone race in which students from Puglia, Campania, Lucania participated. Today we'll delve into the evolution of the market in the aerospace sector between finance, investments and emerging technology. Now it's the moment of the official greetings. I call on the stage Alessandro Dell'Inoci, Assessore regionale allo sviluppo economico, Regional Minister of Economic Development, Puglia Region. Alessandro, sul palco, grazie. Grazie, buongiorno a tutti e a tutte, un saluto a tutte le autorità civili e militari qui presenti, ma consentitemi un saluto particolare a tutti i ragazzi che vedo in sala. Qui stiamo provando a costruire il futuro di questo territorio, provandolo a guardare con uno sguardo lungo. Ieri provocatoriamente anche un po' il Presidente degli Aeroporti di Puglia ha voluto rappresentare anche con una vignetta come la nostra regione veniva descritta un po' di anni fa, quando aveva l'ambizione di portare qui lo spazio, di parlare di satelliti, di parlare di lancio in un territorio che urla a volte la necessità di avere un aeroporto civile. Invece qui, in questa polifunzionalità di questo spazio, oggi credo sia rappresentata l'industria del presente attraverso la presenza importante di imprese internazionali come Leonardo, ma anche la presenza di tantissime altre imprese che lavorano sui dati dello spazio. Attorno al tema dello spazio l'immaginario collettivo, mi capita di interfacciarmi con tantissimi cittadini, è un qualcosa che non interessa la comunità. E invece è esattamente il contrario, perché la pervasività dei dati dallo spazio è entrata nella nostra quotidianità. Chi di noi oggi si muove con una mappa fisica stampata? Tutti ci muoviamo con Google Maps o con Maps o con tutte le applicazioni per andare in qualsiasi luogo, anzi ci sentiamo perduti senza di essi. Eppure quei dati derivano da un lavoro sia fisico, strutturale rispetto a dei satelliti, perché no, costruiti da una nostra azienda, da un'azienda che trovate qui presente e che sta lanciando i propri satelliti nello spazio. Penso a Sitel, che è un orgoglio rispetto al lavoro straordinario che sta facendo da un punto di vista industriale, o penso alle tante aziende che quotidianamente utilizzano i dati spaziali per dare informazioni dettagliate, precise, militari, o a come sta cambiando lo scenario anche delle guerre rispetto all'utilizzo dei droni. E invece qui vediamo anche come tante imprese, quindi l'invito che faccio anche a tutti nuovamente ai ragazzi di soffermarsi sugli stand, perché qui si sta costruendo la quotidianità, il miglioramento della qualità della vita, perché quando tu lavori su un drone, che fa un'analisi, un monitoraggio ambientale, che fa un'analisi e monitoraggio rispetto a un progetto che mi descriveva ieri il Presidente Acerno, del Presidente del Distretto Aerospaziale, che ringrazio sempre il lavoro che fa, per insistere con degli stimoli nuovi di futuro, e quel lavoro che si fa sul monitoraggio della xylella è un lavoro che entra nella risoluzione di problemi quotidiani, e quel dato che oggi è il vero patrimonio del futuro, perché si dice che il dato è l'oro del futuro, io dico che è l'oro del presente, e l'intelligenza artificiale su cui si sta sviluppando
il futuro del nostro intero pianeta si basa su una moltitudine di implementazione dei dati. E questi dati vengono ovunque, vengono dallo spazio, vengono dall'analisi che possono arrivare attraverso l'utilizzo dei droni, poi c'è la parte di videomaking, c'è tutto il lavoro che si può realizzare e che si sta realizzando. Bene, la Regione Puglia ha deciso di cogliere questo spazio industriale, provando a essere protagonista delle scelte, provando anche a candidarsi a livello nazionale per essere il luogo esperienziale come questo, e domani lo rappresenteremo in maniera forte e decisa rispetto alla presentazione che faremo del progetto e lo studio di fattibilità del nuovo spazio porto che abbiamo l'ambizione di costruire qui. E in un paese che ha deciso finalmente di avere una legge sullo spazio e quindi di avere un protagonismo, noi ci candidiamo a essere i pivot. E ci candidiamo perché ne abbiamo la convinzione, non solo un'intuizione politica, perché oggi abbiamo le gambe per poterlo fare e lo facciamo perché crediamo che l'asset industriale realizzato sia un'opportunità di sviluppo per questo territorio, che è cresciuto in questi anni, cresciuto da un punto di vista economico, finanziario, di occupazione, che ha dimostrato che il Sud non è solo il luogo dove si va per le vacanze, ma è il luogo dove si vive la sfida più importante, quella che riguarda il futuro del nostro pianeta, e in questa scelta un ruolo determinante lo avranno le applicazioni che derivano dallo spazio. Il governo e il processo dei dati, e torno a questo tema e vado a chiudere, saranno la chiave di volta per il governo e il processo delle città, delle regioni, ma anche quelle relative al tema militare, come detto poc'anzi. La sfida da cogliere è provare a immaginare quali sono le infinite applicazioni. Però da qualche parte dobbiamo partire. Abbiamo deciso di partire da un tessuto economico che oggi costa nel settore aerospaziale circa 7-8 mila addetti in Puglia, circa 400 imprese, e quello che abbiamo voluto lanciare nell'ingresso che avete visto in un aeroporto che sta evolvendo, perché vedete che all'aerostazione ci sono lavori, abbiamo realizzato un primo hangar che non è temporaneo come questo, ma che è fisso e che potrà essere l'incubatore delle start-up, perché no. Abbiamo intenzione di modificare il bando Tecnonidi che ad oggi ha fatto sì che nascessero in Puglia circa 700 start-up. Pensate che nel 2015 erano 3, nel 2020 erano 200, oggi siamo a oltre 700. Quindi c'è un lavoro costante, continuo, che oltre 350 sono state agevolate dal nostro bando Tecnonidi. E abbiamo intenzione di modificarlo il bando e di pubblicare una specifica verticale che unisca l'incubazione straordinaria che sta facendo il Distretto Tecnologico Aerospaziale, che ha avuto un riconoscimento con il bando ESABIC europeo, e che quindi fare in modo che ci sia un luogo in cui si lavora sui dati, sulla parte IT un luogo si lavora sulla costruzione, e questo può essere un luogo ideale per fare in modo che questa incubazione abbia 2 sedi e abbia l'opportunità che questo aeroporto diventi un test bed reale per tutto ciò che si può costruire attorno a questo, e quindi immaginare di evolvere il bando Tecnonidi in Space Tecnonidi significa parlare al Paese, ma parlare all'Europa sulla ambizione che ha questo territorio e questa regione. In più la decisione che abbiamo fatto, e chiudo davvero, di attirare fondi di investimento sul tema del private equity si collega esattamente su questo. Nello scorso mese abbiamo approvato i primi 4 fondi di investimento a cui noi raddoppiamo il capitale, fare in modo che tutto ciò avvenga in una collaborazione pubblico-privato, che ci sia un'accelerazione alla crescita delle imprese, che crea le condizioni che gli investimenti possano avvenire in Puglia, perché c'è una visione, c'è una strategia, ma soprattutto c'è una strategia collettiva. Quindi grazie ancora e buon lavoro. Thanks to Alessandro Dell'Inoci, Regional Minister of Economic Development. And now it's the moment of
Gianfranco Addante, for the Special Commissioner Alfonso Pisicchio of Arti. Prego. Buongiorno a tutti, vi porto i saluti del professor Alfonso Pisicchio. Purtroppo oggi non è possibile, non ha potuto essere qui con noi e quindi mi ha chiesto di leggere una sua breve dichiarazione che mi accingo a fare molto volentieri. Siamo presenti qui al MAM con due focus. Arti è presente qui al MAM con due focus dal titolo Careers Event, per mettere in rete giovani talenti e le realtà produttive del settore aerospaziale, che sono il cuore pulsante dell'innovazione pugliese, per promuovere idee audaci e soluzioni avanzate, che sfidano i confini del possibile in un settore dove l'immaginazione si fonde con la scienza. L'innovazione per noi di Arti Puglia è un viaggio senza fine e noi siamo testimoni di nuovi capitoli che si scrivono e fanno storia. Le start-up, le realtà produttive, le menti illuminate sono il motore che alimenta questa visione, portando freschezza, agilità e visioni non convenzionali. Insieme possiamo aprire nuove frontiere, esplorare nuovi orizzonti, ispirare le generazioni future e continuare a credere in questo settore così ambizioso e futuristico. Vi ringrazio per l'attenzione e auguro a tutti un buon lavoro, un proficuo lavoro nell'odierna conferenza. Grazie. For the introduction, now it's the moment of the President of DTI, Giuseppe Acerno. Good morning. I have just make a short introduction of the day. First of all, I would like to welcome you, all of you, and I would like also to thank you for having decided to join in this second day. And a particular thank you to the ones that already yesterday joined the MAM, and I would say, in my opinion, they have contributed to create a particular mood in which all of them, authorities, enterprises, startups, students, have given us the sensation that we are running along the right path in order to create a moment that in the next year will be consolidated to appear as an occasion in which industrial actors, institutions, entities belonging to agencies, students can find in Grottaglie the right place in which there is not only a fair, there is not only an exhibition, but there is a concentration of interest and I would say opportunities related to the drone economy. Let's use this word, because we believe that there are already good conditions to push ahead, to reinforce. We are very proud to start this let's say engagement, but it's not the correct word, I guess, with the military authority, because I think that this ambition is real if this cooperation will continue. You have heard the words of the Ministry of Development, Alessandro De Linoci. Particularly important to underline the fact that we operate in a framework in which the institution have also given us the opportunity to push on this sector, to program, to project, and to have support in order to reach the results that we have reached, although if they are good or bad, but I would say that in my opinion we had this opportunity, which is an opportunity that is living on this region since almost 20 years ago. And this is very important to understand how, although we have changed in the government, we continue to have conduct that point on the aerospace sector as one of the most important opportunity from an industrial point of view that Apulia region has got. So for this reason, I hope that the second day will find your interest and your collaboration as the first one, because your presence, your proactive behavior will surely help this initiative to be consolidated and to see again in 2 years another opportunity to make a step beyond in order to reach our, I don't want to say dream,
because it's not a dream, it's an objective to see Grottaglie Airport as Alessandro De Linoci said, a pivot in a strategy that is not only related to drones, but in these days sees in drones a great opportunity for the young generation of this region and for the enterprises. Thank you and have a good day. Now we have a keynote speech with a video message from Adolfo Urso, Minister of Enterprises and Made in Italy, about aeronautics and subs to leverage Italian competitivities. Now is the moment of the clip of Minister Adolfo Urso. Only one moment. Ringrazio gli organizzatori di questo evento e saluto tutti voi partecipanti. Sono reduci dell'incontro dei ministri dell'industria e della tecnologia del G7, dove abbiamo affrontato a Verona il tema della rilevanza delle tecnologie di frontiera, soprattutto nel contesto dell'aerospazio, così importante per il nostro Paese, per la nostra industria. L'applicazione dell'intelligenza artificiale, l'utilizzo delle comunicazioni quantistiche e le reti sempre più fitte di costellazioni satellitari per favorire sempre più una connettività sicura e resiliente. Questo è stato l'obiettivo, è il nostro obiettivo. Immagino altresì che durante questo convegno sia già stata sottolineata l'importanza della space economy e delle eccellenze scientifiche ed imprenditoriali del sistema Italia, di un sistema che è avanzato sul tema dello spazio, con una filiera straordinaria di grandi ma anche di piccole e medie imprese molto innovative e competitive a livello globale. Non mi dilungo quindi su questi argomenti e concentro il mio intervento sull'importanza dei voli orbitali e sulla necessità di una regolamentazione del settore aerospaziale che tenga conto delle straordinarie innovazioni in atto. In effetti, fino a poco tempo fa, l'avventura spaziale prevedeva solo l'utilizzo di voli orbitali, voli cioè che grazie alla loro spinta riuscivano a superare la forza di gravità terrestre e quindi a muoversi in un ambito privo di questo elemento che per milioni di anni ha caratterizzato la vita degli esseri viventi, la nostra vita sulla nostra terra. Da qualche anno però, anche sotto la spinta potente della space economy, scienziati e operatori spaziali hanno iniziato a guardare con maggiore interesse ai voli suborbitali. In primis perché consentono di rivoluzionare il trasporto umano in un contesto che non è quello delle spedizioni verso la Stazione Spaziale Internazionale o verso la Luna. Così come è avvenuto per l'avventura spaziale orbitale, servizi prima accessibili solo ai governi, si è compreso che oggi possono essere orientati direttamente alle persone e agli investimenti azionari nelle attività spaziali. Sono cresciuti esponenzialmente insieme con il numero di aziende. Più investimenti azionari, più aziende. Si sono aperti così orizzonti commerciali inediti e tra questi appunto quelli del volo suborbitale. Si è quindi iniziato ad ipotizzare forme di trasporto umano suborbitale, il cosiddetto turismo spaziale, per poi via via estendere l'interesse anche alla ricerca scientifica e tecnologica più in generale. Sul turismo spaziale vorrei fare una breve considerazione. Sono stato lo scorso anno a Washington, dove ho incontrato i più grandi attori commerciali nello spazio. Con alcuni di loro ho discusso della possibilità di individuare in Grottaglie, in Puglia, in Italia, il futuro spazioporto del Mediterraneo per i loro voli suborbitali. Un'ipotesi che diventa sempre più concreta e che potrebbe portare a consistenti investimenti. Su questo progetto siamo in contatto con tali attori americani
per superare alcune difficoltà di natura regolamentare e tecnica e credo, mi auguro, che importanti sviluppi potrebbero registrarsi a breve. Ma sia il volo suborbitale, sia quello orbitale e in prospettiva sia quello extraplanetario verso la Luna e Marte richiedono un'attenta regolamentazione, sia a livello nazionale sia a livello multilaterale. Sin dal primo momento in cui ho ricevuto la delega del Presidente del Consiglio, già nel novembre del 2022, ho iniziato a lavorare sulla bozza di una legge nazionale sullo spazio. Tanti paesi europei, in cui lo spazio è meno importante che in Italia, hanno già una legge nazionale, che mancava invece al nostro Paese. Una legge che sarebbe stata necessaria anche nel passato, ma che diventa assolutamente fondamentale ora che sullo spazio vi giungono in tanti, non più soltanto gli Stati, sempre più anche i privati. Una legge quindi che dovrà soprattutto regolamentare i 3 principi fondamentali per un corretto utilizzo dello spazio. Il principio di responsabilità dello Stato per le sue attività realizzate nello spazio, il principio della responsabilità finanziaria dello Stato per danni causati dai propri oggetti nello spazio ed inoltre il principio della immatricolazione degli oggetti spaziali seguendo l'esempio del diritto della navigazione marittima ed aerea, anche quindi per i privati. Per tutti i motivi sopra elencati è stata inserita nella previsione di bilancio 2024, la manovra che è stata approvata in dicembre dal Parlamento, un apposito collegato che pone le basi della futura legge sullo spazio e che la finanzia appunto all'interno della manovra approvata nel dicembre scorso. Legge che dovrebbe essere approvata entro quest'anno, cioè entro l'anno di applicazione del bilancio 2024. L'Italia si doterà così per la prima volta di una legge organica che regolamenterà tutti i settori delle attività aerospaziali, tenendo conto dell'avvento degli attori privati e inserendosi anche nel dibattito in corso a Bruxelles. In qualche misura anticiperemo quanto poi la Commissione, le istituzioni europee faranno nell'arco dei prossimi mesi. Ne parlavo di recente con il commissario europeo Breton, che ha a sua volta appena presentato una bozza di legge europea sullo spazio, che evidentemente si farà quando la nuova Commissione prenderà forma. Sono convinto che questo nuovo quadro normativo potrà essere utile a tutto l'ecosistema aerospaziale italiano, certamente anche a quello pugliese, e saremo finalmente all'avanguardia, anche per quanto poi, in sintonia con noi, faranno le istituzioni europee con appunto la legge spaziale. Grazie e buon lavoro a tutti. Thanks to the Minister Adolfo Urso for that action for the aerospace sector and the MAM, this event. Now I call on the stage Paola Olivares, Director of Drone and Advanced Air Mobility Observatory of Politecnico di Milano. She talked about evolution of innovation aerial services ecosystem. Prego. So, good morning everyone. It's a real pleasure to be here with you today presenting some results of the Drones and Advanced Air Mobility Observatory. I am Paolo Olivares and I am the director of this observatory. Before starting, just some few words on what the observatory is. So, Drones and Advanced Air Mobility Observatory is a research center born in 2019, stemming the competencies of Management Engineering Department from one side and Aerospace Engineering Department from the other, with the aim to be an unbiased and stable point of reference for the study and monitoring of the UAS sector.
To do so, we rely on 4 main pillars, so research, networking, communication, and continuous update. But now let's go in the topic of the presentation. So in order to found the innovative aerial services use cases worldwide, we have been conducting a census of those application cases based on almost 70 newspapers, both specialized and general one, and we discovered 1,471 application cases from January 2019 to December 2023. If we have a look to the state of implementation of these cases, we discovered that just the 16% of them are operative projects, so they have flanked or replaced the traditional mode in which the companies carried out their activities. If we look at the development over time, we can notice a little drop in 2023, but an interesting increasing in full operative cases, plus 200%. So I think that is a positive message. Those cases are, if we look at the breakdown of those projects, we have that the 70% of them are related to aerial operations, so basically the application that uses small drones in traditional sectors. On the other side, we have innovative air mobility and delivery, so the transportation of goods and people. If we look also in this case the development over time, we can discover a good number of projects in both those two market segments. In the field of aerial operations, if we look at the state of development, we have that the majority of the projects are experimentation or one-off projects, so the one that can solve a specific problem. We have the 22% of them that are announcements, so declaration of intent, and the 20% that are operative. So to study these projects, we rely on 2 main dimensions, so the area of application and the sector from the other side. For the area of application, the 44% of those projects are related to inspections. Then we have security and surveillance, search and rescue. For the sectors, the projects are mainly concentrated in public administrations, environmental protection, and all the cases related to media. If we look on the projects related to innovative air mobility and delivery, first of all, I think that nowadays there is a sort of misconception on what this market is. So we are not thinking about the projects that are seen in the science fiction movies, but also we are not thinking on storing our skies with drones, but the strategic direction is slightly different from this kind of situation. And it is related to 3 main characteristics. The first one is the instrument. So we are based on electric aircraft, so basically eVTOL, that are manned in the first period and then more autonomous. We look also at the infrastructures, both physical and digital ones, such as the vertiports or the development of the U-Space services. For what concerns the modality, we are not thinking on replace the traditional transportation services, but we are thinking on intermodality. So in order to put these services apart from the one that are implemented nowadays. For what concerns the purpose of those applications, we think that the technology is not for all the transports, but in the one that in which they can be useful or in which they can provide some advantages, something like this.
The innovative air mobility and delivery is based on delivery from one side that cover the 77% of use cases, and mobility from the other. Adesso si sente. So the mobility from the other side that is related to the 23% of the use cases. For what concerns the delivery, so looking at those use cases, we have that the majority of them are experimentations or in declaration of intent. The 80% of those projects are operative. Think about the transportation of medical goods, mainly in remote areas such as in Africa. Apart from the healthcare supplies, those projects are related to general goods, so basically consumer goods, postal parcels, heavy loads, and at a look at the distance, the majority of them are related to last mile delivery, but we have also some use cases in middle mile or in long distance. On the right, you can see some companies that are active in this field. A mention here is necessary to Amazon Prime Air that want to introduce a transportation service by the end of this year here in Italy. For what concern, from the other side, the mobility application cases, this segment has a different development speed due to a greater complexity of those projects. So more than half of them, the 72%, are declaration of intent, and there are some important experimentations in some fields. Both in urban and extra-urban context. For the urban one, we have the air taxis that can connect the more congested part of the cities. For the extra-urban, the main cases are related to the air shuttle between the airport and the city centers. On the right, some other companies that are investing a lot in this segment. So to conclude, I think it's important to address the main challenges, if it works, okay, the main challenges in this field. So we think that there are many key enablers for this market, so the regulatory and the technological development, the energetical challenge, both for the electrification of the aircraft, but also of the infrastructures. There is an important commercial challenge, so we have to understand which is the demand of those services, but also we have to develop some sustainable business model for companies. And then there is a urbanistic and a social acceptance challenge. But the most important part, I think, that is the key enabler for this market is the involvement of all the stakeholders that are working in this field. So the creation of the ecosystem, I think that is very important to develop those services and the market at a whole. So thanks for the attention, and I give the stage. Thanks to Professor Olivares for the rich report. Now, the first keynote speech of the morning about Leonardo experience in accommodation of UAS into aerospace. It's the moment of Fabio Paoluzzo, Vice President, Ronchi Plant and UAS Business Units Manager Leonardo. Prego. Good morning, everybody. Buongiorno a tutti. It's really a pleasure and an honor for Leonardo and for the US business of the Leonardo Aircraft Division that I'm representing here, together with Antonio Vento, system engineer from the EUDAS project. It's really an honor and a pleasure to be hosted in such an important event. So
The only regret we do have, we cannot join also the nice part of the of being in Puglia, which is always a nice place, always. And apart from the fantastic job you're doing within this Grottaglie event. Okay, I'm sharing the presentation if it works. Okay, so we will make a very short introduction about what are the main issues associated with the current airpass accommodation into the airspace, including background on how we are dealing with the civil and military authorities for this task, based on our experience with the Falco Evo and Falco Explorer, and respectively in Lampedusa and in Sicily. Then we will try to give you a very short brief about detect and avoid development as a key enabler for this airpass accommodation. The detect and avoid are still considered an aid at the moment, but is becoming a critical component for maintaining safety US missions in the same airspace with manned aircraft. And last but not least, the important role of Europe, in particular of this EUDARS project, into this job, and why, as a Europe as a whole, and Italy is pushing a lot as well, we are investing so much effort in this development, in such a complex development. Okay, for more concerns the airpass accommodation, this is becoming an increasingly important topic in aviation, since we have a huge increase of the need for performing missions integrated with other aircraft, either cooperative and non-cooperative, into the airspace. And I mean all the classes from A to G, so from controlled to uncontrolled airspaces. So at the moment, it's quite a complex task to activate such kind of missions, which is based on a case-by-case safety risk assessment of the intended concept of operation. And also, we need to, of course, to comply with communication, navigation, identification, and surveillance requirements, where we are intending to use the UAV system. The flight plan also must be in adherence to the ICAO Annex 2, so to the rules of the airs. But being the last two bullet points, being the two last bullet points, quite an easy task, since they are the same for the use for manned aircrafts. The first one is hampering the possibility to perform flexibility missions of US systems, since it requires quite important preparatory work before starting the activities. So on top of these elements, we do have now the detect and avoid solutions. Non vedo le slide. Oh. So I hope it's okay. It's better now. Okay, so I saw that's not the nicest way to display, but I keep this this way in order to support better support the presentation. So on top of the three elements, the aforementioned elements, we have now the detect and avoid solution,
which is still considered just an aid. So is not supporting, is not a mandatory equipment at the moment, but its roadmap aims to get a ATSO, so an European Technical Standard Order, which is leading to simplified the future operations and mainly to progressively reducing the need for a case-by-case safety risk assessment. That is hampering the possibility to be very flexible in the US missions. Going on, focusing on the experience, on the Leonardo experience, on the civil side, we have been flying for over 1,200 flight hours during a specific contract for maritime surveillance and search and rescue over the Mediterranean Sea. And operations were authorized through by ENAC based on a risk assessment process that I mentioned before, so the specific operation risk assessment methodology, which led also to an evaluation and classification of the risk, classified SAIL-3 in the specific case from Lampedusa. There was also a specific measures from what concerns the flight areas management, including holding points for the Falco in order to avoid any kind of risk of interference with civil and HEMS traffics, and resume as soon as possible the surveillance mission. In the case of military, we are relying on the military national authority for the permit to fly of the experimental flying test of our Falco Explorer. This particular UAV is much bigger than the one we saw before. We are talking about 20 meters wingspan, 1.3 ton of maximum takeoff weight, and also all the avionic and airframe and all the elements designed in accordance with the STANAG 4671 edition 3 in order to get a full type certification in the future. So this UAV is currently still deployed in Trapani and has performed so far 150 hours of flying tests. And as part of these flying test activities, a dedicated flying campaign is foreseen during this summer to validate the first detect and avoid prototype solution that I was mentioned before, and Antonio Vento will explain in a minute. So still relying on these limitations, but supporting the future. And that's what we are doing towards the implementation of a new detect and avoid system. So now Antonio will better explain why we are investing so much effort as Italy, as Europe, and as industries on this technology, and why we need a European technology on that, considering the operational environment very specific of Europe and also other limitations of implementing other solution alternative to a European. Okay. Thank you, Fabio. Thank you, Fabio, for your introduction. So, as we said before, detect and avoid is the very key enabler for ARPAS accommodation, and in the future, once we will productify the detect and avoid for the overall integration of ARPAS in the airspace. But what is a detect and avoid, and why is it needed on ARPAS? Basically, ICAO Annex 10 gives some high-level requirements about the detect and avoid that has, as a minimum, provide the remote pilot with all the instruments and all the aids in order to fulfill the responsibilities in order to avoid collision with other traffic according to the rules of the air which are defined in the ICAO Annex 2. But in order to be fully integrated with the other traffic, this solution, every solution must be interoperable with all the other collision avoidance system. So, for instance, with aircraft which are TICAS equipped, and shall be capable
of identifying in the airspace in which the aircraft is intended to fly all kind of threats. So not only near threats, but also potential threats. And this classification is important because the degree of attention, the level of attention and the responsibility of the pilot changes in the different situation. Also must provide not only maneuver capabilities to the pilot, but also in advance proper alerts in order to intercept as soon as possible any kind of threat into the traffic. Without going into any technical detail, but as a very high-level overview, the minimum capabilities needed for a detect and avoid system are, as a very minimum, the capability to sense, so traffic surveillance of both cooperative and non-cooperative aircraft, and provide the pilot with remain well clear and collision avoidance function, where collision avoidance is the very last tool, is the very last function in if any safety barrier before has been broken. So the detect and avoid system must come into place and perform automatic maneuver of collision avoidance to avoid the traffic. In this framework, a key role is represented by the UDAS project mentioned before by Fabio. UDAS is the acronym for European Detect and Avoid System. It's a project involving 11 companies from 5 states, as you see above, Italy, Sweden, France, Spain, and Germany, plus the collaboration of key stakeholders such as EASA, Eurocae, and Eurocontrol. This project is co-financed by both European Commission and MODs of the 5 member states. So there is a key participation and a key role of the MOD in the definition of everything relates with this detect and avoid system in Europe. The goal of the overall project is to develop and validate a solution which is 100% European, so not subject to any control or restriction by a third country. And the main goals overall are not only to develop a solution which allows RPAS integration into all airspace class A to G for performing IFR flights, but also to define and validate the set of standards which will drive the accommodation and the integration of any kind of AirPass into the airspace. So basically, we are not only developing a set of equipment, but we are defining the basis of the standard and the regulation which will cover in the present and in the future, furthermore, the insertion of RPAS into the airspace. The overall duration of UDAS project is 8 years, as you can see in this second and third box, from 2020 to 2028. We are not starting from scratch in UDAS because UDAS inherits the experience from other research projects done in the past. The main one was MIDCAS. As you see in this slide, UDAS has a roadmap of 8 years. Now we are close to complete the first phase, where we have developed a prototype solution which suits 2 different classes of aircraft. Tactical UAV, which Falco Explorer will be the first platform hosting this prototype solution for tactical UAV, and mail class, so something that could fit in the future also the Eurodrone. And we are based on this design that we have done. This design has been the basis for the updates of the standards in Eurocae, such as OSED and MASPs, which have been already published, and furthermore the MOPS, which is supposed to be drafted by the end of this year. And the project will be closed with a wide validation activity at any level, which will involve not only an operational validation in real-time simulation environment, involving also air traffic control operator, but also validation on flights, for instance, in our platform Falco Explorer, as Fabio mentioned before. So the goal at the end of this project will be to have a solution with a technological readiness level 6 to 7, and a basis of standards, OSED MASPs, and hopefully MOPS. In continuity with UDAS 1,
by the end of this year, we should start with the second phase of UDAS, the so-called UDAS 2, other 4 years, where the goal is a productification of this solution and the definition of the certification basis with EASA. And through the validation activities that we are going to complete at the end of UDAS 1, that will be the basis for the updates of the standard in EuroCAE. So the overall goal at the end of these 8 years is to have a solution with a high technological readiness level, equal to 8, a solid base of standards, not only the requirements, but also the validation results, and also to agree upon a certifiable solution together with the EASA. And this is the overall goal of the project. And as we said before, we are acting a key role in this project, and we will do the same also in UDAS 2. Thank you very much for hosting us. And so, in a nutshell, you see that it's a quite long journey towards having free UAS fully integrated in the airspace, flexibly flying. But we are very supportive to that, and I think we are in a good shape as Italian industrial, military, and civil authorities involvement into this task. Thank you very much. Thank you, thank you. I present the panel about civil and defense UAS, research, innovation, manufacturing technologies. The moderator is Michele Giannuzzi, project manager of DTI. I call here. So, good morning, everyone. Thank you for being here. So, the panel of today is focused on what is the state of art of civil defense on UAS. We are going to discuss about duality. What does it mean, duality? It means how systems, aerospace system, aircraft system, what is all made for aeronautics, could be used in civil, but also in defense. Just think about that since some years ago, defense and civil sector were quite divided. Military and defense has its own project in developing and realization, and the civil has the same. So what is going to we have, for instance, based on the drone strategy from the European Community? Well, we have this serving, this objective, this scope to, in certain sense, to overlap sectoring. So civil and defense, should we go together in developing the new system, the innovating system we will have in the future? The panel of today will be divided in 2 rounds, let's say. In the first round, we will have key messages from the defense, the Italian defense, which means the Italian Army, the Italian Navy, the Italian Air Force. And then we will have also, in the same first round, what is the state of art of the civil industry sector, which means propulsion, systems, and other structures. Then there will be a second little round, which will give us the possibility to understand which are the future. So what we are going to. To help us understand much better, I will call here on this floor, on this stage, some of my very pleasure guests, and I will begin to call the Colonel Ivan Leonardo Pagliara from the Commander Marister Italian Navy, the Colonel Alfredo Russo from the Commander of the 31st IMINT Codegons Regiment Italian Army, the Colonel Giuseppe Urbano, Director of AirPass Center of Excellence from the Amendola site, Italian Air Force Army, Mr. Paolo Salvetti, Head of Turboprop Sales from Avioaria, Mr. Nicola Gallo from Leonardo, which is the Senior Leader R&D Engineer, and then Mr. Francesco Schettini, which is the
Chief Officer Operator, Sky Eye System. So thank you all for being here. This is your remote control for. So what we are going to do is to have some idea of what is the state of art of today of civil and defense, and then we're going to have a future key messages. So just to begin, I'm going to call the Colonel Pagliara to have a key message from the Italian Navy, and I will leave the floor. All right. I think we need to switch the slide presentation. That's the Air Force One. Unless we want Di Navy, la presentazione per quanto riguarda la Marina. Colonnello Pagliara. Just a few minutes from the directory. These are the beautiful things happening during the real life. So, thank you. Thank you. Thank you for having me introducing this panel. And first of all, I want to explain why I'm representing the Italian Navy here on this floor today. I'm the commanding officer of Maritime Grottaglie, which means Naval Air Station Grottaglie. We like acronyms in the Italian Navy. So I'm a resident of the airport since Grottaglie, Maritime Grottaglie is a big portion of the airfield itself. It's about 1/3 of the airfield. And as the commanding officer of the Naval Air Station, I'm the wing commander of 2 squadrons, 2 old-fashioned squadrons. We fly helicopters and jets, 5th-generation jets, and the first series of a helicopter that is completely fly-by-wire, so very modern, but still we need pilots on board. Now, Grottaglie is the first naval air station in Italy that has started recently, only 6 months ago, with unmanned aircrafts. That's why I'm here on the stage today. And we are the latecomers, trust me. I'm very, very confident with manned aircraft, and I still don't know how to manage the unmanned. The colleagues that will follow me on the stage, they started well before us. It took a long time to get there because it's very complex to operate unmanned aircraft on board of the ships. You don't have only to design, project, build, and certify the unmanned aircraft. You also have to integrate that aircraft on board of a ship. It takes a long time. So we finally started, and we started with the Scan Eagle, Boeing Scan Eagle. It's a small, lightweight aircraft. It's 25 kilograms unmanned aircraft. Oops, let me go back. So that's it. It's very small. You can find it in our stand in the back. And right now we just have 1 ship that is able to operate this aircraft. This is the frigate Bergamini. We will have another one coming. It should be frigate Alpino. And maybe by the end of 2025, we will have 4 ships that will be able to operate those aircraft on board. Not that many, but we just started. And so this guy is sitting here on that chair. He's the one in charge of this small unit. So I'm privileged to be in charge of this unit here in Grottaglie. And we started a long time ago. A long time ago, we finally got there.
Another project is this one, and you can find it, there's a Leonardo stand that is showing this aircraft. It's very different. The other one was a fixed wing, very lightweight. This is much bigger. It's 250 kilograms. It's a small helicopter, so rotary winged. And again, it's taking quite a lot of time to have the aircraft certified, and then it will take time to integrate the aircraft on board of the ship. Believe it or not, the first landing of this aircraft on board of an Italian ship, it was done on my ship when I was the commander of IDS Fasan. So I'm honored that they landed on my ship a few years ago. It was in 2019. And we're keeping fingers crossed, maybe we will be able to host those aircrafts on board in 2025. So still a long to come. I don't have any more slides because the other things we're looking at are very little unmanned aircrafts, and some of them are in the stands, so I don't want to give any false hope because we didn't decide what we're going to get, but we're looking to the VTOL aircraft, so small fixed-wing aircraft, but that are able to land and take off vertically. So simple aircrafts in order to increase rapidly the number of unmanned aircraft on board of the ships, because you can see how the geostrategic scenario is evolving. We need we need more aircraft to carry out intelligence, reconnaissance, and surveillance missions, which are the primary missions that these aircrafts are able to do. Basically, Scan Eagle, Hero Plus, the VTOL, this is a test bench. We just started, and we will see, we will learn what we will need in the future. And that's going to be the second part of my speech. I'm done, 5 minutes maybe. Sure. So, okay, so I did good. Thank you. So thank you. So this is the way what the Italian Navy is going to have, is how it's operating, working, and what we saw. I just wrote down some simple points. We saw rotary wing, fixed wing, simple aircraft should just be more flexible and more fast in the operation. Now I would like to understand which is the state of art of the Italian Army. So I'm going to call on the floor the Colonel Russo. Good morning, everyone. Thank you for the invitation. This is the first time that the Italian Army takes part to this important event. So it's a pleasure for me and for the Army to be here with you. Again, thank you for the invitation. My name is Alfredo Russo, and I am the commander of 41esimo Reggimento IMINT Coordinates. IMINT means Imagery Intelligence. And my unit provides ISAR capabilities in order to support combat units. So our main business is to perform reconnaissance and surveillance by integrated ground system and air vehicles, air system, UAVs. But my regiment is focused on a specific segment of UAV, micro and mini. So we are speaking about devices below 20 kilograms, 20-25 kilograms maximum takeoff weight. So I wanted to start my presentation looking at what happens in the world, and in particular in Europe, because we are closely studying, analyzing the lesson learned came from the Ukrainian. And in fact, the conflict, the Russia-Ukraine conflict, can be defined
the main analysts define the conflict the first true large-scale drone war, due to the mass employment of drones down to the lowest level, the various classes and types of drones employed in the conflict, but mainly the overgrowth, the overgrowth of commercial drones, light, cheap, adaptable. Just the commercial drones are changing the capabilities of combat unit. And in this context, we believe that in the next future, a small device will ensure capabilities that now are related to high classes of UAVs. And for this reason, we have to change the perspective of the use of UAVs micro and mini from ISR functions, moving to other function, a wide spectrum of function. In fact, as you can see in the slide, in the conflict, the micro and mini UAVs are employed for a wide spectrum of tasks, military tasks, starting from traditional ISR, moving to a lot of activity, lethal strike, finding and disposal, mine and finding and disposal, support to special forces, up to providing data to be used in the following influence activity and propaganda. So to reach efforts in cognitive dimension. So for this reason, you can understand that the UAV now is a complex device that able to reach efforts, to reach objectives in the battlefield. What the Army are doing. We are testing new function to use UAV micro and mini. In particular, starting from obviously ISR activities, but now we are testing the use of UAVs also for automatic target recognition and designation, because this is for us very important. The fact that we want to reduce the time to take the fire order to a shooter. So we want to reduce what we call the sensor to shooter cycle. We want to reduce the kill chain, and we want to improve the responsiveness of our troops. And another thing that I want to underline is the fact that we are testing the possibility to share the services that UAVs provided. And I mean micro mini UAVs. And for example, in the battlefield, if someone wants, if authorized, obviously, wants to take the control of the payloads of the UAVs, you can imagine that this is an important benefit for our troops. And if you image the deployment of a big mass of micro mini UAVs, you can imagine that what type of multiplayer role have this UAV today in the battlefield. So, thank you to the Colonel Russo, which gave us a shot, an instant shot of what is right now the state of the Italian Army, and some key points we can stress are the integration of the systems, how drones are changing the operation possibilities and capabilities, and also how drones and technology in some case can assess some other
sectors, some other dimension, such as the cognitive dimension, since the colonel speaks about the propaganda things. Another point we want to understand much more is what is, right now, the state of art in the Italy Air Force, the Italian Air Force. And so for this reason, I will leave the floor to the Colonel Urbano. Thank you, Michele. Good morning to all civilian and military authorities, and welcome also to our students that were before, okay, which are the one to shape our future. I'm Colonel Giuseppe Urbano, and director of the Harpas Center of Excellence, which is located in Amendola Air Force Base. And this is our establishment. The center is an Italian Air Force center of subject matter expert with joint value. Means that in our agency, we do have Army personnel, Navy personnel, Italian Air Force personnel, and also Carabinieri personnel. So we work, in order to enhance interoperability and to promote what? Okay, to promote and to announce what is for us the training and standardization, and to support the capability development in the US sector. And before we move forward, I would like to show you this slide in order to have a common wording on what we're going to look at afterwards. First of all, this is the national classification for the drones. We are talking about a classification based on weight. So for anything below 20 kilograms empty takeoff weight, we talk about micro and mini systems. And for anything above 20 kilograms empty takeoff weight, we talk about light, tactical, and strategic systems. And why I do underline this separation between these two areas, it is because of the training. When we talk about the training, as far as training is concerned, the minimum training for anything below 20 kilograms empty takeoff weight, okay, we do require this kind of training. First of all, our customers are all services and all civilians agency, institutional agencies. So I'm speaking about Army, Navy, Air Force, Carabinieri. We do have also as well Red Cross, Civil Protection, Secret Service Agency, and any institutional agencies. And what we do provide, it is a course for all these trans agencies. And we do basically a course for mini micro operators, which lasts about 4 weeks. And we do provide the general knowledge, and we do provide flight skills. And when we speak about the general knowledge, we talk about regulations, flight skills, flight rules, also maintenance, aerodynamic, cartography, navigation, mission planning, specific operational risk assessment, all this kind of stuff. And after these 4 weeks of training, where we do general knowledge and handling flight skills, okay, these operators, they will move within their own entities in order to get the specialization on their own system, because each entities, each services, they have their own systems. And this is about the minimum training for anything below 20 kilograms empty takeoff weight. Now let's have a look when we move above 20 kilograms. When we move about 20 kilograms in Italy, okay, you must be either military pilot or helicopter pilot. So now the qualification level in order to operate any systems above 20 kilograms is much more demanding. You must be a pilot. You must be either a pilot or a helicopter pilot. And this is basically the prerequisite in order to have access to RPA above 20 kilograms. So you are a military pilot or a helicopter pilot, you come within the Center of Excellence, okay, and you receive now another course, which is a fundamental course, a 2 weeks course,
in order to get the minimum knowledge to move afterwards to fly MQ-9 for the Air Force or the Shadow 200 for the Army. Those are the two only kind of aircraft we do have today within the Italian defense. Okay, so we had a look on training and standardization. So now we're going to have a look on how we do support the capability development of the UAS sector, a manned aircraft system sector. Okay, so what we do is support the writing of concept, policy, doctrine, concept of operation, and TTP, tactics, techniques, and procedures. We also ensure the national participation to any international meetings within NATO, within EU, or any international ones. We do monitor the market for any emerging technology. We do assess operational trend, and we do also provide some kind of experimentation. And in order to give you a better understanding on what we do within these areas, I will give you some case study in some of these areas. So the first case study, as far as the capability development and supporting this area, it is the Euromail. The Euromail, it is a project between 4 nations. We do have Germany, Spain, France, and Italy. And Airbus Germany is the main contractor, is the main contractor. The contracting authority, and the Leonardo, for us, for Italy, it is the subcontractor. What we did here in this project years ago was, within the stage 1, it was to ensure the right requirements, the right operational requirements. So we provided the common requirements from Italy in order to have the common view with all the 4 nations, the participating nation, in order to set what was the operational requirements to build this new plane, this new European drone. And right now we are contributing in participating in 2 working groups where we talk about the human and technological aspects, and also we focus on human factor aspects. One more case study when we talk about the capability development and supporting the national industry. It is about the Sky High system Rapier X-25, which is deployed right behind you, here outside. And this plane, this drone, it is a 24.99 max takeoff weight. So it is classified within mining, the mining category. And what you see in this picture, it is basically the layout of the concept. We do have a pilot and a sensor operator operating in this, what we call ground control station. We have 2 antennas controlling the airplane and controlling the launcher. And the launcher, it is a catapult, where we do have 2 operators, 2 technicians operating the launch. And the aircraft is going to be launched through a ramp, and they will land through a parachute, normally for a normal landing with a parachute. And what we did here, supporting a Sky High system, it was support them in the reviewing of the pubs, testing the operation. We also participate in an exercise that was taken last year in a Yuma, in a Yuma base. It was an army base in Arizona, where we did experiment this drone, using this drone in order to enhance interoperability with the other services up there. And right now we are conducting the operational test and evaluation with our command and control station, which is the one that you see here, and which is the one that you can see right outside the stand, which is a mobile command and control station. Inside, we do have the ground control station.
This is another kind of case study where we are experimenting a drop. I think the Regia must click on the slide, on the video, just to show the drop. Can you click? Okay. Okay, and this was just experimenting the drop of an object with a mini drone. This it is another kind of experiment of a testing that we did. This testing was performed together with the National Aerospace Medicine Institute of Milan and the University of Milan in order to check the effect of the flight of a drone with a drone of biological samples. In this case, it was blood. So what we did was transporting blood, okay, with a small drone in order to see how the vibration, how the altitude, how the velocity may affect the blood when we transport blood. So we did this experiment. We are actually conducting this experiment. It is going on. There are some more steps that we're going to do with these two entities in order to keep experimenting the effect on transporting biological samples. Now, we move now toward another area, which is the other phase of the coin. And we are talking about the counter-UAS sector. So what I'm speaking about is counteracting, okay, is supporting the counter-UAS capability development. Meaning counteracting the threat coming from enemy drones. So what we do in this area, it is supporting the testing of this system. And we do have one just outside here, which is a detecting system. And we basically evaluate all the aspects of the kill change, from the detection, identification, tracking, soft kill, and hard kill. And what we do here is provide the red teaming. So as a center of excellence for RPAS system, we can provide a red teaming, so a team that is basically behaving as an enemy. And we can be, in this behavior, we can be cooperative, so we coordinate with the team, with the counter-UAS team that is testing the system. We can be cooperative, so we tell where are we coming from, which altitude are we flying, which speed are we flying, but we can be non-cooperative, which is going to be much difficult for the counter-UAS equipment to detect us. And so in this way, we can support the industry to develop this system and test and evaluate the effectiveness of especially the detection and identification. And those are some examples of systems that we have been testing and evaluating so far. If you come us to visit in Amendola Air Force Base, we're going to have a look on our center. This is our laboratory where we basically build our own drones. And why we do this? Because we want to be unknown. When we provide the red teaming, if we use commercial drones, frequencies are known, the drone is known, all the technical stuff is known. Here we do build our own drone. Nobody knows the frequency we use. Okay, the velocity is we're going to fly. So we basically provide an unknown threat for the counter-UAS system, and will be much more difficult for the industry, to build something that is going to be effective. So in order to conclude, okay, what I did was to present the Center of Excellence in Amendola Air Force Base for the RPAS system. And so we do promote standardization, training, and we do support the capability development of the UAS sector and counter-UAS sector. How we do that? Through training, supporting the concept, policy and doctrine,
through field studies, through system developments, operational test evaluation, and experimentation. And afterwards, we're going to have a look on what is the UAS trends. So thank you for your attention. If you have any questions, I'm open to any. Sure. Thank you. Thank you so much, Colonel. Thank you so much, really. It was an inspiring pitch, and some key points we can stress about are, of course, you saw a lot of systems and technologies. The Rapier system, for instance, or the Aeromail, some case studies, but what I would like to stress much more is the training. I think training is also something which, in a society, such our society, knowledge society, training is important. And so you see how a corps, our Italian Air Force, is also working on that, on young people, on young generation to have much more knowledge about. And also, another key point is the interoperability of system and whatever. So these are the states of art, what is the defense. Now I would like to understand how industry is relating to the defense. And for instance, speaking about propulsion or system propulsion, whatever, engine for aircraft or for a manned system, how, for instance, Avio Aero is behaving or is going to, which are the projects, which are the scope, aim, working for, as Avio Aero, working on civil, but also in defense sector. And so I just call on the stage Mr. Paolo Salvetti from Aero Avio. Thank you. Grazie, Michele. Buongiorno a tutti. Good morning, everyone. My name is Paolo Salvetti, and I'm the head of turboprop sales at Avio Aero. And I'm very pleased to open the second portion of this panel, in which the industry we're going to give their view on what we are doing in terms of technology development, dual-use technology development, supporting both civil and military applications, also in response to the operational need that our armed forces have just shown to us. So Avio Aero is a GE Aerospace company which design, produce, and maintain engine parts and system for civil and military engine for aircraft and helicopters. We are founded in 1908, and we are 5,700 people based in Italy, Torino, Rivalta, Brindisi, Pomigliano, major sites, as well as in Poland and in Czech Republic. And our priority has always been to develop technologies for the next generation of propulsion system to sustain civil and military sustainable aviation. So just to explain what the industry is doing, and we as propulsion system are doing in the frame of technologies which are suited for civil and military, I just want to bring you our experience on the Catalyst. Catalyst is our next generation of turboprop engine with a power class between 900 and 1500 short-horsepower that we design, produce, and certify in Avio Aero, as well as in the other GE Aerospace site across Europe. So this engine is a new centerline engine design. Actually, is the newest and the only new centerline turboprop engine design over the last 15 years, which is intended for the business and general aviation. For those of you which know this business and generation market segment, realize the fact that this market is fully dominated by one single engine maker, which is Pratt & Whitney Canada. They own like 75% of the market share, which is pretty high, right? So the only way to enter this market is not at all to offer an incremental change in performance, but you must offer a step change in performance. Otherwise, the market will never accept you. And in order to offer a step change in performance, the only way is through technologies. And this is what the Catalyst is about. And that's why I selected that motto you can see over there. The Catalyst is differentiating over the competition through technologies. So I'm talking about state-of-the-art compressor, which offer a record-breaking of 16:1 overall pressure ratio. The competition stands to 10, 11. A compressor which has two variable stator vanes,
cooled blades for the high-pressure turbine, investing on material like single crystal, additive manufacturing, which is done next door to us in our new plant in Brindisi, which offers state-of-the-art in terms of design, optimizing weight, part count, and shape of the parts, but also in the control system. And here, I think the control system is a very good example of the effect of a strong and effective cooperation between institution and industry. We developed 7 years ago from scratch, from the white sheet of paper, thanks to the collaboration between the Apulia region, the University of Bari, Polytechnic of Bari, and Avio Aero, a capability on designing, developing, and certifying the control system, the FEDEC, which represents the brain of the engine. And the FEDEC is something unique in this market class because control the engine and the propeller, offering an optimized solution across the entire flight envelope. And the result of all those technologies are simply value to our customers. Value in terms of performance, we are offering 20% lower fuel burn, 20%, 10% more power at altitude, lower emission, lower noise, lower maintenance cost. Therefore, giving our clients the possibility to have more powerful and performing airplanes. So despite the fact this engine, based on this performance, has been selected by one of the most important airframers in the world, which is Textron, for the new single-engine turboprop aircraft called Beechcraft Denali. The engine so far has accumulated more than 6,300 flight hours on 30 engine assemblies so far, and is going through the most rigorous certification process ever for a turboprop engine, which will be completed with the certification by the end of this year. So, nice project, and what is interesting about this is, despite the fact that this engine has been developed for the civil market, based on the latest technology we introduce, it also makes the engine the perfect fit for the military application. And this is why, in 2022, Airbus Defence and Space selected us, Avio Aero, and the Catalyst to power the Eurodrone. And this happened after 5 intensive and challenging years of competition. So lasted the selection process with our neighbors and friends of Safran in France. So the key CTQs for an engine for a UV application, a May-class UV application, and hopefully Colonel Urbano can agree on this, are very straightforward. So an engine for a UAV, for a May-class UAV, must offer lower fuel burn, high performance across the flight envelope to be able to cope with different mission profile. It must have a very high reliability, and it must offer the possibility to extract power to support the increasing demanding of operation with multiple sensors and payload. And this is what the Catalyst allows to do, again, thanks to the technologies. Because the fact that we can save 20% of fuel burn means that we can increase, with the same payload, the mission time, or, given the same mission time, increase the deployed capacity, which again is value that we are offering to the final end user. The fact that we have a FEDEC allows the prognostic and diagnostic capability, therefore, in somehow increasing the safety of the system, because without having the pilot in the loop, the FEDEC allows to have a more controlled operation. And of course, also in terms of noise, which is another important CTQs for a UAV, the FEDEC again allows to change and modify the RPM output, and therefore reducing, in some cases, the noise level for certain kind of operation. So again, I think this was a great example of how investing in technologies, initially starting from the civil application, can also find out a very good compromise in supporting the operational need of our armed forces and our customers around the globe. Thank you. Thank you. Thank you, Mr. Paolo. Thank you. From the speech of Mr. Salvetti, we got an idea of what doesn't mean being a game changer. Sometimes, to get into a new market, you cannot work on incremental innovation, but you need to start from scratch. And this is something that we, the industry, of course, learn also from defense, because since aeronautics born, I mean, defense is always, the military always push us forward and forward,
new technology, new systems, and whatever. So sometimes it's need to, starting from scratch, to what? To answer to the pressure needs of the defense. And also we understand very well, in this case, what does it mean, the duality. So the engine was designed, realized for civil, but at a certain time, the same could be used for the defending, for the military. And so this is the duality we were speaking about before. And also, I would like to also to stress the fact that Catalyst is also a project in which Apulia region worked, DTA worked on collaboration with the Polytechnic of Bari, and so this is something we, as Distretto Tecnologico Aerospaziale, we are proud of. This is for the engine speaking, but if I want to be curious about what is the state of art of aerostructure, well, Mr. Nicola Gallo can express much more better what, for instance, the Grottaglie plant of Leonardo is doing, and which are the projects, which are the scopes. And so, Nicola, please, thank you for being here. Thank you very much for the invitation. It's a pleasure for Leonardo and also for me to be here to share our vision and our experience and try to understand together which will be the future of this kind of urban air mobility. It's something that we heard a lot of times these days. As we said every time, aeronautics is changing. It's something that is completely different from the past. We are moving from the airliner that we know very well, for example, Boeing 787, that is manufactured very close from here in Grottaglie plant. It's something unbelievable in terms of dimension, in terms of technology, and I hope that all of you in the future, you will have the possibility to visit the plant because it's something really amazing and very uncommon around the world because it's a unique place in which you can find something so great, something so technological. We are moving from airliner to something completely new that is called advanced air mobility. Advanced air mobility, like for example this one, that is a vertical aerospace vehicle. These new vehicles are completely different from the past, and there are some key characteristics of this kind of vehicle. For example, they are, most of them, fully electric to reduce noise, reduce also the impact and the emission because they have to fly on the cities. And they will have a completely different mission profile. So they have to take off and land like an helicopter and fly like an airplane. And for sure, they have to have also aerodynamical efficiency that need to be improved because they need to save as much as possible power gain from batteries. And batteries are at the moment very heavy and very big, and also the design of this kind of airplane needs to be to pay more attention to the balancing of the masses due to the batteries. And for these reasons, it's very important that the airplane will be overall efficient. Another key aspect of this kind of vehicle is also that they need lighter structure. For these reasons, composite material will be the top of the selection for this kind of on vehicle. And also they need to have impact resistance because every one of us will want to be fly safe on this kind of vehicle. But the most disruptive, I think, in this case, differences within the respect to the past is the production rate. We are passing from 100 to 200 per year. That is a very high rate for aeronautical industries, to 100 to 200 per month.
as you can understand, it's a completely different process, completely different aspect. We need to redesign all our manufacturing process. So we need to find new manufacturing process and materials that can allow us to support this kind of rate. The certification is another key aspect because the scenario is in continually movement, and it's important to be fast. As quick as possible, we need to implement changes that comes from new regulation, from new certification process on our airplanes. But in which way Leonardo is approaching to this challenge? For sure, looking at the background that we have that will help us to be in this challenge. First of all, the expertise in manufacturing composite and all in aeronautics, that is very important. It is a tradition of Leonardo. The participation in successful programs such as Boeing 787 that I told before, or Airbus A220, or the other program that gave us the right experience that can be used for this kind of new aspect. Investment in research and development, not only in products but also in technology, because at the moment we are using some technologies that was developed in the past and that are enabling for these new products. But also with the creation of Leonardo Labs, that are a corporate lab with we hire a lot of researchers from university to improve the quality of our research, to work on a low TRL project, but also the implementation of the HPC, in high performance computing, one of the most powerful in Europe, that will help us a lot also in the future. This gave us the possibility to be part, as we said before, on the project, the European Mail Air Pass, in which Leonardo will manufacture, design and manufacture the 30-meter long wing, that is something very incredible for this kind of drone, but also completed with successfully the delivery of vertical aerospace demo 2. This is a nice picture that we took in our plant in the occasion of the delivery of this fuselage. The future, you can also take a look on our stand, small pieces of this fuselage. But the important thing is that we redesign and manufacture this fuselage in only 7 months. That is a timing unbelievable for the aeronautics before. Thank you. Thank you so much to Mr. Gallo. So Leonardo, let me say I'm proud to say that in the Apulia region, a plant of Leonardo is working on the edge. So advanced air mobility is changing at the aeronautics sector, and we are in. And so this is something must be stressed. And also, what maybe I would like to stress also, and maybe to take after, is the spillovering that we are going to see from different industry sector. Let's say, until some years ago, aeronautics, aerospace were kind of bubble sector. Now we are seeing some relating spillovering with our other industry sectors, for instance, from the automotive sector. And this is something is changing. It's changing our industry, our sector, and we must be also, we must be in on this changing. We must be knowledge about, yes, we are aerospace guys, we are aerospace people working in aerospace, but also we need to have this shifting on other industries, and this is something important. Before we speak about some systems, the Italian Air Force show us some system, the Rapier, for instance, and so I have Mr. Schettini here that maybe can speak much more better about. Thank you. Thank you, Chairman. Good morning to everyone. It's a very pleasure for me to participate to this panel to speak about Sky Eye System. I am Francesco Schettini, Technical Director and the Chief Operating Officer of Sky Eye Systems.
Sky System is an Italian player with aeronautical competencies for design, prototyping, and manufacturing a manned system in the class light with maximum takeoff weight of 150 kilograms. 4 pillars have been defined to pursue our mission. The first one is a specific know-how in all core technology required by an unmanned system, ranging from the electronic and software design to aerodynamic analysis and structural and aeroelastic optimization. The second is to have an highly qualified engineers and technicians with the relevant background in strong aeronautical program. The third is the aeronautical approach. Aeronautical approach to develop a manned system, even if our platform have reduced the size and weight. Finally, CES is located in Cascina, near Pisa, and has established a profitable network with the University of Pisa and Florence, research institution, and innovative startup in order to intercept the cutting-edge technology. The first product of the Rapier family is Rapier X25. It is composed of a fixed-wing aircraft with a maximum takeoff weight of 25 kilograms, a ground control station with functionalities typical of a tactical system. It is composed by a station for pilot and a station for sensor operator. And the third part is a portable pneumatic launcher. It is a native aeronautical dual-use system for surveillance mission, such as ISR, anti-pollution, territorial control, targeting, and so on. It has been acquired by the Italian Air Force and the Italian Army. And the main feature of this system are that is ITAR-free, okay? It has a military type certification. It is very important for me to highlight that we have no restriction for highly populated areas. We have a proprietary and customizable flight software, in particular flight control system. It is based on a modular platform, and that permits to develop new version with reduced cost and time to market. In addition, we have the possibility to install on board multi-payload. For example, we have a version with electro-optical infrared gimbal coupled with a synthetic aperture radar that offer sensor fusion capability. Finally, concerning the civil certification, in this year we will cooperate with EASA to extend the military certification to the civil one. Thank you for attention. Thank you. Thank you. This is what is the state of art for the Sky system. Now, just to close the panel and to have this second round, we would like to understand in some keywords, in some key points, which are the future. What our partners see, our panelists see as the future. And so, for instance, to my question to the Colonel Pagliara, which is the future vision of the Italian Army? All right. First thing first, the good news, I have no slides for this second round. The key point of the first part for the Italian Navy was
that it took for a long time to get there. And now we have something that is already operational, the Scan Eagle, something that would be operational in a short time, like the Euro Plus, something else we're looking at what we still don't have. This is going to be our bench, test bench, and we will use those unmanned aircraft systems in order to evaluate what we will need in the future. Right now, we have not such a clear idea, but I can say that the three key points of the future of an unmanned system on board of the ships are basically what we need right now. We need unmanned systems that are able to operate on board of the ships. It's an environment that is very challenging. We need aircrafts that are able to land and take off from a moving platform that is not going only forward, but it is also exposed to the sea, so it's pitching and rolling. We need a platform that is able to be integrated with a very complex electromagnetic bubble around the ship, because the ship has sensors all around, so it's difficult to get that integration done. So this is what we need now, this is what we will need in the future. Other than what we see in the unmanned systems right now, I have an envision that in the future, for sure, will increase our need to have systems that are able to interconnect with each other, with the other unmanned systems, with manned aircrafts, in order to team up between each other. We need to implement swarm of drones that are able to operate maybe by themselves with artificial intelligence. So the ship in the future, in our envision, will be a system of systems. Will control unmanned and manned aircrafts, but not only aircrafts, also unmanned surface vessels, also unmanned underwater vessels. This is what's going to happen in the future. So the industry maybe is not going to be talking with the Navy. Maybe we'll be talking with the ones that build the ship. Sure. And third thing, and for sure, something that is going to happen that we will need in the future to enlarge the envelope of the missions that we will give to the unmanned system. Right now, as I told you before, we do only ISR, intelligence, surveillance, reconnaissance. But I can clearly see that in the future we will need to use them also to protect the fleet with using them like suicide drones, what we call the loitering munitions, and maybe also to move parts from ship to ship, so air mobility. Good, thank you. Thank you. So this is the future for the Italian Army. Okay, Michele. Pointing. Before to respond to your question, let me to say, because in the previous part of my speech, I didn't speak about our systems. So invite you and who we want to visit our stand where there are two of our devices. About the future perspectives, similar what to say the Comandante Pagliara, because we have to change the perspective of UAV, and the modern scenario imposes us to change this perspective. In fact, we have to work on two important disruptive and emerging technologies. AI, artificial intelligence, and autonomous systems.
Why these two technologies? Because they are mature enough in a short, medium term horizon to have a potential effect in the battlefield. So the future for the army is to create, to have a multi-domain bubble, tactical bubble. I think we are short in time, so I think they are not changing the PowerPoint. But in this bubble, we want to interconnect our sensor, and the sensor are UAVs first of all, and we need to have high availability of sensor. First of all, UAVs. And we need a hard and strong mesh networks of sensor. And a sense of these mesh networks sure is also a UAV. To conclude, how the Army are developing this concept. We want to develop this concept to conduct robotic autonomous campaigns. For example, last year there was a campaign about the urban environment. This year, the robotic autonomous campaigns of the Army is distributed logistics, and we want to involve the industrial sector, private companies, in order to develop the new ideas and new technologies. And for this reason, we promote the what we call technological call, a day in which the private sector can an open innovation approach, show, show new technology, show new equipment, and together to develop this new concept. Good. Because we consider that in the future just the cooperation, the synergy between us and the private sector will be the key to overtake these new challenges. It's the paramount to reach. Okay, perfect. So what is the future, the vision of the Italian Air Force, our Italian Air Force? Just some key points. Thank you again, Michele. Please, Regia, can you set my second part? I just have 2 slides to show you more. Okay, that's good. So what I'm going to do now is I will run each one of these items in the list just to give you a very small insight of which one of these. And afterwards, in the second slide, we're going to see the future. And when I will talk about the future, I'm talking about looking forward like 10 years, 20 years from now. On your right-hand side, you can see the trends for mini, micro, and light system. On your left-hand side, you can see the trends for mail or AIL systems. And if you see close enough, I mean, they are pretty much similar. Of course, the UAS evolution has been driven and is driven by emerging technologies. And today, the artificial intelligence is the one that is leading future and actually capabilities. So what we ask, to the industry, what we do need as users, it is an higher level of automation in order to conduct an autonomous mission when we talk about mail and AIL capabilities. So higher level of automation is the first trend. The second trend, of course, talking about artificial intelligence, we look forward to see more automatic takeoff and landing systems, and also for mini, micro, and light systems, vertical takeoff and landing. Secure data link, of course, when we operate this system in a contested environment, we do need secure link. When we talk about secure link, I'm talking about robust and jamming-resistant protocol. Also, we look forward for more beyond line of sight link option. Talking about a satellite in short band, wide band,
the use of the 4G, 5G options built on these new systems. Avio was talking about before performance. We look forward for more a longer endurance, a longer range, which allow us for a downsides of the system, maybe can have more fuel. And what we look more is a very small logistics. We don't need anymore, a big logistics. We do need and we look forward for a very small logistics, both for mail and for MAM24 systems. We talk about propulsion, many kind of propulsion, hybrid, 100% electric fuel. We still do need heavy fuel for Navy, because Navy, the operational requirement for Navy, it is about heavy fuel, so we do need to keep working on that. Airspace integration, we have been talking about yesterday, today, about the need of have on board systems, the capability in order to integrate the system with the unmanned system, with the manned system together in an integrated airspace. The payload, as far as the payload is concerned, we would like to have a modular payload, so system that we can change, changeable payload. And also the workload inside the ground control station, so system that ensure a lower workload for the pilot and for the sensor operator, and also a very short training. Because the Ukraine war, the experience from Ukraine lead us toward be ready. So we don't need the longer training, we need a very short training. So the systems must be capable and easy enough, the interface, to allow this short training. And how about the range of operations? So far, we've been experiencing ISR type mission, so intelligence, surveillance, and reconnaissance mission. And if we talk about in a dual use scenario, I'm speaking about maritime patrol, anti-pollution, coastal guard, security, public order. If we move toward a more military scope, we'll talk about ISR, target acquisition, fire support, support to force protection, support to special operations. But now, we are with the Ukraine war, we are moving forward, looking for fire capabilities. And not only, we are talking about yesterday and today about air transport, also about air-to-air refueling and medical evacuation, transporting good and dangerous good. So those are, the application that we are moving on in the future. But what is the real future when we talk about tomorrow, 20 years from now or 10 years from now? It is something that we call MAM-T concept, manned teaming concept. You can imagine something like a single, at least a single manned platform with a loyal wingman, cooperative drones. Loyal wingman that is basically a surrogate of the normal wingman, the man wingman. So this loyal wingman, it is basically a force multiplier because it can carry out, more fuel for the man one, more ammunition for the man one, and it is also a multi-role because with an high-level tasking coming from the pilot, tasking the system, the loyal wingman, the loyal wingman can be sent for a deep attack, for a deep ISR, for decoy. It can be itself a defense counter-mission system. Of course, the loyal wingman, it is expendable. It is expendable because it is cheap, must be cheap. We don't want system to be too much expensive because they must be expendable. And they are expendable as well because there is no human on board. So this is, of course, we are talking about a revolutionary type of mission. It is an autonomous mission
with a high level of automation for aviation, navigation, formation. So this is what we see, how we see the future. Okay, cooperative system, high-level tasking, high level of automation, and something that we can expand, okay, because there is no human on board and because that's cheap. Okay, that's how we see the future. So please, I'm open to any questions. Please have a look on our Rapier X25 out there and feel free to come inside. Thank you very much. Thank you so much. Just a deal with the civil, since we are civil, just one word, Avio Aero, which is the future, one word. A shot. One word is efficiency, fuel efficiency and reduction of CO2 emission. So Avio Aero is fully committed for the future to develop those technologies which allow our engine to be much more fuel efficient and therefore in line with the industry target to be net zero CO2 emission by 2050. And this is what Avio Aero is doing. Today we are leading a consortium of 51 entities in Europe between industry, research center and university to study the hybrid electric technology coupled with hydrogen fuel cell. So this is our priority today and this is the way we want to shape our future in a sustainable way. So, thank you. Fuel cell, hydrogen and fuel cell. Leonardo, one word. Okay, I can say improving on manufacturing process and research and also sustainability. There are the two main pillars through different technologies that we can discuss later. Together, okay. Sustainability. One word, Sky System. Okay, our technological roadmap identify 4 targets. VTOL technology in classical way and innovative way. Navigation in GNS denied environment, and a long time perspective is the introduction of hydrogen fuel cell to a more electric system. Thank you. So, thank you to my panelists. Thank you, Mr. Schettini. Thank you, Mr. Gallo. Thank you, Mr. Salvetti. Colonel Urbano, Colonel Russo, Colonel Pagliara, thank you so much. Good. Next keynote speech about digitization as a driver of the drone industry. On the stage, Cristina Leone, President CTNA. Good morning. It's a pleasure to be here. Thank you to Regione Puglia and Distretto Tecnologico Aerospaziale della Puglia for inviting me. I would start to present our association. Our association is a no-profit association, is a public-private partnership between the technological district regional in Italy that has competencies in aerospace, together with the 2 larger industry in Italy that are Leonardo and Avio Aero, main National Research Institute, Italian Space Agency, and the Association of all the aerospace and defense industry in Italy. Our cluster aims to provide support to the entire supply chain and aerospace, being the interlocutor with the policymaker, providing a technological roadmap in order to define which are the competencies and the capabilities
and the evolution of the technology that we identify as a priority for our country. And we create a good environment in order to support the growth of scientific competencies at the level of the school and at the university, because in our countries, such as in Europe, we need a lot of people working in a technical environment to support the competitiveness of our industry. Today I would like to touch a topic that is not too much discussed in these days, that is the digitalization of aerospace industry. The global trends highlights that green and digital are the two mainstream, and they are the two mainstream also of the cluster roadmap. For the reason, I believe that there are elements that should be deeply analyzed and studied inside our community, both at industrial and university level. First of all, for the drones, there are capabilities that should be developed even more. First of all, the autonomy and all the technology that are under this word, for example, artificial intelligence, but also all the capacity to elaborate and process data, because all the payload that are mounted on the unmanned system can capture a lot of data that could be analyzed, processed, and then provide data and information for services that could be provided by other ecosystems in Italy. Another element that is quite important is the protection of the data link. The cyber protection is another element, so it's another technology that should be developed in order to have a safe flight for the drones. And lastly, I would like to highlight the necessity, the needs of capacity to elaborate a large quantity of data with very short time and in very fast way. And this is this can be supported by high-performance computing. That is another element that is at the core of aerospace industry. This is the digitalization cycle. So we should start working on how, which are the needs, which is the theory that can support the overall process. And then we pass to experiment what we want to achieve, and in a cycle we could arrive at the end at the best solution. And this type of process, as I said before, need high capacity of processing and high-performance computing help in many fields. First of all, to elaborate and study new materials. Also, we could study fluidodynamics for aerodynamics and propulsion, but also all the system in supporting the flight control. But the high-performance computing is not enough. We need all the algorithms that are, that are at the base of
the elaboration of data. Artificial intelligence is for sure a technology that is at the core for the drone industry. Artificial intelligence, by another hand, could create problems due to the fact that the algorithms are based on information and data that should be certified, because if the data and the information that help to create the new algorithm and the new system are not certified, what's happened is that the results at the end is not the right one, and we should take a decision based on not a coherent way. Another technology that is really important for the design and the training for drone are the digital twins. The possibility to have a digital twin of an unmanned system can help in the design of the machine, but also in the training of the operator using the machine. At the end, I can arrive really in advance to create an unmanned system that is yet tested in a digital way. This helps also the ecosystem, because different industries can work with the digital twin model in order to create the different part of the unmanned system and test it before the final production. The digital twin for sure is a model driven and is based also on the speed in elaboration, and also for digital twin the HPC is really an important asset for design and elaboration. One of the other two elements that I would like to highlight, first of all, is the possibility for advanced manufacturing. We imagine to have a large factory for production of drones, because there are machines that should be provided not just in a single element, but in multiple elements, and the possibility to have a robotic and digital factory for the design and the production of drone is for sure very important for our industry. Another asset for digitalization is the possibility to certify the system, not spending time and cost for many flights, but also to test it in a digital way. In this way, I believe that we could advance a lot in production of a certified system. Last point that I would like to highlight, is the needs that we have of competencies. There are a lot of programs also at the European level in order to support the new professions in scientific and technological environment. And in Italy, we try to support a lot through our dialogue with the university, but also at the level of the school, in order to better know what aerospace world is, which are the benefits for the society, and also which are the technological base that is needed for the competitiveness of our country. My last point
is the importance of research and innovation that should be done at all the levels, from regional capacity and in particular in those regions in which the aerospace technological districts are based, at a national level and at a European level. There are a lot of opportunities, a lot of programs, and not just the aerospace program such as clean aviation, but all the digital programs that today are in place and supported by European Commission, because as I try to demonstrate, that digitalization is strictly linked to the evolution of aerospace. And thank you for your attention. Grazie al Presidente Leone. Now it's the moment for a connection with the control room. I call on the stage Silvano Capuzzo of DTI. Good evening, good morning to everyone. Good evening. Good morning to everyone. I am not an alien, but I am only in contact with other people. We start now the section, the demo section of the second day of the event. And I will give you, we will want to give you a brief look on what will be the core of the future air mobility system, that is the coordination and control center. For this, I switch the line to Mario Erario, that is in the control center area, that will present you the architecture and the basic activities that a future control station, control room will be done to manage two new air mobility that is in development. Mario, please. Yes, thank you everyone. Hello to everyone who is in the main conference room. We are here in the Coordination and Control Center. We are in the second day of MAM, so yesterday we saw many different operations, and today we are showing you how they were coordinating and controlled. So we are here to make you understand how all of this is possible. So this big console that you can see next to me is the Coordination and Control Center, which allows real-time operation monitoring, helps to assure the correct communication with the different operators and safety of the different operations. We can also see different data coming from payload and sensor, and so assure that everything is secure and safe during the entire activities of these 3 days. Specifically, we can see many different elements, sensor and payload data from the different UAV that are flying during these 2 days. We have a console of the flight to show the cooperative drones where are in the airspace, as well as the non-cooperative drones with the platform from Oil Chain. We can see in these other monitors the mission that right now we are having. So this is the direct link to one of the missions that are being doing that right now. And on the other monitors you can see GNS interference as well as the the geographical map of the airport and data from wind and weather. So I have 2 other people with me to give you a little bit more explanation about some of the elements. So I ask Mattia Trebbi from the flight and Pierluigi Avanzo from Oil Chain to give you a little bit of details regarding their platform. So we can start with the flight platform for cooperative drones. Please, Mattia. Thank you, Mario. Can you hear me? Yes. Good morning, everyone. So, as a U-Space service provider, the flight provide all 4 mandatory services of the European Regulation 664 of 2021.
to support the coordination and control center here in Grottaglie Airport Testbed. So the first service we can see is a geo-awareness service that present different layers, and we can see different sources that represent this geographical zone. Then we have the second service is the flight authorization service with the reserved volumes in the U-Space airspace bubble, approved by the system or by the authority and validated automatically, strategically by the system. The last two services, network identification service and traffic information service, show the tracks received from some device and different service certified sources, and needs to increase the situational awareness of all the U-Space users, and in particular of the U-Space supervisor. That is our role here in the coordination center, so supervise all the traffic in the U-Space, and needs to tactically manage the situation, in particular in contingency and emergency situation, like an manned aircraft coming for an emergency landing. And okay, nothing more, I think. Thank you, Mattia. We can go with the other part of the other element, so non-cooperative drones. Pierluigi, thank you. Thank you, Mario. Thank you, DTA. What we have here is a proactive protection platform, both for airside and landside, so in the ground, for any aspect of security and safety of any critical infrastructure, such as heliports, vertiports, and minor airports, but also for the airspace protection. We are, for the topic speaking at the moment, we are able to detect and track anything moving, from birds to drones, rotors, aircrafts of any kind of size, and we are able to track them, to classify them, identify them, and to share all this information with other U-Space service providers and ATC and ATM. Here you can see what we have done yesterday, the Rapier 25X from Italian Air Force. And we are able to track and detect also birds, and all this information are very important for critical infrastructure, because we are all aware of the fact that sometimes this little information are not available for normal USSP or ATC or players in the landscape of flight operation of very low altitude. So this is very important to us to highlight the point that any kind of movement, both on the ground and in the airspace surrounding the critical infrastructure, is totally detected and tracked. Please, if you go in the radar, go. We can see here the tracks of all coming, everything coming in and upcoming during any kind of operation, from small drones to also unmoving drones, which can be an issue or an obstacle for flight operation. This is very important because sometimes these are the point of the edge point and the limit between a critical situation and a safe situation. Thank you so much. Thank you, Pierluigi. Thank you, Mattia. Back to the conference hall. E allora, bene, grazie. Abbiamo finito con le demo. Now it's the moment of the next presentation about Clean Aviation Context Program and Action Plan on cooperation based on synergy with European Aeronautic Region. I call on stage Daniele Violato, Head of Synergies and Strategic Development, Clean Aviation JU,
Bruno Mastantuono, Head of Governance Unite, Clean Aviation EU. Good morning, and thank you very much to Regione Puglia and Distretto for the kind invitation to present here today the Clean Aviation Program. It's a pleasure being here today in this very important European event on aerospace. Our ambitions today is to give you an opportunity to focus on a very important European, national, and regional topic, which is a sustainable aviation. We heard today in the previous panels about the importance of the aerospace sector in Europe. We heard about many interesting ongoing initiatives. I don't know if the mic stopped working. Yeah, I think it's okay. So I think that it's really important that we try to give a focus also on what's going on in Europe in terms of supporting the transition of the aviation sector towards the climate goals. I'm sure you may have heard about the Green Deal targets. You know how ambitious is Europe in pushing industry and the full ecosystem to meet the Green Deal targets, 2035 and 2050 in terms of reaching a full decarbonization of the aviation sector. And as you know, there are intermediate targets that are being set by the European Union by 2030. There are a lot of discussions ongoing, as you know, also in the context of the European elections. We are coming with my colleague Daniele Violato from Brussels. We know that Brussels may look very far from regions. This is why we are trying also to outreach regional stakeholders, regional ecosystem, regional clusters. And in this action, the role of the regional authorities is extremely important. And I really would like to thank Regione Puglia for a very active contribution on this action plan. I would like just to give you a snapshot of how important is civil aviation for Europe. We are talking about a strategic sector for Europe, which is supporting more than 13.5 million jobs in Europe. It's a very important sector that is contributing to European growth, competitiveness, and our welfare. Just think that aviation is equal to more than 4% of European GDP. And of course, aviation is a highly innovative sector. And it's extremely important that we keep passing the message that it's very, very important to invest in research, innovation, disruptive technologies, and development, especially if we want to ensure that Europe keeps a leadership role at global level on the aviation sector. I'm trying to now move to the next slides. So we really believe that it's extremely important to invest into research now because, as you know, aviation, in particular civil aviation, has a very long cycle from research to product development. And together with our team in Brussels, I can tell you that it is our obligation and duty to keep this message always very, very visible when we discuss programs, funding, strategies with our colleagues from the European Commission, with the member states, the European Parliament, because it's still not so evident that aviation has true specificities, especially when you go in terms of investing into research and what is the outlook in terms of realizing a contract product development, because this is what, of course, Europe would like to see. Market uptake of new technologies, new aircraft taking flight,
new market opportunities. So it's really important that we always keep in mind that this is a specific life cycle in aeronautics, which is extremely important. And we keep passing constantly this message when we discuss about new legislation, new programs, and new framework to support the aviation sector. In terms of how, let's say, the European Union, but as well member states, see the transition to climate goals. This is not an easy challenge. This is not going to be easy. We are all aware, but there is a strong commitment from the industry, from the aviation sector, to reach the climate goals. It's extremely important to understand that you will not go through this huge challenge if you are not investing in a mix of solutions. And as you see from this graph that is based on a very aggressive scenario from ATAC, the solution is not a single solution. What we do at the European Union level through the Clean Aviation program is to invest heavily on research, innovation, and technology developments, because these are going to have an impact of more than 34% in terms of supporting the transition of the sector towards the climate goals. But technologies is not a single solution. We also need to work heavily on ATM, air traffic management, and operations, because this is going to count around 70% in terms, again, of transitioning the sector towards the climate goals. And as you know, a very important push is expected to come through the deployment and upscaling production of sustainable aviation fuel, on which, as you know, there are many, many interesting initiatives ongoing at the European level in order to boost the production of SAF and really to, I would say, have a European strategy on upscaling the production of SAF at the member states and regional level. And you know that we are aware that in Puglia there are lots also of interesting initiatives going on. As well as market-based measures, regulatory framework, these are going to be essential ingredients in order to support the sector in this very important challenge. Ambition with this slide is to give you a snapshot of what we are. Clean Aviation is a very important European partnership. It has been established a couple of years ago, but this is the successor of very two important and successful programs. We had Clean Sky and Clean Sky 2, which have seen a tremendous leadership from Italy, in particular through its industrial leaders, and the good, I would say, results being achieved currently under Clean Sky 2 are going to be continued and extended in terms of ambition under the Clean Aviation program. Clean Aviation is a program of 4 billion euro in terms of budget, in terms of overall level of investments, with 1.7 billion coming from Horizon Europe in terms of funding for research. The concrete objectives are, I think, clearly shown on these slides. We are aiming to support the new generation of aircraft. We are looking at entry into service by 2035. So we are really pushing the sector to look at the skip generation approach in terms of ensuring the deployment and change of the fleet by 2050. You see the climate goals are very clear, minus 30% in terms of greenhouse emission reduction, as well as contributing to a progressive change of the fleet by 2050, while targeting primarily, as I said a moment ago, 2035 as the entry into service of the new generation of green aircraft. This is not going to be easy. This requires a huge level of public and private investment. This is why in our program we are really focusing mostly on the area of short and medium range aircraft concept. We are talking about Airbus A320, A321, just to give you an example, and on the hybrid electric aircraft concept on the regional segment level, because based on economics and study, these are the two segments that are going, of course, to give a real push in terms of cutting emission at global level. There have been very recent studies and communication from last week indicating that the air traffic in Europe and globally is going to increase dramatically, drastically. People are back, flying,
and there is an outlook that indicates that basically, you know, the air traffic just going basically to increase in the coming years. This is why it's extremely important to consider aviation as one of the key sectors that needs really to be part of the solution to decarbonize. I haven't mentioned the third thrust of our program, which is the H2-powered aircraft. This is the area related to hydrogen. This is where we are going to basically work on hydrogen technologies. It's a transversal area of our program, which is very promising. In terms of clean aviation program, I'm sure that many of you are already involved into European programs. I'm aware that European programs sometimes look too complex. It looks like two-time investments. You know, they look too complex in terms of outreaching, especially small and medium enterprise. I think that clean aviation is a tremendous example of a successful program for Italy, because Italy has been a leader in Clean Sky 2, and is a strong leader in clean aviation, in particular through the strong industrial leadership by Leonardo, by Giavio, and by the important participation also of our National Aerospace Institute, CIRA, as well as a number of universities and highly innovative SMEs. In particular, Italy is a very important structure in terms of giving a strategic orientation to the program, in particular through the industrial leadership of Leonardo and Giavio, as well as important contribution also by Piaggio. But as you see, the membership is very diversified. We have industry, we have research organization, we have academia, we have SMEs. The ambition is to outreach additional competencies, to outreach additional capabilities that will be needed to support the sustainable aviation towards its decarbonization journey. This is not easy. We are looking for competencies. We are looking for strong capabilities. So this is not a program for everyone, but I'm sure that by talking also and coming to see the regional cluster, talking to companies, I'm sure that we are missing also here in Puglia potentially some interesting competencies that could be brought on board on the clean aviation program. It's important just, and then I will hand over to my colleague, Engineer Violato, to give a snapshot on the technologies. I just would like to share with you a little bit what's going on in terms of calls for proposals and funding availability in Europe. We have invested almost 50% of our budget in what we call the phase one of our project. We have launched a very important number of projects, large-scale projects. We are not talking about small projects. We are really talking about large-scale projects that basically started a couple of years ago. Now we are in a phase of down-selecting the technologies that basically will be continued in the phase two of the program. What we are aiming at now is to prepare the next call for proposals. We are working in particular now the preparation of a very important call for proposal that will be launched at the beginning of 2025. So now we are doing a technology gap analysis and assessment in order to define this next call that is going to be very important in terms of funding, in terms of overall level of resources that we would like to, I would say, push to the markets. So my, I would say, message to you is please be connected to the European program. Please use our presence today, and we will have also a momentum in which we will be talking to the cluster, to a number of local leaders from different segments, because our presence here today is really to try to establish a regular connection with the regional authorities, in particular with the region Puglia, because the ambition is really to better connect those regions who are heavily investing into aerospace and are interested in investing in sustainable aviation. It's extremely important that we look at this program as an opportunity for the cluster, for the local companies to evolve in their competencies and capabilities, because clearly new competencies are needed to meet the sustainable aviation goals. And we are here today to allow you to connect to our program and also to try to establish a formal cooperation through the region Puglia in order to push also regional stakeholders to be more active on the European programs through the different initiatives also ongoing at your regional level. I'd like to thank you for your attention. I will hand over now to Daniele Violato.
who is going to tell you a little bit more in detail on technology focus and also on what we are doing in particular with the best aeronautics region in Europe in terms of working on a more integrated approach. Thank you very much. Please, Daniele. Good morning, everybody. Daniele Violato. Thank you, Bruno, for the eloquent introduction. We have, in fact, been already a set of projects ongoing as funded by the Clean Aviation Joint Undertaking with strong actions from our members. What you see here in the next couple of slides are snapshots of what type of projects we have in our pipeline. We are focusing on the key disruptive innovations for the next generation of hybrid electric regional aircraft. This is what you will see in terms of activities at project names, and you see Italy being participating in several of them. We got a strong leadership by Leonardo, who is being actually the leader of the HERA project, which is actually developing a new architecture of regional aircraft. And at the level of systems, at the level of propulsion system, of thermal management, at the level of liquid hydrogen storage, if hydrogen is being used for as a fuel, there are several set of projects. These are all projects of the size of 10 to 50 to 60 million euros only in EU funding, topped up by in-kind contributions or the level matching up the public funding and going beyond with a factor of 1.5. Not only we are looking at the hybrid electric regional segment, but also at the short-medium range segment with a similar approach, with, in this case, Airbus leading the SMR aircraft concept development, and several projects of the size from 10 to 100 million euros in public funding to support projects on propulsion at the level of open rotor architecture, at the level of hydrogen combustion. We have a strong leadership from GE Avio in that sense, in particular in the IDEA project. And let me recall the strong partnership we have built with the EASA, the European Aviation Safety Agency, which is actually part of each of the projects and is actually contributing strategically to the orientation, the strategic orientation of clean aviation. Activities have a relevant footprint on hydrogen architectures in order to develop the next generation of hydrogen-powered aircraft for commercial aviation. Here we have a snapshot in terms of challenges that we are facing, not only developing hydrogen fuel cells that are able to provide power at the level of megawatt scale, but also hydrogen storage, and aspects such as the combustion of hydrogen in turbines. You can see again a strong Italian footprint in all the projects, in several of the projects that we are supporting. Let me now move quickly on my second part of presentation, where I'd like to not only highlight the urgency to act and invest on developing technologies for new aircraft concepts. This is very much on the left-hand side, the intervention area of clean aviation. But also there will be not a sustainable aviation possible if other interventions are not addressed. And therefore it's very important not only to invest in clean technologies for aircraft, but also in infrastructure and sustainable fuels. The challenge of actually supporting the required research and innovation to bring to success the mission of a European sustainable aviation system requires enormous amount of investments. We are working closely with several European initiatives, for example, the Clean Hydrogen Partnership on hydrogen-powered aviation, with the Batteries Partnership for what concerns batteries for aviation. But it's very important, it's of strategic importance that we join forces
at the European, national, and regional level. And the regional level is the main driver for us today to be here in Regione Puglia, and to highlight that we need to actually harvest as much as possible resources and capabilities to strategize towards a European ambition that is a regional, national, and European ambition of sustainable aviation. The activities on joining forces with regions is a long story for us in Clean Aviation, before with Clean Sky 2 program, where we have strategized partnerships with 18 regions across Europe, and we are now stepping up on a more strategic approach. What we have put forward is an action plan to join forces with key aeronautics regions across Europe. We have initiated the work and relevantly for Italy, teaming up with Piemonte and Campania region, but also going beyond, of course, the Italian borders and Occitania. We have several exchanges ongoing with key aeronautics regions across Europe, such as Hamburg, Andalusia, for an example. And relevantly, this afternoon, we will be sitting together with the regional authorities and what is being launched as the technical table for sustainable aviation of Regione Puglia, that we are glad to take part to see whether there are opportunities for partnering and cooperating. Let me clarify that cooperation that we engage with regions is not at the level simply to sign off papers, agreements, take a nice pictures, but it's about sitting together with a technical approach that joins actually forces on a joint technical roadmap for sustainable aviation. And this is what we are doing with several regions across Europe. This is what we have proposed to Regione Puglia to join forces with, is to agree on a long-term strategy that joins actually not only resources for Regione Puglia in terms of funding, but also to bring the ecosystem of Puglia region with the capabilities at the level of SMEs, at the level of airports, at the level of major industrial player with footprint in the region, and strategically align on a joint technical roadmap at European level. And key areas of cooperation have been eloquently presented by Bruno before. It's about joining forces to develop the next critical technologies for aircraft, but not only. We will need to have airports being able to operate hydrogen-powered aircraft, hybrid electric regional aircraft, and therefore also the airport ecosystem will need to change. We need to adapt and provide fuels, new sustainable fuels and hydrogen as to power the next generation of aircraft. It's very important that the cooperation is at systemic level. And let me recall this to you all, in fact, because we are looking at aviation necessarily, but we need to include other enablers. And before, from CTNA, Cristina Leone eloquently explained the key role of digitalization. These strategies along hydrogen and hydrogen valleys will be to put at the system for ensuring the transformation towards sustainable aviation. And aspects such as advanced material manufacturing, sustainable manufacturing will be also at stake. I think this is my last concluding slide, and I know I've gone over time. 3 key messages why we consider that a region should actually join and address a global challenge such as transforming the sector is because through the strategic alignment towards European programs, towards European objectives, such as exemplifying clean aviation, the region can have very important benefits. And first of all, will allow the ecosystem at regional level, the regional supply chain, to be exposed to the European leading aviation industry. Is an important opportunity for organizations such as SMEs to be exposed with more potential internationalization, and also to actually take opportunities to contribute to the European agenda and to actually
being able to challenge themselves and put forward and develop new skills that are required to transform the sector. My message is actually for those organizations who want to take part is to dare and actually be supported as much as possible through regional funding where available, through national funding where available, and also to come forward and team up with key players in Europe to take part, hopefully, in next clean aviation projects. Last but not least, skills. I see a lot of young people around this forum, which is very important. We need to train new generations of engineers to transform and integrate in their set of skills also those that are transversal and include not only aeronautics but also digital aspects and energy challenges related to it. Thank you very much. Next panel with the moderator, Professor Vito Albino, Chair of Execo. The panel is about investing for growth in the aerospace sector with our panelist Gianna Elisa Berlingerio, Director Department of Economy Development, Regione Puglia, Antonio De Vito, Managing Director Puglia Sviluppo, Danilo Campesin, Director Collinsdale Capital Partner. Prego. Good morning, thank you. I will do a switch to Italian as asked by the organizer. So, buongiorno e benvenuti al panel che tratta un tema estremamente interessante che è quello ovviamente degli investimenti nell'ambito del comparto aerospazio. Abbiamo qui con noi tre interlocutori estremamente qualificati che potranno anche poi contribuire nel darci delle risposte anche al di fuori del panel. Qui abbiamo la dottoressa Gianna Elisa Berlingerio che è la direttora del Dipartimento Sviluppo Economico della Regione Puglia. Abbiamo il dottor Antonio De Vito che è il direttore generale della società in-house della Regione Puglia, Puglia Sviluppo, e abbiamo con noi Danilo Campestrin che è direttore della Collins del Capital Private Partners di Londra. Tre interlocutori che ci potranno offrire tre prospettive diverse su un tema che è quello degli investimenti che presenta nell'ambito dell'aerospazio alcune caratteristiche molto specifiche, elevata incertezza tecnologica e di mercato, quindi alti rischi, driver di cambiamento elevati, sostenibilità unmanned sul lato andando per grande sintesi sul lato aeronautico, sul lato space ovviamente ci sono bassi costi di accesso allo spazio, ma soprattutto molti attori nuovi, privati, ma anche nuovi paesi nel mondo spazio, quindi un contesto estremamente complesso in cui l'analisi che oggi proponiamo è un'analisi molto rapida, molto sintetica e quindi io partirei subito con la dottoressa Berlingerio e le porrei subito una domanda, visto che lei è a capo di un Dipartimento Sviluppo Economico di una regione come la Puglia che ci sta ospitando. Quali sono le prospettive del comparto aerospazio qui in Puglia e in relazione alle caratteristiche peculiari di questo comparto, quali sono le azioni che un governo regionale può mettere in atto? Vi pregherei di stare nei 10 minuti in modo tale che riusciamo anche a recuperare. Sì, funziona. Grazie mille, professor Albino. La Puglia, diciamo così, aspira ad acquisire in maniera definitiva il proprio ruolo all'interno del sistema paese dell'aerospazio.
un sistema paese sul quale, insieme ad altre regioni e naturalmente sotto l'egida del governo nazionale, si sta lavorando. È in atto, in corso di costruzione, una rete che sul tema della ricerca scientifica, delle applicazioni tecnologiche, del tessuto industriale, dalle piccole alle grandi imprese e delle infrastrutture, sia in grado di attrarre gli investimenti sul territorio nazionale in relazione al tema aeronautico e spaziale, perché noi poi utilizziamo sempre questo acronimo che ci piace molto, che è aerospazio, ma va detto che all'interno di questa famiglia ci sono davvero tantissimi temi diversi che hanno anche attitudini molto diverse, persino all'interno di una, diciamo, di una strategia ampia e diversificata come quella regionale pugliese. Il tema aerospaziale è nella nostra S3 e il professor Albino lo sa molto bene perché, diciamo, ha guidato il processo di redazione e poi di consultazione e di approvazione della strategia di specializzazione intelligente della Regione Puglia nelle sue precedenti vesti di Presidente dell'Arte, Agenzia Regionale della Tecnologia e dell'Innovazione, e nella strategia di specializzazione intelligente della Puglia, perché crediamo non solo in quello che è già sul territorio dal punto di vista dalla costruzione dei velivoli fino all'osservazione della Terra attraverso i satelliti, ma crediamo anche che questo settore, che un tempo poteva essere considerato di nicchia, sia in realtà oggi un settore abilitante su una serie di tecnologie che nascono per lo spazio in senso upstream e downstream, ma sono suscettibili di applicazione in veramente tantissimi altri settori. Faccio solo l'esempio della tuta che è nella sala che precede questa sala conferenze e che è il prodotto di Rea, una azienda, una start-up che abbiamo finanziato con Tecnonidi, che è uno dei bandi che vanno menzionati, che sono sicura il collega De Vito vorrà sottolineare e raccontare, che è una tuta fatta per andare in orbita, che è andata in orbita peraltro, con grande orgoglio di tutta la Puglia, ma che può utilmente essere utilizzata sulla Terra per esempio persone che siano in fase di recupero da gravi incidenti che le abbiano tenute magari ferme a riposo per mesi, come purtroppo può capitare, diciamo, e capita. Detto questo, non mi soffermo su agricoltura di precisione e tutte le altre applicazioni, delle quali peraltro nei panel che ci precedono e quelli che ci seguono si è parlato molto nel dettaglio. Questo è il motivo per il quale la Regione ha deciso di puntare mettendo sulla posta anche una importante energia non solo emotiva, diciamo così, un'energia fatta anche di risorse finanziarie di rilievo che confluiscono nei progetti di ricerca e sviluppo, ma anche per l'appunto nella manutenzione, nella realizzazione finale di questa infrastruttura, quella che ci ospita oggi, che nasce come aeroporto industriale, prosegue come centro unico nel Sud Italia di full cargo, con anche la catena del freddo, ha da anni la caratteristica di test bed per i droni, punto sul quale abbiamo investito recentemente altri 11 milioni di euro per rafforzare le infrastrutture di ricerca e di testing proprio in questo sito, e poi, diciamo, trova la sua naturale espansione nella realizzazione dello spazioporto, il cui progetto verrà presentato domani dal Presidente della Regione in persona. Quindi un mondo che gira intorno a questa infrastruttura, un unicum nel panorama nazionale, che vorremmo, trovando il consenso delle altre regioni che incontreremo fra un paio di settimane a Trieste nell'evento della conferenza delle regioni per l'attrazione degli investimenti, nel particolare panel riguardante l'aerospazio,
che vorremmo mettere a disposizione del sistema Paese in un rapporto di complementarietà che siamo sicuri può sfociare in un gioco a somma positiva, quindi in un gioco win-win per tutte le parti in causa. Come sosteniamo questa prospettiva? Lo facciamo attraverso una serie di strumenti, da quelli più classici di aiuto, sovvenzione diretta, diciamo a fondo perduto, fino a quelli di ingegneria finanziaria. E quelli di aiuto vanno, come dicevo prima, dalla start-up fino alla grande impresa. Sono tutti trainati dalla ricerca industriale, dallo sviluppo sperimentale. Anche il Tecnonidi, che ha menzionato prima l'assessore in apertura di giornata come uno strumento che sarà modificato, sarà arricchito da una linea specifica sull'aerospazio, e il Tecnonidi è uno strumento, diciamo, che ha una parte di sovvenzione e una parte di finanziamento a tasso agevolato, e ha già finanziato alcune iniziative che sono ascrivibili a questo settore, sia nell'accezione allargata di cui parlavo prima, sia nell'accezione poi più ristretta, più dottrinale. Ma ancora pensiamo ai PIA, ai programmi, i pacchetti integrati di agevolazione, che hanno portato le nostre piccole e medie imprese, nostre, lo diciamo in senso, io lo dico in senso maternalistico, ma nostre nel senso che hanno perlomeno una sede operativa in Puglia, il che significa che possono essere nate in Puglia o cresciute in Puglia, adottate, diciamo, che questa è una terra di accoglienza anche dal punto di vista degli investimenti, naturalmente. E quindi i pacchetti integrati di agevolazione che, sempre trainati dalla ricerca industriale e dallo sviluppo sperimentale, poi consentono alle piccole e medie imprese di accedere ad una gamma molto ampia di finanziamenti a sostegno della loro azione. Quindi penso alle consulenze, ovviamente agli investimenti di natura produttiva, alle mura, ai macchinari, ma penso anche all'aiuto alla brevettazione, alla certificazione di qualità, alla internazionalizzazione, dalla partecipazione a fiere fino all'ingaggio di export manager dedicati, aggiungendo nell'ultimo torno anche la formazione dei dipendenti. Formazione dei dipendenti che si ritrova anche nei contratti di programma, cioè quegli strumenti che sostengono gli investimenti delle grandi imprese, anche in questo caso nate o cresciute in Puglia attraverso una o più sedi operative, e dei quali nel corso del tempo si sono avvalse una serie di aziende che sono presenti peraltro anche al MAM e che alle volte sono partite da una sede in Puglia e poi hanno, diciamo, rinnovato la fiducia nei confronti del nostro territorio, cosa della quale siamo molto grati, ancora una volta con un gioco a somma positiva. Cito il fenomeno del laboratorio congiunto, per esempio, fra il Politecnico di Bari e Geavio, che è diventato non solo, immagino sicuramente, poi magari avremo modo di fare un'intervistina all'azienda che è qui presente, per loro un motivo di sviluppo, ma sicuramente è diventata una buona prassi per il territorio, tanto è vero che poi il Politecnico di Bari ha ripetuto questo modello molto efficiente anche in altre tipologie di investimento. Oggi c'è, oltre a ricerca e sviluppo, anche la formazione di dipendenti, anche per le grandi imprese, e questo è molto significativo soprattutto in settori con una rapida evoluzione delle competenze necessarie a sostenere il processo di innovazione tecnologica, come per l'appunto sia il settore aeronautico che quello spaziale. E da ultimo attendiamo diciamo, il cofinanziamento nazionale per poter riaprire sui contratti di programma anche la parte relativa agli investimenti produttivi, che con fondi nazionali o vedremo con fondi europei, vista l'approvazione del regolamento STEP da parte della Commissione europea recentissima, potranno essere nuovamente assicurati sul nostro territorio. Quindi io ti regalo anche 30 secondi, professore, più generosa di così impossibile.
Grazie molto Gianelisa. Naturalmente se possiamo mantenere la presentazione durante gli altri interventi, così chi qui presente può anche visionare gli strumenti che la Regione Puglia ha a disposizione per tutti i player che sono interessati a operare in Puglia. E a proposito di strumenti, ovviamente abbiamo con noi il direttore di Puglia Sviluppo, il dottor De Vito, che non solo per la sua esperienza ma anche per il ruolo che Puglia Sviluppo gioca a livello regionale per sostenere tutte le iniziative imprenditoriali, lo sviluppo ma anche l'attrazione di investimenti in Puglia, io gli chiederei che cosa bolle in pentola, no? Quali sono gli strumenti nuovi che si stanno sviluppando e che possono essere ovviamente di interesse per il comparto dell'aerospazio. Sì, professore, buongiorno a tutti. La programmazione 21-27 va un po' in linea, seguendo un'impostazione che sotto tutti i punti di vista ci ha dato dei risultati importanti, perché nel ciclo di programmazione 14-20 abbiamo sostenuto investimenti per quasi 8 miliardi e 400 milioni di euro, che è un livello importante, significativo, no? per una realtà regionale del Mezzogiorno, e di questi 8 miliardi e 400 milioni di euro di investimenti, 1 miliardo e 9 sono investimenti in ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione. E rispetto anche a un'impostazione che è stata, penso, apprezzata dalle imprese, sia quelle che operano nel nostro contesto indigene, ma anche e soprattutto quelle che sono venute fuori dall'esterno, quindi che hanno aperto una unità locale. L'impostazione che è stata un po' recepita dalla Regione, no? Di essere una manovra molto inclusiva, perché, come ricordava Giannelisa, prende in considerazione il micro e il macro, la start-up rispetto al grande player internazionale o nazionale che dir si voglia. Quindi abbiamo un'articolazione in termini anche di strumenti tarata sulla dimensione dell'impresa, ma anche una procedura strutturale. Noi abbiamo aperto sulla vecchia programmazione gli avvisi a maggio del 2015, li abbiamo chiusi a maggio del 2023, quindi sono stati aperti 8 anni, quindi con una procedura a sportello che evita di dover definire meccanismi tipo il click day o la predisposizione di graduatorie, ma la procedura è aperta e consente alle imprese, se intendono intercettare e avere un aiuto, un supporto, di definire una proposta progettuale che sia in linea con gli obiettivi e le finalità dell'avviso, e quindi non dover rincorrere una scadenza. Ricordo a me stesso di quegli 8 miliardi e 400 milioni di euro di investimenti, circa 800 milioni sono investimenti che sono stati finalizzati, localizzati nel settore dell'aerospazio. Quindi siamo quasi a 1 miliardo di euro di investimenti, 800 milioni di euro. Ecco, questa impostazione l'abbiamo voluta riprendere, implementare, migliorare e cercare di abbinare, di creare un meccanismo che sia sempre più sinergico tra misura agevolativa e strumento finanziario. Ecco, lo sforzo che stiamo facendo ulteriormente, l'abbiamo già avviato nel precedente ciclo di programmazione, ma questa è la sfida del 21-27, è proprio quello di creare questa interazione tra misura agevolativa e strumento finanziario, e quindi mettere le start-up che vogliono, dal proof of concept che stiamo cercando e abbiamo anche agevolato con l'esperienza dell'ESABIC, alla start-up di Tecnonidi, dargli il supporto, lo strumento finanziario di crescita attraverso il fondo Equity Puglia, e quindi azione di coinvolgimento sul territorio regionale di fondi di venture capital che possono accelerare quel tipo di percorso. Ma anche alle piccole e medie imprese. Giannelisa ricordava, no? Noi siamo per strumenti che devono essere integrati, non investimenti generalisti. A noi interessa più la parte immateriale della parte materiale. È importante anche la parte materiale, perché la parte produttiva, ma naturalmente intercettare
progettata e sostenuta, ma la parte immateriale, quella relativa alla ricerca industriale, allo sviluppo sperimentale, all'innovazione, è l'elemento che deve caratterizzare i programmi, e quindi la logica è intanto semplificare la vita alle imprese, quindi progetti che devono essere integrati, che prendono in considerazione l'aspetto della ricerca, dello sviluppo, dell'innovazione, dell'investimento industriale, perché no, della formazione, dell'internazionalizzazione, della certificazione e della transizione energetica e digitale. Quindi riuscire, voglio dire, no, con un unico strumento dare la possibilità, no, di definire un progetto di medio-lungo termine all'azienda che vuole approcciare i nostri strumenti, ma quello abbiamo accompagnato soprattutto le imprese appunto di piccola e media dimensione verso il mercato dei capitali. Abbiamo fatto questa esperienza del basket bond, quindi accompagnare le imprese all'emissione del prestito obbligazionario e quindi diciamo avere forme finanziarie che non devono essere alternative ma sicuramente complementari al normale accesso al mercato no, tradizionale, al mercato bancario. Quindi quel meccanismo del basket bond è stata un'esperienza significativa, abbiamo chiuso un portafoglio da 155 milioni che è la prima esperienza che abbiamo avviato in Italia, chiusa nel Mezzogiorno, e di questo siamo particolarmente felici e entusiasti, perché significa, voglio dire, che un'esperienza del genere partita nel Mezzogiorno ha avuto no, l'interesse da parte delle piccole e medie imprese pugliesi, in questo caso, a approcciare a questo e a utilizzare questo strumento, che è quello appunto delle emissioni di un prestito obbligazionario. E perché no, io dico, no, cioè Gianalisa, alziamo il tiro, perché in questo ciclo di programmazione non pensare a costruire per esempio un basket bond di filiera per il settore dell'aerospazio, vista la presenza di player importanti, no? C'è Geavio, c'è Leonardo, abbiamo realtà importanti che oggi sono presenti qui nel territorio, che abbiamo accompagnato a sviluppare nuove tecnologie, e perché no non coinvolgerle in questo processo virtuoso e funzionale e quindi aiutarle anche nella crescita e nello sviluppo di queste nuove tecnologie. Oltretutto, e questo è un elemento importante, quando parlo di parte immateriale, e la parte materiale oggi ci mette anche nelle condizioni sui nuovi strumenti di favorire l'inserimento all'interno delle realtà, soprattutto delle piccole e medie imprese, di figure manageriali, e quindi il temporary manager piuttosto che il digital manager, piuttosto che l'export manager. E parlando di export mi fa piacere ricordare un elemento secondo me importante, che è un dato che ci ha consegnato Alice proprio in questi giorni, che voglio dire finalmente la quota export anche per l'aerospazio a livello nazionale cresce, supera i 7 miliardi di euro, oggi diciamo, nel 2023 cresce quasi del 14%, il 13,8% no, rispetto al 2022, e in questa crescita forse anche un po' per l'azione di sostegno che la Regione ha garantita, la quota export pugliese addirittura è del 15,8%, 2 punti percentuali in più rispetto a quella nazionale. E quindi diciamo, penso che questa interazione, misure agevolative e strumenti finanziari che vogliamo addirittura ancora di più implementare, perché non ci vogliamo fermare all'equity, al basket bond, ma vogliamo pensare anche al private equity, anche per realtà, diciamo, le middle cap, quindi realtà che non sono le piccole e medie imprese, ma sono realtà che hanno, diciamo, un dimensionamento maggiore, quasi da grande impresa. Ecco, questa è un po' la linea su cui vogliamo indirizzare la nostra azione, e speriamo, voglio dire, anche con l'ausilio, col supporto, con l'interazione di altri investitori istituzionali, no? Penso tanto ai tanti fondi che operano a livello nazionale e internazionale, ma anche quelli istituzionali tipo Cassa Depositi e Prestiti. Ecco, riuscire a definire anche un modello che possa evitare, e questo è importante, le sovrapposizioni tra livelli regionali e livelli centrali. In questo momento forse la risorsa pubblica è un bene prezioso che però deve avere una leva, e dobbiamo veramente quella leva mettere nelle condizioni che possa appunto giocare quel ruolo di effetto moltiplicatore vero e non, voglio dire, di basso profilo. Grazie. Grazie. Grazie molto.
Beh, ora abbiamo avuto due prospettive in chiave regionale. Ora abbiamo Danilo Campestrin, che è direttore di una società che offre servizi nel mondo della finanza e che è ubicata a Londra, la Collinsdale Capital. Ci può ovviamente dare una sua lettura di quello che sta avvenendo, il suo feeling per quanto riguarda gli investimenti e soprattutto la componente degli investimenti privati nel settore dell'aerospazio, e lascerei a lui la chiusura con qualche raccomandazione che vuole dare al governo regionale per essere più attrattivo in termini di investimenti in Puglia. Prego. Grazie mille. Allora, io innanzitutto devo complimentarmi, va bene, perché da quello che ho potuto vedere, va bene, gli sforzi che vengono fatti, va bene, ok, diciamo che ecco, dalla Regione Puglia, ma in generale ecco, da molti va bene, dipartimenti, da molte attività, da molte, potrei dire, da molte diciamo così, ecco, nuove entità che vengono create anche per supportare le aziende, sono veramente molte. La Montare, va bene, menzionato poco prima dal collega, è sicuramente molto, molto importante. Ecco, e ovviamente venendo dal mondo anglosassone, chiaramente ecco, per noi è una cosa un po' particolare, nel senso che nel mondo anglosassone va bene, non si è avvezzi, va bene, agli investimenti pubblici, no? Tutto viene un po' lasciato all'iniziativa privata, no? Ecco, e questo non solo per l'Inghilterra, ma anche, va bene, per gli Stati Uniti, Canada, eccetera, insomma, quindi ecco. E direi che c'è anche una cosa che deve essere però menzionata, ecco, c'è una questione di cultura. La questione di cultura, nel senso che culturalmente parlando, va bene, il mondo anglosassone è molto più prone al rischio, cioè è molto più prone a lanciarsi, va bene, ok, in iniziative, va bene, che sono anche magari un po' rischiose dal punto di vista finanziario, cosa che invece sicuro in Italia, va bene, ok, non solo in Italia, ma in Italia sicuramente in particolare non accade. E quindi si ha, diciamo, ci sono delle situazioni dove ci potrebbero anche essere, va bene, degli ottimi investimenti. Noi in Italia ovviamente, diciamo, ecco, siamo creatori, va bene, siamo dal punto di vista, va bene, ok, delle idee, io direi che siamo decisamente i leader, no, ecco, però appunto dal punto di vista appunto finanziario eccetera, va bene, ok, le persone, ok, sono molto risk averse, cioè hanno un po' di avversione, va bene, per il rischio. Ecco, mentre appunto nei paesi anglosassoni no, magari non investono, va bene, grosse cifre, no, ma comunque fanno dei pool di investimenti, ok, per delle start-up. In Inghilterra per esempio c'è un programma che si chiama SEIS, va bene, quindi Seed Enterprise Investment Scheme, dove in poche parole il governo UK in pratica garantisce che nel caso in cui la startup non abbia successo rifonde il 50%, va bene, dei soldi che sono stati investiti. Ecco, no. E quindi cosa succede? Ci succede che per quanto riguarda molte start-up ci sono proprio dei pool, no? Si vengono realizzati dei pool di investitori, no? Quindi si investono, non so, se un'azienda ha bisogno di 500.000 pound, 1 milione di pound, si fanno dei pool, quindi magari si spezzettano in 25.000 pound ciascuno, no? Con, che ne so, 20, 30, 50 investitori, dipende dalla necessità, okay? E tutti questi sono coperti appunto da questo tipo, va bene, di warranty, di garantie sostanzialmente. Ecco, poi chiaramente anche in questo caso a livello internazionale dipende un po' dalla dimensione dell'azienda. La dimensione dell'azienda conta molto. La dimensione dell'azienda conta molto e poi bisognerebbe anche capire un attimino in termini di investimenti cioè che tipo di investimenti parliamo, cioè parliamo di investimenti, va bene, strategici o passiamo di investimenti finanziari, perché gli anglosassoni, va bene, sono dal punto di vista finanziario sono molto greedy, va bene, quindi guardano molto, va bene, che è la redditività.
va bene, no? Mentre gli italiani magari non solo, le aziende italiane magari non solo. Quindi abbiamo delle aziende, va bene, okay, delle private equity eccetera, che sicuramente hanno un livello di investimento che diciamo potrei dire sicuramente più alto che quello italiano, quantomeno molto più alto della media di un'azienda italiana, perché le private equity partono da 50 milioni in su, okay? Ma perché partono da 50 milioni in su? C'è anche una motivazione, no? Soprattutto dal punto di vista finanziario. Cioè le private equity, va bene, investono dove? Investono in aziende, va bene, che hanno già un management formato. Cioè un management formato cosa significa? Significa che l'azienda in pratica, va bene, per usare diciamo una battuta, sta in piedi da sola. Cioè l'azienda non ha bisogno, va bene, ok, di qualcuno, va bene, ok, che vada all'interno a verificare che i processi, va bene, siano svolti correttamente. No, ma ha un'azienda, va bene, che ha una certa dimensione, okay, quindi un'azienda, va bene, che è facilmente gestibile, dove la private equity cosa va a controllare? Cioè va a controllare il risultato di fine anno. Ok, ecco, noi invece diciamo come a livello Italia magari abbiamo una sensazione un pochino differente, ecco, da questo punto di vista. Ecco, qua bisognerebbe anche un attimino stare attenti e da questo punto di vista sono molto contento appunto, ecco, che vengano organizzati anche dei fondi, come diceva, era stato menzionato questa mattina, va bene, no? Dei fondi di investimento diretti, va bene, in aziende e spero chiaramente ecco, che ci siano poi anche dei controlli effettivamente, okay, diciamo non su come vengono utilizzati tanti fondi, ma se poi queste aziende, va bene, vengono approcciate da aziende esterne, perché non vorrei che diciamo questa azienda cresce, si sviluppa e poi, va bene, viene acquisita magari da un'azienda estera, ok? E questo è un grosso problema. È un grosso problema perché io, diciamo che con la nostra esperienza, va bene, in Inghilterra, va bene, negli ultimi anni, va bene, c'è stato, adesso ante-Covid parliamo chiaramente perché dopo il Covid le cose sono un po' cambiate, ma ante-Covid, va bene, hanno fatto terra bruciata investitori stranieri, quindi parliamo, va bene, di investitori indiani, parliamo di investitori cinesi, va bene, cioè non ce n'era una ditta che sostanzialmente era poi di proprietà, va bene, rimaneva di proprietà UK. No, addirittura nel settore aerospace, perché l'aerospace è un po' un settore particolare, ovviamente lo sanno tutti, ecco, anche in Inghilterra ci sono molte aziende di nicchia, no, ma per poter, diciamo, poter vendere queste aziende, no, c'erano dei pool, ci sono tuttora, dei pool di investitori che combinano, va bene, fanno quello che viene chiamato un buy and build, quindi combinano aziende più piccole, va bene, che fatturano magari, non so, 4, 5, 6 milioni di pound, le combinano assieme per poi praticamente vendere una private equity. Ma questo perché? Per semplice ma solo per una questione, va bene, monetaria, proprio potrei dire di profitto immediato. Perché? Perché un'azienda piccola viene valutata, può essere valutata, non so, a un 4.5, 5 delle EBITDA, se va bene, no? E invece un'azienda molto più grande può arrivare magari, ok, fino a un 7, 8, 9, poi dipende chiaramente dal settore dov'è, no? E c'erano molte aziende piccole che sono state proprio comprate completamente, va bene, no? E vendute in massa sostanzialmente a investitori stranieri. E quindi io credo che, ecco, si sta facendo molto, va bene, da questo punto di vista qui. Ecco, però bisogna stare un pochino anche attenti, va bene, ok, a poi, va bene, dove vanno a finire, diciamo, le aziende, qual è l'investitore poi finale, cioè qual è il matrimonio giusto per queste aziende. Ecco, questa è secondo me, va bene, una delle cose a stare attenti. Come consigli, ovviamente ce ne sono molti, cioè nel senso l'argomento è molto vario, sia la collega che entrambi i colleghi, va bene, hanno menzionato il fatto, va bene, della tipologia dell'azienda, va bene, della dimensione dell'azienda, perché? Perché chiaramente, ok, se è un'azienda di software, va bene, ok, c'è diciamo così, ecco, è una tipologia particolare, va bene, molto diversa da un'azienda, va bene, che produce componentistica, anche, diciamo, le caratteristiche, va bene, di investimenti di capitale eccetera sono molto diversi. Ecco, da quello che io ho potuto constatare a livello
a livello diciamo di Regione Puglia, secondo me si può sicuramente lavorare molto, va bene sul marketing fuori dalla Regione Puglia e addirittura va bene fuori dall'Italia, perché secondo me è ancora poco conosciuto il fatto che ci sono tutte queste agevolazioni, tutte queste facilitazioni fuori dalla Regione Puglia, in particolare anche all'estero. E io sono sicuro che se alcune aziende proprio dall'estero sapessero che ci sono tutte queste facilitazioni, questa possibilità anche di fare direi un collegamento che con aziende che ci sono già esistenti, anche grosse aziende di aerospace, si avrebbe un'impennata di richieste. E questo poi potrebbe seguire anche eventualmente altre varie facilitazioni eccetera, però portare aziende da fuori anche per esempio con dei tax incentive, con delle incentivi di tasse, non costa niente ma ha subito un impatto economico, perché logicamente si portano le persone qui iniziano subito a spendere. Quindi sono molte e varie quelle cose. Comunque ancora complimenti, perché veramente è è veramente da 10 lode quello che stanno facendo, si può fare di più, ma insomma lo sforzo è, direi, più che positivo. Grazie. Grazie molto. E ovviamente grazie a tutti e tre i panelist, stiamo stringendo moltissimo i tempi e vi ringrazio tutti e passo la parola al dottor De Feudi. The last panel of the morning about regional opportunities for innovative air mobility. I call on stage Alessandro Cardi of DTI. Prego. Okay. Good afternoon, ladies and gentlemen. So we will close this morning session in the first afternoon. I will go soon into the matter, and let me try to set the scene of this new field of new field of application for the technologies. So the innovative air mobility. So this sector constitutes one of the main pillars of the new discipline called advanced air mobility, and is something that is taking place now, and we have to work now on this subject, because even if there are not yet very well developed platforms, aircraft, they are coming soon. So we have to prepare the territory for this new kind of aviation. So to afford this, I think that it is the first time, not as for the drones, is the first time that we need to build an ecosystem before launching let's say the operations. On the opposite, with the drones, we started with the operations, and I try to set up the ecosystem. In this case, we need the contrary, because it's completely different dimension and the impact on the territories. So we will start today to go deeper into the subject, affording a few aspects of this new discipline with the main actors. They are not the only ones. This sector is characterized by the presence of many stakeholders, but there are some that are fundamental. So I will call on the stage Anurag Gupta, from strategic analyst of Airbus, a manufacturer, well-known manufacturer. We'll call also, from the infrastructure point of view, Urban V, Massimiliano Pane. There is replacing Carlo Tursi, that has been forced to leave, but we are well represented, the company. The president of DTA, Giuseppe Cirno, and we also should have by remote the deputy mayor of municipality of Bari, Professor De Sciascio. Okay, so as for the content,
and the constraint and the time constraint, not only for this panel but for Professor Di Sciascio, I will start with him asking, in the new scenario, in this new approach that we have to adopt in order to build an ecosystem, what is, in your opinion, the role and the support that and the contribution that the municipality of Bari can bring to the table? Professor Di Sciascio. First of all, let me greet all of you, and unfortunately I'm remotely connected, so I hope you can hear me. And trying to answer your question, I think there are at least two reasons why cities are deeply interested in this kind of topic. The first one is merely that things happen in cities. New things happen in cities. And so cities are anyway at the center of any change, of any innovation. I just coming back from Guangzhou, the city in China, which is a city where Bari is twinned with since 1986. So, you know, the magnitude of issues is completely different. That's a city with 25 million people. And Bari, the metropolitan area, is 1,300,000 people, 70,000 people. But you know, what you discover is that we share anyway some of the issues related to our cities that are anyway common. So we have to face them anyway. And so that's the other reason we are interested in. If we have a new challenging issue that relates to basically the mobility of our citizens, the way the mobility will change in the next few years, we necessarily have, as good administrators, to understand the way it will go, even if it's not definitely tomorrow morning, because you are either an actor or a spectator. And we want to be actors. We want to understand, first of all, the challenges and the issues the city has to face, the problems with the acceptance. The citizens have to understand what's going to happen. And this is not simply a message of, you know, put a new message on our website. You have to make a path with that. This is what we've been doing also in these years, also with the TA, in the framework of the House of Technologies, Italian House of Technologies of Bari. Because the problem, several times, is a problem of regulation, because obviously the city does not delve with the technicality of the flights, etc., but as a theme of regulation, as a theme of acceptance, and as a theme of working the whole mobility framework altogether to the benefit of our citizens and to the understanding of these issues related to our citizens. Also, of a positive byproduct, you have that you can attract in this way also companies. So there's a twofold or threefold interest in this area. Because if you put yourself, as we've been doing in recent years, as a city where experimentations can happen, and we welcome those who come to experiment, then you also have a further benefit, which is the possibility to have companies to settle, to be interested in the city itself. So I think these are the main reasons we are willing to go on also with the DTA working on this kind of mobility in the near future. Thanks. Okay, thank you, Mr. Di Sciascio. Can you remain with us, or you have to leave? Unfortunately, I have to go to the dermatologist, but I will be until I can. I will be here.
Okay, thank you very much. You touch a very, very sensitive aspect. That is the public acceptance and the way in which the territory has to work in order to support the development of so-called innovative air mobility. So I'm very curious to pass the microphone to the Airbus, because Airbus is a well-known manufacturer. It has a huge experience in the commercial transportation, of course. So they have very knowledgeable on that field. I wonder, this is a completely different game, and I do wonder how all this experience that the Airbus you have gathered in your traditional business, can you transfer, can you support, and what is your vision about the new mode of transportation called innovative air mobility? Please, Anurag. Thanks a lot, Mr. Cardi and the organizers for organizing this great event and inviting us to put our vision and our goals in front of everyone. And I would like to start with reiterating one fact, which is something which somehow is not very seen within the industry. The role of the city, the citizens, and the local context. I think this is something which is extremely important if we have to ensure safe and reliable deployment of IAM. Because until and unless you are not able to understand the local context, the local flavor, and the voice of citizens, this mobility solution cannot come to life. So this is something that we truly believe at Airbus, and that's the reason why we are having this approach where we are trying to put forward an ecosystem where we carry the local context, the local players along with ourselves, so that everybody within the entire value chain is at the same level of development. This is another key factor that I want to iterate, that it's really important that all the players in the value chain, going from vehicle, its support and services, the traffic management of the vehicle, and also, for example, customer integration, and also the vertiports and infrastructure. I think it's really important that all the aspects come together at the same level of pace of development so that we can launch the IAM services. And I think this is really, really key. In terms of region, in terms of municipalities, I think what really IAM brings is another layer of mobility. It is also a belief within Airbus with ourselves that we develop an aircraft which can complement to the existing mobility scenario of the city, of the region, to kind of complement it and bring on top this layer which can support the municipalities become more attractive in terms of tourism, for example, in terms of business deployment, etc., etc., etc. So these are the key fundamental principles. In my very humble opinion, I believe, Italy as a whole has great potential when it comes to deployment of IAM. In my opinion, I think it is one of the leading countries in Europe, if not the whole world. And in terms of potential for deployment, it is something which ranks, in my opinion, at #1. And that's why my opinion is that all the key players across the value chain should come together so that we are able to contribute and make Italy a bit more, I would say, in terms of business and tourism at the forefront. So this is how I would like to tell our value chain positioning. And we not just say about this, but we also act upon the words that we say. So when we say the co-development of the ecosystem, this is something that we are already doing in Munich, in Bavaria, which is our hometown, where we are part of Air Mobility Initiative. And this is exactly what we want to try and replicate for Italy. Looking at the market potential, looking at the developments that have already been made, this is exactly our goal to replicate in Italy with the local players under the local context, so that we are able to deploy these services more as a mobility solution. So that's the vision that we have in our mind as Airbus. Wow, fine.
very, very interesting. And I think that we kept that there is a new and different value chain compared with the traditional aviation, a very high number of actors and stakeholders, and to be sustainable, we need to have a mode of transportation that is spread around the territory. So it's something very intense, and also, as I can try to keep some message from your speech, is also the fact that you have to start from the bottom. You have to start from the people that really will use the system. So, and with this in mind, I will please, Massimiliano, take the floor. And we hear from Urban V. There is can be considered a front runner in terms of organization working and dealing with the infrastructure. That is a very fundamental role in this new aviation. Please, Massimiliano. No, thank you very much. It's really a pleasure to be here today to show you our view on the industry. So Urban V is a company that is involved in the design, build and operate of the ground infrastructure, so the vertiports needed for the innovative air mobility. Obviously, we, as Anurag was saying before, we are lucky here in Italy because actually there is an engagement of the key stakeholders that already started in the previous years with the Italian Civil Aviation Authority that is strongly helping to create all of this. As you know, on the works, all the works that we are doing in Rome for the launch of the service by the end of this year, beginning of next year. So we need to take advantage of this situation, also in all the region of Italy, because we are really at the forefront of the industry at European level. So as also Anurag will say, there are several steps that needs to be done in order to arrive to the launch of the service in the coming years. From infrastructural perspective, let me say there are several issues that we need to solve. We need to build this infrastructure, the vertiport, in new spaces, okay? Because thanks to this new technology, the electrical eVTOL can fly also in spaces in which other vehicles cannot, okay? So we create totally a new form of mobility, and that means also creating infrastructure in spaces in which, as of today, there are no this kind of needs to have mobility on those areas. So we are opening now the mobility, this new mobility as different use cases for passenger transportation and cargo transportation, and also for urban or regional transportation. Normally, when we start having a new project, we start with a feasibility study that aims to understand the potential of innovative air mobility transportation, starting to understand the potential demand of a specific network, understanding also the priority of the route in which we need to start. And in doing this job as Urban V, obviously, because we need to set the right size of the infrastructure and to find the right location in which putting this infrastructure, we also want to have all the main stakeholders involved in this study from the very beginning, for example, the OEM and operators, to share with them our view and understanding the network that could be useful for some specific areas. Obviously, in Puglia, we can imagine different use cases. Regional connection could be obviously one of the most interesting one, with a time saving among the cities that can overcome also the 70% compared to the other
means of transportation, but also in some cases to shorter distance or urban connection. We can imagine that the vertiport can be established in the airport for sure, that are key nodes and hub in which we expect to have a lot of movements as well as other activities such as hangarage, maintenance, parking on the vehicle and so on. So for sure that are key nodes, but also for example ports, rails, rail station, parking and so on. Intermodality is a very important issue. So we want to create this network of vertiports that are well integrated in all the transportation system. So in order to do all this job that start with, as I was saying, a feasibility study, then identification of the sites and of the route, and then starting having the project that are necessary to get all the approval, the permitting for building the infrastructure from the municipalities and from the CAA, because these are aviation infrastructure. So these are all the steps, and then we can think to build and operating the infrastructure. This takes years, okay? So it's important that all the key stakeholders start contributing together and collaborating together to overcome all the challenges that we are facing, in the industry, in order to be sure that this could start running in the coming years. Okay, thank you. Many other messages. So it seems to me that in order to develop an ecosystem, we need not only a very high number of stakeholders, but also we have to prepare for this. It's nothing that happens from the night to today. And overnight, nothing happened. So we have to prepare ourselves, we have to study, we have to go deeper into the economic issues, as also Mr. Di Ciascio said, the public acceptance. We have to make different steps in order to build an ecosystem, and is what, according to my first intervention, we have to prepare the ecosystem in order to make things happen. Now, let me go to the Mr. Acirno, for the DTA. What can be the role of DTA? Let's say a player that is well known and established in the field of research and development and very, let's say, spread knowledge in the aviation field to support this new idea of transportation. Please, Giuseppe. Thank you. After you. And good morning again. That's a good question because it reminds me to my thought about which are the best ingredients to use in an experience like the one that we are running here in this part of Italy, in this part of Europe. And first of all, I would say that maybe the most important thing is an attitude, a state of mind or a behavior which is dedicated to new challenges and to the capability and no fear to make things change and to change paradigm and to change the way in which we approach things. If you think that today we are surrounded by these disruptive technologies that are something that happen almost, I don't want to say day by day, but the process, the time between an innovation or a jump in technologies is very short before what happened time ago. So we are surrounded by new things, but also by new opportunities, and I would say also by new menaces. So to deal with it, what we need, as I say, the behavior, an approach. And I think that this is typical for each subject, each entity that moves through innovation. No fear, and in particular, the capability to change the approach to how things have been thought before then. But also there is another thing that I think is very important, is the capability to work in a cooperative way. This is another thing that I have to underline because in my experience I can say that it's not so often easy to have in front of us complex challenges and altogether
think that the only way to gain them is to stay together, each one with his role, and to cooperate all together. So this is another thing that is important. It's what we need as tools to reach the creation of an ecosystem. Again, is a cultural approach that innovators should have to do that. And also we live in the time of the connectivity. You become from a country in which Khanna told us that connectivity is our destiny. And in the future, we will see people and powers and territories more and more connected, and the ones that are connected will win the competition. But it's not only a matter of technology, the connection. Again, it's also an ability to connect each other with the entity of value that you can find everywhere, not only in your garden, and to approach these complex challenges. In our experience, which is a short experience, but it's nice to say something, maybe what was the light that we had followed in this year was first the building of, let's say, a team, okay, or let's say an engagement between different actors that can operate and cooperate for the result. And I think that we had a success. Maybe MAM is an expression of this. What is MAM? Is a place in which we find our partner that day by day, from the other side, or on the other side of the phone, of the portable computer, or in the other room, work with us. We are all together here. There are universities, enterprises, authorities, ourselves, students. This is the idea about I was speaking before. And this is a good representation of how an ecosystem can be built. Also because I think that we can overwhelm the difference in terms of comprehension of the opportunities and the menaces staying together. And that's why, but maybe we will say more, we have thought in these days that there are the good condition to push on this ecosystem, to try to have new challenges. Till now, as you know, we have been concentrated on the drones from the point of view of mission like inspection, monitoring, and so on, or on transport of goods. We didn't get the chance we didn't have the chance. Now maybe we want to get it to start to understand what is another kind of use of the autonomous driving technology that is related to people and to goods. And I think, as Mr. Di Sciascio said, in this, let's say, in this field, in this ground, I think there are the conditions to better analyze, understand which are our possibilities, and maybe we will speak more in the next about it. I will give more information about it. Okay, thank you, Giuseppe. So we discovered that it is not a surprise, probably, that we are speaking about the innovative air mobility. So to deal with, you need an innovative approach. So, and you need innovation in the thinking, innovative thinking, in order to deal with, in order to manage this. So, and we have to put in place new capabilities in order to bring all together and try to share. And the key word is the sharing of experience, the sharing of interest, in order to let people participate, contributing actively and proactively to the process of building an ecosystem, sustainable ecosystem, I would add. So in this point of view and in this line, I will ask to close this panel a very quick round of key messages that people in the audience can take away as a result of this panel. Please, I will start from well, we still have Mr. Di Sciascio, but I think that I would try to have a key message from Airbus, Urban V, then the municipality of Bari, and the DTA. So in this order, please, a key message for the audience. Thanks a lot, and yeah, I mean, thanks for giving me the opportunity again.
I think in terms of key message, we hear together, I think right now from all of us, couple of words which might resonate with us. First of all, collaborative work, and secondly, ecosystem. What does an ecosystem actually mean? I mean, in our opinion, it's not just a buzzword, it's more a cluster of projects that actually define the launch of IAM services. So that's what we mean when we say by the word ecosystem. And I think this is where, in the region of Puglia, where we have the opportunity right now, at the beginning of this curve, to launch IAM services, to already start to feed to conduct the right level of studies, to have assessment of the 3 key pillars. I would say the technological pillar, the commercial pillar, industrial pillar, along with the financial pillar. So I think with this study, I mean, we can attain this, and we can already draft a plan where we can get to the stage of launching IAM services in this beautiful region, which I think has great potential for IAM. So I will leave all of you with a thought to understand how can you contribute to this particular ecosystem or the cluster of projects, if I may call it that way, and and bring together the development of an entire ecosystem at the same level. Okay. Please, short and sharp. Okay, thank you. Now, from my point of view, the key messages are: we need to start now to do all the job that we were mentioning before in order to be ready in 2026, 2027 to launch for the business, and sharing the information during this period. No, I think is a timing advertisement. So, fine. Mr. Di Ciascio, are you still online? Please, if you have a key message. The key message, I do perfectly agree with the idea that the ecosystem is at the core. And the message I want to let you have is that our city in particular is ready to accept the challenge of being a city where you can try to establish an ecosystem of this kind. So we believe that this will benefit our citizens, so we think we can do it. That's it. Thanks. No. So, very, very good. Please, Giuseppe. So I agree with all the message. So I won't give a message. I will make a summary of it, saying, according to their words, that we are very happy because now we have the opportunity with the Urban VIA, with the Airbus, and in particular with the municipality of Bari. So we are going to work in the next month to create a feasibility study with the support with all of us in order to design a possible advent of the urban air mobility in Puglia, starting from the analysis of what is really possible to do, which are the impact, which are the economic results. So this is not an announcement, but this is what we will do in the same months, and we will have time in the Comune of Bari to give more information about this agreement that we are going to sign. Okay, waiting for the announcement, I think that we can close in a positive way with a very high level key messages and let's say good thinking in order to build an economic and environmentally sustainable ecosystem. Okay, I will thank you, the audience, the time, and our speakers. Next keynote speech about market and cooperation development potentiality. I call on stage Luca Durante, Head of Technology Promotion Office, Italian Trade Agency. Sì, buongiorno a tutti. Luca Durante dell'ufficio beni strumentali dell'Istituto per il Commercio Estero. Oggi con la nostra nuovo logo ITA, Italian Trade Agency. Ringrazio la Regione Puglia per averci invitato e per averci permesso anche qui in questo
momento, in questo consesso così importante, di fare la nostra parte come Stato, come ente governativo che cerca di aiutare la promozione all'estero nel mio caso, dei beni strumentali. Sarei curioso di sapere quanti oggi, non tra gli addetti ai lavori e gli organizzatori, ma tra gli altri, sanno che oggi Istituto Commercio Estero Italian Trade Agency è presente con una delegazione di 20 buyer dall'estero. Ve lo dico io, quindi. Abbiamo invitato da diversi paesi buyer selezionati dai nostri uffici all'estero, buyer provenienti da Tunisia, Marocco, Israele, UK, Polonia principalmente, per conoscere le imprese manufatturiere presenti qui oggi al Mediterranean Aerospace Meeting. Quello che facciamo come Istituto Commercio Estero è quello che facciamo da 100 anni. Il governo ci dà finanziamenti annualmente per agevolare l'export e lo facciamo principalmente, oggi è un caso che siamo a un congresso, principalmente lo facciamo con le fiere. Vi porto i saluti del presidente Matteo Zoppas, presidente di ICE, molto attento al settore aerospazio, partecipo con lui a diverse riunioni proprio con gli stakeholder, i portatori di interesse e le principali associazioni di categoria di questo settore, e l'attenzione è sempre alta per capire cosa vogliono le imprese, in quali paesi vogliono essere presenti, dove vogliono il nostro aiuto e quali sono le criticità. Qualche dato, come vi dicevo, la missione dell'ICE è sostenere le aziende, in particolare le PMI, facilitando la possibilità di incontrare partner commerciali. Lo facciamo nel settore aerospazio, partecipando a numerosi eventi, tra cui i grandi saloni, Farnborough, Le Bourget, o gli air show come Dubai Air Show, e le business convention come Aeromart Toulouse, e organizziamo gli incoming, oltre agli eventi che si tengono in Italia con l'organizzazione di business forum e visite industriali. Nel settore aerospazio nel 2023 abbiamo organizzato 30 iniziative. Il nostro impegno, la nostra speranza è quella di portare nel mondo le eccellenze del Paese, tra cui l'aerospazio è un settore di punta. L'Italia si conferma nel 2023 il quinto paese come export dopo Francia, Regno Unito, Germania e Spagna, la nona a livello mondiale nella classifica dei principali esportatori del settore. Qualcuno aveva dato già qualche numero prima. Un fatturato di 13 miliardi di euro nel 2022 e un export di 6,5, quindi più della metà è diretta all'export, e quindi a noi ci fa molto piacere perché quello è la nostra mission, è proprio quella. L'aerospazio rappresenta un fiore all'occhiello. Circa 2/3 del settore aerospaziale italiano settore aerospaziale italiano costituito da imprese che producono aeromobili e sono di dimensioni piccole e medie. Le dimensioni delle imprese non ci devono spaventare, perché intanto nel settore aerospazio sono assolutamente in linea con tutti gli altri settori produttivi del Made in Italy, e così come abbiamo visto negli altri settori, che non seguo personalmente ma che sono i beni di consumo o l'agroalimentare, la dimensione media e piccola comunque si fa valere in modo molto efficace sui mercati internazionali. La New Space Economy rappresenta un driver di crescita strategica a cui l'Istituto per il Commercio Estero dà una grande attenzione. La New Space Economy ha innescato un profondo cambiamento attraverso abbattimento di costi di ingresso e permettendo anche a PMI o start-up di evolvere, sperimentare e accelerare. L'attenzione che abbiamo per le start-up è molto alta dal lato nostro. Basti pensare che le start-up, non solo nel settore aerospace ma in tutti i settori, vengono alle nostre fiere, alle fiere dove ICE partecipa con denari pubblici per agevolare l'export. Le start-up partecipano gratuitamente.
Come vi dicevo, siamo presenti qui con circa 20 delegati, l'impegno lato promozione è sempre elevato. Il messaggio che voglio lasciarvi è che Istituto Commercio Estero e le istituzioni centrali a livello di promozione e di aiuto alle imprese ad esportare ci sono, e continueremo a fare, con l'aiuto degli imprenditori che ci vogliono seguire, sempre di più e sempre meglio. Grazie. The last moment of the first session, we have a presentation about the activity of most of the deployment of the ground and advanced mobility. I call on stage il professor Giuseppe Quaranta del Politecnico di Milano. Prego, professore. Okay, good morning, welcome everybody. Thank you Regione Puglia for inviting me for this presentation. So what I will present today is the activity of the MOST, that is Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile. Okay, so first, what is MOST? So il Centro Nazionale per la Mobilità Sostenibile has been created with the ambition to support the development of a new way of sustainable mobility. So the more sustainable mobility will be a mobility that will be greener, safer, more resilient, accessible, competitive, and collaborative. MOST is organized with this structure with a hub and a spoke. So we have a central hub that is coordinating the activity of 14 spokes dedicated to different parts of the ecosystem that compose mobility. The hub manages the program in terms of resources allocation, innovation and education, and initiatives to globally increment the TRL of the projects, while we have several spokes that will work really on the research at high TRL with a collaboration between universities and private companies, and development of local infrastructures and laboratory at the state of the art. So right now we have 25 universities in Italy that are collaborating in MOST together with research centers, and 24 companies that are major companies operating in Italy in the sector of mobility. So we have Ferrovie Italiane, Autostrade, Ferrari, Pirelli, Poste Italiane, and of course also aerospace companies like Leonardo and Avio Aero. The structure of MOST is a structure, a matrix structure. So on the vertical axis, basically, we have the vectors. We have the 5 main vectors of mobility that we are considering. So air mobility, sustainable road vehicle, waterways, railway and transport, and light vehicles. While on the horizontal axis, we have the technologies that are across all vehicles and systems of mobility. So we have a spoke dedicated to connected and autonomous vehicles. We have a spoke dedicated to smart infrastructure, to innovative service, to urban mobility, freight and logistics, innovative material, propulsion, electric traction system, and hydrogen. In particular, today I'm going to talk about the spoke air mobility, since we are talking here about aerospace. The spoke of air mobility is organized between 5 main universities, is led by Politecnico di Torino, then of course we have Politecnico di Milano, University of Bergamo, Bologna, Federico II, and La Sapienza from Rome.
And we have the collaboration of 6 major private companies, Aviaero, Thales Alenia Space, Teoresi, Accenture, Leonardo, and Poste Italiane. The objective are, on one side, the development at spoke-wide level of drones, cargo drones, and urban and advanced air mobility, and on the other side, the development of hybrid electric aircraft, and so technologies that will allow the implementation of hybrid electric aircraft. And on the other side, we have the groups that are working on the development of digital twins and on the development of passenger and goods management in the developed new mobility system. So the spoke is organized around 6 work packages. And in particular, I'm going to talk about the first work package that is dedicated to a sustainable design and structural acceptance of advanced air mobility. So the focus is really on how we can develop advanced air mobility that could be sustainable and accepted by the public. So this is where we would like to get. This is a render, of course, of what could be the implementation of urban air mobility in our system. Sorry, I need to go. Is there a way to go back? Yeah. So this is a render. Of course, it's Milano. I'm coming from Politecnico di Milano, but hopefully we will see this type of scenes in the future, not only in Milano, but everywhere in Italy and, of course, in Europe and the world. Maybe next time I will show a picture of Bari with the urban air mobility implemented there, and maybe could be not a rendering, but a picture of a real situation happening. If we want to reach this goal, so to have those vehicles fly in our cities, there are still some technological hurdles that we have to overcome, but there is also another related to acceptance of those type of vehicles in the urban environment. So the object of the activity of the spoke one of the most dedicated to advanced air mobility is really on the acceptance of those type of vehicles. So we developed several tasks in order to investigate the element that will mostly affect the acceptance of those type of mobility in the urban environment. In particular, we're going to work on the noise acceptance of operations, and so understanding how safe operations could be implemented in the urban environment. Acceptance related to sustainable material, safety of batteries, and in particular, what could happen if a battery pack impacts the ground, and acceptance of infrastructure and community acceptance. I will present just a couple of labs that we are developing. One is a lab dedicated to batteries. A major safety concern is related to the possible impact of batteries on ground. So we are developing drop tower to drop batteries on different surfaces, ground surfaces, also water, so to understand what is the consequence of an impact of a battery pack, and to design systems that can manage the energy generated in the impact in order to have a safe impact that will not generate any hazard for the public. The second lab we are developing is the lab dedicated to noise. So we are developing a new anechoic wind tunnel. Politecnico di Milano, we have a long tradition of wind tunnels. We have a large wind tunnel and a small wind tunnel that are already full operative, and now we're going to build this noise wind tunnel in order to test noise developed by urban air mobility vehicles, and so assess again what could be the impact of those vehicles in the communities that will see those type of mobility implemented. The third
lab I want to talk about is the lab of certification by simulation. Already Cristina Leone was talking before me about digital twins and the necessity to develop those digital twins also to perform certification activity. The objective we have here is to recreate the environment, the complex wind environment that is generated when those type of vehicles fly close to obstacles, get the data out of test labs and inject those data in a digital twin that will perform a digital simulation, maybe using virtual reality, to assess the safety of different operations in different environmental conditions in this system. All those things will eventually converge into a physical lab that we are trying to develop over the Bresso Airport in Milano. Bresso Airport in Milano is a city airport that is really embedded in the city, in the city of Bresso, very close to Milano. So it is really a prototype of what could be a urban vertiport that could be used as a hub for this type of mobility. So the idea we have at Politecnico di Milano in particular is to develop their testing facility in order to test how urban mobility can operate in a complex urban environment such as the one of Milano. The last thing I want to talk is related to a testing activity that we are trying to perform together with our partner, with our industrial partner in the Spoke 1 dedicated to air mobility. That is the case of middle-mile drone delivery on minor islands that will be developed, by Poste Italiane in collaboration with Leonardo and with the support of the different labs of the Spoke 1 of MOST. The objective of this use case is to implement an activity to transport parcels and mail in difficult to reach areas, in particular onto islands, in order to test if we really have the capability to offer a service, so not only to do a simple experiment once, but to offer a continuous service of transmission of parcels and mail. So the testing activity will allow us to analyze if we have the enabling factors to be able to implement such a service, and also to understand what will be the social acceptance, again, of this type of drone mobility and drone flight on the communities that will see those new systems of mobility implemented in their local area. So this is going to be the structure of the testing service. So the service will start from a center of collection of mails and parcels where road transport will be used to transfer those parcels in the delivery center. From the delivery center, the parcels will go into a vertiport where it will be charged on a drone. The drone will fly to the islands. On the islands, the drone will land. The parcels will be unloaded by the drone, and then using again a mobility system will be transferred to the different distribution centers on the islands. So in conclusion, I can say that there are a lot of activities that we are performing in MOST in order to make urban and advanced air mobility a success, hopefully,
So we hope to see this type of mobility implemented in the near future in all our cities, and we expect the facilities, the testing facilities that we are currently developing in MOST to support the capability of the Italian ecosystem to implement technologies to realize the advanced mobility. Thank you very much for your attention, and I will leave the floor to the rest of the program. We started the afternoon session of the work with a keynote speech about ESA BIC network 2004-2024, the next 20 years. Now we connect with Luca Del Monte, Head of Commercialization, Deputy of ESA. Good afternoon, Luca Del Monte. Good afternoon to everyone. Can you hear me? Yes, it's okay. Okay. So thanks a lot for the floor, and thanks for inviting me. And I am really disappointed that I could not join this event. And Mr. Acerno knows how proud I am of this type of events, and in particular also for the nice opportunities that this represent to talk about our success, achievements, collective achievements, in particular as far as the ESA BIC or Business Incubation Center networks is concerned. And today we are going to talk a lot about that, especially in the next few minutes. So I would like really to put things in a sort of perspective, if I may, by starting to understand how the vision, let's say, of the Business Incubation Center of ESA fits in the context of commercialization. So the first question that we should ask is, why are we concerned with the commercialization of the space sector? And I would like to state it up front. Commercialization is not an objective for the agency, for ESA per se. Is rather to be seen as a tool to implement our missions in a resource-efficient way. So fostering the commercialization of space not only supports ESA's missions financially, but also enhances their implementation through collaboration, innovation, global partnership, and this ensures sustainability in the ever-evolving landscape of space exploration. So we are looking at economic sustainability. I mean, when we support the growth of commercial space ventures, ESA can implement its core programs in a timely and cost-effective manner, ensuring long-term financial stability. It's a matter of cost sharing and partnership, because engaging with commercial entities allows ESA to share costs and form strategic partnership. Collaborating with private companies or institutional missions can reduce the financial burden on ESA while leveraging the expertise and resources of the commercial sector. But it's also a question of technological innovation. So our commercial sector often operates on the cutting edge of technology. And by collaborating with the commercial entities, ESA can access innovative solutions and technologies that enhance the efficiency and effectiveness of our mission. We are talking about rapid implementation. We are talking about global impact. We are talking also about inspiring entrepreneurship. So having said that, it's clear that today is the moment, it's a moment of celebration. It's a moment of celebration for the local success and achievements in the Apulia region, but it's a moment of celebration, I would say, also for the entire ESA BIC family. And I'm very proud to share with you the news that was on the first page of the Financial Times this week, that, let's say, the ESA Business
Incubation Network, I received the 8th place in the Financial Times first ever ranking of the Europe's leading startup hubs. This was published on the 14th of March. So the ranking covers altogether 150 hubs over 21 countries. And so this makes awards and let's say Brindisi is part of this reality, one of the most successful business incubation program, one of the best in Europe. On the same day, it was published also another statistics on Financial Times about the business incubation hub networks. And as you know, the BIC is a network in the ISA BIC. And in this case, the ISA Business Incubation Center network ranked number 2. So as a network, it's the second one most efficient network of business incubators all over Europe. So you have to be proud of being part of this family. Today we are celebrating certain events, but I think that this is very important. And it has been a history of success. I mean, we are celebrating this year 20 years of operation of this BIC. So this year, 2024, is the 20th anniversary. Things started 20 years ago in a small building located in Estek in the Netherlands. And nowadays we have 29 ISA BIC operating in 21 countries across all over Europe with more than 95 physical sites of incubation. In our history, we have incubated so far about 1,600 companies, which is an amazing number of startups. And this is a number that is growing at a pace of 200 startups per year. So you see, I mean, we are talking about a big reality. And as I've been introduced in this short address to you, it's not just looking retrospectively the important part. The important part is looking at the future, at the next 20 years. It's not just at the past. We are learning about from, let's say, our operations, from the lessons that we can draw from our operations. And we think that there is an evolution which is needed for this move. And we are leading this evolution now along 3 main axes that I want to share with you. The first one is what we call efficiency. So let's say our network is a big one, but obviously it's a complex network which requires a lot also of bureaucracy behind. We have to simplify that. We have to simplify also the application package that the startup has to submit in order to be selected. We have to connect this startup with the local ecosystem in a more rapid and efficient way. This, of course, means also take more risk. But this is a good news, all in all, because innovation is based on taking risk, on failure as well. If we have to fail, let's fail fast, but let's learn from our fail. So the first thing is really facilitating the access to the network. And once the companies are in the network, let's also facilitate the way in which they can leverage the network by moving from the ISA BIC to the business acceleration, to the other programs and commercialization offers of the European Space Agency, and also offered by the national space agencies. Today, this does not happen. This happens, but let's say at the cost of a lot of efforts, a lot of resources to be invested. We have to simplify it. We have to really make our network even more efficient. The second axe of evolution, I call it the alignment with the strategic priorities of a country. Nowadays, our networks, all our networks, the technology transfer brokers, the business incubation center, the business acceleration one, the fill-up net, even the marketplace, all these tools are essentially bottom-up type of initiatives.
And this is good because we have always said that a lot of innovation is coming from the ecosystem, so it's open innovation. But we think that this is not enough. We have also to take stock of the strategic priorities of our stakeholders. I mentioned member states, but also could be of larger system integrator, of the ESA programs as well. And it's important to align the development that happens in the Business Incubation Center with the top-down strategic priorities, which are communicated by our stakeholders. And this is in all the interest of the incubated companies that in this way can identify and find good markets when they are out of the business incubation. And the third and last axis for development that I want to share today with you is what we call quality versus quantity. For the first 20 years, we have focused our attention in growing the size of the network. We needed to have a critical mass because without a big amount of companies, you cannot really start to identify the good unicorn, the promising companies. But now that we have grown the network, now we have to start focusing on the real good opportunities. As you know, I mean, the financial outlook has quite evolved over the past years. We have faced, let's say, the last 10 years, more or less, have been years characterized by very low interest rate, which has favored private investment and the access of private capitals to space. This is a phenomenon we have been seeing growing massively. And nowadays, I think in Europe, we are talking about something like 1 billion euros of private investment in space, things that it was totally unheard of only 5 or 6 years ago. But now we are entering in a period of low fund. And this means that we have really to help and support the private investments by focusing them on the right companies. This is why we have started now a process of, let's say, flagging up the best opportunities, the high flyer, the rising star, as we call, and we want really to support their growth and their access to our resources and the opportunities that we can offer. So, in a nutshell, we want to offer opportunities to the large community of the ESA big alumni. Now, on these 3 priorities, I would like to conclude my introduction to this afternoon session, and I give you back the floor, and I'm happy to stay with you to witness the follow-up. Thanks a lot. Thank you, Luca Del Monte, for the report about ESA big network. Next keynote speech with Augusto Cramarossa, Head of Strategy, Area Coordination and the Space Economy United of ASI, about the ASI support of innovation and startup. Prego. Thank you. Thank you for the floor and good afternoon, everyone. I'm here as ASI Italian Space Agency representative. We'd like to thank you for the invitation, because as you know, ASI is, let's say, through ESA, is financially supporting the different ESA business incubation center that we have in Italy. The BIC in Brindisi has started its activities some time ago, quite recently. And it is very important for us to be here. Italy is the 3rd contributor to the ESA, to the European Space Agency. I would like to underline this point because quite recently someone said something different, but Italy is the 3rd contributor to ESA, and in particular is the 1st contributor for optional programs. So this is very important. We are contributing to ESA optional program more than France and Germany, and I would like to underline this point that is very important for us and for the Italian government. Okay, let's going ahead with the presentation. I would like to very shortly try to describe what the Italian Space Agency is doing. Come faccio andare avanti?
Okay, grazie. The Italian Space Agency is mainly working, I hope that you can see in the first column, mainly our activities devoted to space program and development, so development programs and also, let's say, technology transfer. But in particular, for what concerns startup, we are doing, let's say, 5 different kinds of activity. In particular, we are supporting the generation of idea, is the second line, the second column. And the third one is referring to incubation. So we are here just for the ESA BIC in Brindisi. So the incubation is very important for us. We would like to give the possibility to all the startups to go ahead, to propose their activity, their ideas, and to increase in the space panorama. In particular, we have, maybe I will come back on this point in the next slide. After incubation, we are supporting the acceleration process. I mean, after a company has been created, we have to support them in order to avoid that they will finish their activity. And then we are, as an additional line of activity, we are in contact with the venture capital in order to give them the possibility of understanding how they can provide additional funding, private funding to the companies. We are also performing a lot of studies with different universities here in Italy in order to understand which is the real situation. So going back to the BIC, as I have said before, we have started with the first BIC in Italy was created in Lazio, BIC Lazio, and then a second one in Torino. And now we have created 3 new business centers in Milano, Padova, and Brindisi. And we are now assessing the possibility of creating additional incubation center. A question that we have always in mind is which are the results of the activity. Luca Del Monte, I don't know if he is still connected with us, mentioned, if I well understood what he said, 95 different centers in Europe funded by ESA. We are now here, I would like to present you some slides. It is not easy to read probably, but I would like to underline that regarding revenues, fatturato, we can see on the right hand of the page Switzerland and in the middle France, that are the let's say the countries where there is the higher revenues. I go quickly to the second slide on this statistic analysis, employment, and again you can see on the right hand always Switzerland and in the middle more or less France and Germany, while going to investment again Switzerland and France and Germany. Let's say Italy is, we can see Lazio, because the other incubation center has been created quite recently. So this means that we started a little bit later than the others, but we are now 5 business incubation center. It is quite important to verify which is the health of this startup, because this is we need to analyze the result, and again some number regarding this ESA survey. They had the number that I've shown are based on the answer that ESA received from the companies that have been incubated in the past. So they had 44% of companies answering to their requests. Let's say that overall, from an overall point of view, the startups are performing quite well. Maybe in order to have a better statistic, we should have more answers to the ESA requests. The statistics was based on only 2 Italian BIC, but Torino was created very recently, so the Italian statistics is based only on Lazio. And then we would like to increase, because as it was said, we have a lot of nodes in Germany and France.
In Italy, we have only 5, but we are analyzing the possibility of supporting with additional funding the ESA in order to create additional business incubation center. And here is statistics that we have done based only on the big that are in Italy. So we have incubated 80 startups. 91% of them are still alive, are still on the market. And then it's quite important for me to understand which is the breakdown between upstream and downstream. And we can see that we have seen that 64% of the companies that have been incubated are in the downstream market, where probably it is easier for a young entrepreneur to start the activity because the barrier are lower in terms of addition of investment that are needed. So this is more or less what I wanted to say. We are very much interested in following the activity here in Puglia, here in Brindisi. We think that the region as a high is working very, very well in the Italian panorama. We have a lot of companies, quite important, large companies, but we think that also in terms of startup, we will have good result. At least our expectations are very, very high, and we are really keen to work with DTA, il Distretto Tecnologico Aerospaziale Pugliese, and with the Puglia region. So we are ready to continue the collaboration, and we will continue to support the activities that are performed here. Thank you for the attention. Grazie ad Augusto Cramarossa. Thank you, Augusto. Now it's moment of a presentation about empowering space entrepreneurship as a big Brindisi offer application, process, and the future initiative. It's a moment of Mario Erario, project manager of the DTA as a big Brindisi. Okay. Hello everyone, nice to have you here. So after the two presentations by Luca and Augusto, I will go a little bit more in depth about what the ESA Big Brindisi is doing and which are, the main rules to apply, for everyone who maybe here in the audience is interested in applying to ESA Big. So I'll go very fast with this slide. We already said about the importance of ESA Big Brindisi. We're talking about more than 30 different nodes all around Europe. They support many startups every year. So in the Italian landscape, we have ESA Big Brindisi, which is managed by DTA, and we, of course, have the support of Italian Space Agency and European Space Agency, and we also have more than 10 academic and industrial partners that support our activities. So who is ESA Big for? ESA Big is aimed at entrepreneurs and startups who develop applications and solutions for that have a space connection. So we're talking about not only suppliers in the space sectors, but also all the activities related to spin-in or spin-out processes. So, for example, technologies that come from other sectors to space sectors and vice versa. The application is focused on already established startups with less than 5 years of age or informal teams. These are the partners I was talking about. So as you can see, we have the support from some of our shareholders, of DTA shareholders. So Polytechnic of Bari, University of Bari, University of Salento, Enea. Also a very strong, industrial part with
Planet, Excital, Engine-Soft, Xperia, IMT, and so on. Other partners which are outside the DTA shareholding, for example, Arthur D. Little, La Forgia Bruni & Partners, Unicredit, and also Telespazio, with which we signed a cooperation agreement on ISABIC on last May. So let's go a little bit on what we offer for startups and teams. So basically the standard package which every ISABIC offers consists of some amount of capital, 50K of zero equity funding. Specifically, 25K are from Italian Space Agency, and the other 25K are from the local co-founder, which in our case is Regione Puglia. We also give coaching, so specifically 80 hours of technical supports from technical experts from DTA, ESA, and ASI, 50 hours of business coaching, and 10 hours of legal and IPR advice, so for all the matters related to intellectual property. We give support to fundraising and networking, so the access to our network, the guidance for new fundraising opportunities, you know, talking with the investors and also being trained to talk with investors, and the participation in many events, workshops, and all activities that are dedicated to the startups and that can be useful for their development. Finally, we also have, you know, in DTA headquarters, a very big space for co-working, for office and desk that can be used by startups to be, you know, in a shared environment. So how to apply? Let's go into, you know, the operative phase, let's say. So everyone who wants to apply to ISABIC has to prepare an application that you can find on our website, isabicbrindisi.it. There are basically 3 main documents: a cover letter, a business plan, and an incubation proposal that have to be compiled and filled out and submitted. So the first phase of evaluation will you know, evaluate the different criteria that should be respected with respect to the application package. Then, if startups pass this first phase, will be evaluated by a committee, the Tender Evaluation Board, composed by ESA members, ASI members, and members from the ISABIC Brindisi partnership. So the evaluation criteria will be on business part, but also on technical part, on the background on the team, and the space connection. In the event that you are selected, you are, of course, start the program and, you know, work with us to develop your business idea. So let's see the first result. I will give you a little bit of stats about the first call of proposal. We started in November 2023 with the activities of ISABIC Brindisi, and we had just 1 call. We had more than 25 screen teams with 12 applications. The selection was very, very tough for the startups, and we had just 2 selected teams, but we hope that some of the other teams that were not selected right now can improve their idea and submit another application next time. So for everyone interested, the next cutoff date is June 7th, 2024. You have time to submit your application till midnight, and you can find all the information on our website. Lastly, I want to say that we are doing not only the incubation program for the startups already incubated and selected, but we also offer many, many services to everyone who is interested in entrepreneurship, starting a startup, just understanding how the world of space startup work. That's why we decided to, you know, offer to everyone who decided to apply personalized support and one-on-one office hour to develop their business idea. We are also organizing different events. For example, this is one organized with SEDS Italy and SEDS Poliba, which are the students association for Space Students Association in Italy. And we will have different workshops
regarding different aspects of how to start the startups, how to talk to potential customers, how to pitch your idea, and so on. So this is very interesting, and it will be a very hands-on and interactive experience. After this session, so after the ESA Big One, not just my speech right now, we will have a space cake at DTA stand, just a very informal, moment to share ideas, know each other, and, trying to come together and, know each other, yeah. So what I have to say is these are my contacts. You had the QR code for our newsletter. You can be updated on all the activities, and that's it from my side. So now I think we can start a little bit of the panel with 2 Apulian experiences that are part of the ESA Big Network. So I would like to ask to come to the stage to Davide Vittori, COO of AICO and co-founder of Astrodyne, and to Giorgio Lorini, operations of Rea Space. Please, guys. Okay, guys, thank you for being here. I wanted to... Can you hear me? Yeah. I wanted to have this, little conversation with you because I think it's very interesting to have a testimony from 2 Apulian startups that are already in the ESA Big Network, that are already having, using this kind of support that ESA and its partners are providing, to understand what was your journey to arrive to the moment you are right now. So maybe we can start with Giorgio and then with Davide. So you can describe a little bit to us your startups and what are your latest activities and achievements. Thank you so much, Mario. So I'm representing today Rea Space, a new startup from Apulia based in Fasano. The idea was born from our CEO, Flavio Gentile, which is sitting here as well with us today, a couple of years ago. And our main product at the moment is a spacesuit implemented with some sensors and electrodes, which are providing to the astronaut in this case, which will wear this suit, some stimulations, which are going basically to be a countermeasure for the decrease of muscular tone and bones tone as well. Maybe we can go with the video clip, Regia. During the missions. And very recently, we have the opportunity to launch a first prototype with Axiom Space a couple of months ago in January. It was not the fully equipped suit, but we are aiming in the future, in the following months, to launch another prototype, more equipped, let's say. And hopefully we will be able to as well open up to other types of sectors, avionics and also the healthcare sector. It's going to be a suit very useful for people which have problems with the musculoskeletal system. So we are aiming as well to be able to open up with the following versions to different sectors outside the space one, obviously. Please, Davide. Should I wait for the video, maybe? Can we change? Possiamo cambiare il video? Quello di Astrodyne? And I can go ahead with my presentation. So my name is Davide. I'm with Astrodyne. Astrodyne is a startup founded a couple years ago, and we specialize in solar panels, which you see right here in the video. So these are CubeSats, small CubeSats, and this is the solar panel that is opening up. So it's a solar panel in an origami-based configuration that has a textile substrate. So the idea is the following. In space, weight and space are limiting factors for the mission.
As we transition towards missions that are more complex, more ambitious, more power hungry, how can we make a product that can satisfy the energy needs while being as light and as compact as possible? And so that's where we came in. We developed this solar panel, it's called Solar Cube, that is based on a textile substrate and that can generate up to 50% more power while being 3 times as compact as alternatives on the market. We're currently at TRL4. We plan to fly next year in 2025. And in our roadmap, we also have similar products, but for terrestrial applications. So all of the off-grid locations, wherever the grid does not reach, where convenience, weight, transportability are key, that's also where we want to go with our solar panels. Thank you. So I'm really curious about understanding how you get the idea, because these are very, non-trivial ideas, I think, and it's very interesting to understand what was your thinking process with your co-founders, with the other people in your startups, also to give suggestions to young entrepreneurs how they could do it. Yeah, I would say the history of REA is very peculiar because the idea was born with basically a documentary that our CEO Flavio was watching from National Geographic. Basically, he understood that the spacesuits that the astronauts were wearing were not actively doing anything in particular to the astronauts. They were not a real countermeasure. So he thought about implementing like an active system that could in certain way keep the muscles active and as well be a countermeasure for the other effects caused by microgravity in space. So it's basically taking and opening up a little bit in the market in Europe, because these kind of activities are not really present in Europe. All the human space flight startups and company are mainly based in US, because ESA in particular is not doing a lot in this sense. They are more on satellites, rovers, robotics. Obviously we have astronauts, and that's exactly also how we are getting the opportunity of testing our prototype. We recently did it with the Colonel Villa Day during Axiom 3. So it's obviously it's important, but we are trying to open up a new market as well here in Europe. Astrodyne was born in the wrong way. So usually companies, usually startups are born to solve a problem. Astrodyne was born with a technology and then tried to understand how the technology could solve a problem. The technology was is a manufacturing process to integrate textile material with electronic components. And it was born from one of the founders at NASA JPL. Then myself and the other 2 founders, we met at a PhD at Politecnico di Bari. And we formed the company, and we tried to understand where the technology could be applied. So what could be a product that could solve a problem in a market in which this technology would be key. And since all 3 of us had a lot of familiarity with the space market, we said, is there an application where there is a need for compactness, for efficiency, for resiliency? And that's how we ended up with the solar panel. Okay. I think these are both very interesting stories. For every startups, we always hear about the valley of death that is very bad for many who are trying to found and scale a startup. What was your biggest challenge during these 2-3 years that you are active in pursuing this objective? So from our side, with REA, I mean, as I was saying before, it's a new reality, and we are trying to open up this new sector within the space one of like human space flight in Europe.
So it was very hard to get in touch with American realities because, I mean, it took a while, but we made it. Obviously, both Axiom and SpaceX, NASA, obviously, Blue Origin are all flying with their own vehicles, humans in space, while Europe doesn't have anything like that. So at the beginning, obviously, being in Europe, we were trying to approach ESA mainly, but we found out, obviously, it was easier to go through the Americans. But it was obviously harder to get in touch with them, and it took a while, but hopefully we'll be able to do something like that in Europe as well, and maybe more realities will come up in the future. You mentioned the Valley of Death. So it's that period of time in which the company is not selling anything yet, so you're not making any money, but you have a lot of costs. You need to pay people, you need to prototype, you need to buy materials, and so on. And in space, it's especially pronounced because until you demonstrate something in orbit, it's very hard that anyone will buy it. For us, the main challenge to date and of the past few months has been to identify something that people want. Because at the end of the day, you can fake it for a bit. You can say there will be someone that will buy it. But then when you need the money from the investors, for instance, to survive the Valley of Death, you need to demonstrate that there will be someone that will buy the product once you actually validate it, once you prove that it works. So it is a thing that we are still struggling with today. We're trying to understand what are the needs of the market, how big does a solar panel need to be, how light does it need to be, how much power does it need to produce, what satellite can it be attached to, and so on. And I think that it's something that we will need to deal with for the months to come. Last question. So just, try to imagine, for example, yourself some years ago or another aspiring entrepreneur. Which suggestion would you give them? Obviously, it's very important to be aware of the environment where you are settling. So we managed to did what we have done so far. Also working with, obviously, with the ESABIC, the Italian Space Agency, the Italian Air Force, but as well, all the people that got involved with the reality of REA were extremely dynamic people. So it's very important to create a team which is a mix of, like, obviously people with a lot of knowledge, but also which are aiming to do a lot of work, and while at the same time being able to be, let's say, interdisciplinary within the different kind of aspects that you have to face while creating a startup. So you have to be here and there all the time doing different things. So it's I would say very important to create a good mix of people at the beginning with different kind of background and which are aiming to work hard for a while. Fully agree with what Giorgio was saying, especially in the first part about the awareness. It is necessary to be aware of what awaits you. So know a bit the market, know a bit what problem you're trying to solve, know a bit how startups work, have a business sense, understand what a business plan is, why it's important, but at the same time, don't be too aware. If you try to identify all the problems beforehand, you will realize that there are so many problems that you will need to understand and you will need to solve that will discourage you. So there's never a right time to start. You need to, again, have some awareness, but not too much. You need some ingenuity. Once you have a minimum feeling that it could be something right to do, that there could be someone that will buy it, that it is technically feasible, then just go for it without waiting for the right time, because the right time will never come. Thank you, guys. I hope we managed to motivate someone in the audience, or maybe someone who is following from home, and not deter them to do a startup now.
So now we are in the moment, many of us were waiting. So we will announce the startups that are selected by Isabic Brindisi. So I know each of you know the names, so please, Giorgio, tell the name of the first startup. Flight Demons. I ask them to come to the stage. So maybe get up, everyone. So the second one is? Versusat. Okay. So guys, come here. I would like to ask to August as well to come to the stage so we can have this, brief moment to celebrate these first two startups. Guys, so I will start with you. So tell us a little bit about your idea in 30 seconds and what do you expect from that program? Sure. So good afternoon, everyone. My name is Lorenzo Badano. I'm a space engineer from Milan. And with me today is Alessandro Turano, space engineer from Lecce. And connectedly from remote, Marco Aprea, telecommunication engineer from Taranto. So the idea behind Versusat is to develop the first fully integrated transceiver for small satellites capable of communicating with large SATCOM constellations and utilizing them as gateways for transmitting data to the ground. This will assure higher bit rates and continuous data availability. So first of all, it's an honor for us to have been selected by Vic. And for us, this is our first significant milestone. About the program, we hope to find some valuable technical and strategic help to help us to enable us to fully exploit the potential of our idea. Okay? Thank you, guys. So I see a black box here. Maybe you can describe a little bit about Flying Demon? Of course. Our aim of our company is to find a radioactive source in the environment, check if a place is safe from the radioactive, and this will be done with our prototype. This was made. The technology comes from our background that was in astrophysics. We are astrophysics, and with this technology we are able to catch the gamma and to try what is the radioactive source that have generated this gamma for safety purpose or just to check if something is wrong in a place. What do you expect from the program? Yeah, of course, we did a lot since we started 1 year ago to develop this prototype. And in 1 year, we was able to produce something that was able to, fly and start our survey. But with the DSABIC, we want to improve our TRL, so we want to improve the technology, and of course also enter into the business, in the market, because as Corrado told, we are only physicists, we are scientists, and so we want to learn also about the market and how to make business with our idea. Thank you, guys, and welcome to Isabic Brindisi. So please, a big round of applause to all of them. So I don't know if Luca is still with us. Maybe he can give a final blessing to the two startups. Regia. Maybe Augusto, you 2 words. Okay, first of all, congratulations and good luck for the future. I just would like to tell you that you should try to catch at the maximum extent what you can get here in the business incubation center, and also try to learn from the experience that other startups have done before you. So good luck, and I hope to listen about you in the future. Okay, so thank you very much to all. Now there's the space cake at DTA stand. So coffee and cupcakes are waiting for us. So please, we can go. Thank you very much.
Benissimo, evviva, in bocca al lupo ragazzi per le vostre start-up. Where is Silvano? Okay, now is the moment of the panel and demos. Drones Beyond, Outcome and the Lesson Learned from 2024 edition. Silvano, for you. Bene, sembra che ce l'abbiamo fatta. Evidentemente tutto quello che era pianificato è stato sconvolto, ma cerchiamo di recuperare e quindi la prima demo che vi presentiamo e chiamo per questo sul palco il vicequestore Di Maggio, l'ingegner Mennella e faccio io le veci, anche se non mi hanno autorizzato, di Aeroporti di Puglia per presentare una dimostrazione di controllo della pista di decollo, atterraggio dell'aeroporto di Grottaglie, l'individuazione di un elemento sospetto e la sua eliminazione per poter di nuovo essere pronti ad operare. Io approfitterei e chiederei anche l'intervento di uno degli artificieri, così magari può entrare. Se riusciamo a stare in tutti quei tempi che si sono drammaticamente ridotti, cerchiamo di fare tutto. Ok, grazie. Se lo porti pure sul palco, io non conosco i nomi, comunque se chiama lei sul palco il suo collega va bene. Allora, la registrazione era volta, l'aeroporto, è compito dell'aeroporto garantire la corretta disponibilità della pista, evitando che sulla stessa ci siano ostacoli di qualsiasi genere che possano creare problemi in qualche modo al decollo e all'atterraggio degli aeromobili. Quindi oggi è stata fatta una simulazione utilizzando non solo la vettura normalmente utilizzata dal gestore aeroportuale per il controllo della pista, ma avendo anche con una stazione di comando e controllo un drone che coadiuva l'osservazione gestendo dall'alto le stesse immagini ma garantendo una copertura maggiore della pista, quindi individuando anche un'area molto più esterna alla pista. E questa è proprio la condizione che si è creata oggi, dove durante la sorveglianza è stato individuato un oggetto sospetto e questo è stato poi disinnescato, è stato poi neutralizzato attraverso l'intervento della polizia e in questo caso, non sapendo quale fosse il contenuto di una valigia, anche attraverso l'intervento di artificieri. Vediamo brevemente da TOView, che è stato l'operatore che con Aeroporti stava effettuando la normale ricognizione, quello che era il loro impegno, e poi vedremo successivamente, velocemente, le attività di cleaning, di pulizia della pista e dell'inconveniente trovato. Alberto Mennella. Non ce l'ha un microfono? Ok, allora salve a tutti, io sono Alberto Mennella di TopView e adesso semplicemente commenteremo così le immagini acquisite nella demo che abbiamo effettuato un paio d'ore fa. Già ieri abbiamo visto l'ispezione della pista effettuata con l'ausilio di un drone. Nel caso specifico un pilota TopView è salito a bordo del veicolo che effettua di routine le ispezioni e tramite l'utilizzo del drone appunto si è
offerto un punto di vista dall'alto che dal punto di vista operativo dovrebbe consentire, e questa ovviamente è una sperimentazione, di individuare anche eventuali oggetti che possono essere pericolosi per la navigazione ovviamente, anche magari in punti che sono difficilmente visibili dal punto di vista del guidatore dell'automobile. Queste sono delle immagini relative appunto alla demo fatta poco fa. E una cosa interessante che volevamo sottolineare è che questa tipologia di ispezione rientra in un caso d'uso di un progetto che stiamo portando avanti insieme anche al DTA, insieme a D-Flight e altre aziende del raggruppamento che coordiniamo, che si chiama Certiflight. E questo progetto è un progetto specifico in cui l'obiettivo è quello di offrire all'utilizzatore finale della piattaforma che abbiamo realizzato, che è in fase di sviluppo, la possibilità di avere dei report a valore legale delle tracce effettuate tramite droni. In pratica il concetto operativo, non so se possiamo mettere questa immagine, il concetto operativo di questa piattaforma è molto semplice. Sul drone viene montata una box, che è una box che ha un fattore di forma come questo attualmente nel prototipo, che parte dall'esperienza del pollicino tracker, che è un tracker che attualmente abbiamo realizzato e montiamo su tutta una serie di droni. La particolarità di questa box è che utilizza un segnale che è autenticato all'origine, quindi un segnale Galileo che tramite il nuovo servizio di autenticazione del messaggio di navigazione fornisce una traccia, diciamo, che è autenticata all'origine. Noi tramite Certiflight non facciamo altro che garantire tutta la catena di fiducia dell'informazione, quindi dall'acquisizione tramite la box all'origine sul drone fino alla possibilità di trasferire queste tracce in modo permanente su una struttura blockchain che le rende immutabili nel tempo. Questo è molto importante perché con questa struttura qualsiasi persona, quindi non solo il pilota o l'operatore OS che alla fine scaricherà questo report, potrà avere un dato, fra virgolette, che noi diciamo proponiamo come appunto base legale per una successiva certificazione, ma chiunque può verificare la correttezza di questi dati che non sono stati assoggettati a nessuna manipolazione intenzionale. Quella che vediamo qui adesso è la piattaforma Certiflight, che magari commenteremo dopo tramite l'intervento dell'ingegner Nisi. Ecco, Certiflight in pratica, questa era semplicemente una slide introduttiva al progetto. Volevamo semplicemente mostrare questa catena di sicurezza, questa security chain che abbiamo sviluppato, in cui appunto il dato autenticato all'origine viene tramite una serie di passaggi poi registrato in maniera permanente all'interno di questa struttura blockchain. Fra i vari casi d'uso che abbiamo mostrato, che abbiamo proposto su questo progetto, che è un progetto finanziato da EUSPA, abbiamo proposto anche l'ispezione della pista e quindi in questo contesto con Aeroporti di Puglia e con la Polizia abbiamo realizzato questa dimostrazione. Bene, grazie. Sono vivo? Non mi vogliono più? Sì. Adesso ci sarà la parte di dimostrazione dell'intervento, dobbiamo accelerare, la parte di dimostrazione dell'intervento da parte della polizia che ha neutralizzato l'oggetto prima identificato come potenziale pericolo. Esatto, saremo velocissimi, possiamo vedere le immagini.
Ecco qui. Una volta individuata quindi la potenziale minaccia, entriamo in gioco noi. In questo caso è stato richiesto l'intervento del nucleo artificieri. Ecco, qui li vediamo nella fase di preparazione. Diciamo che gli artificieri hanno in dotazione delle strumentazioni particolari, quindi un sistema di protezione passiva che è una vera e propria armatura, e nell'immagine abbiamo visto un dispositivo che è un cannoncino ad acqua che poi verrà utilizzato appunto per neutralizzare il bagaglio sospetto. Io adesso passo la parola all'artificiere che ha concretamente operato in mattinata, che potrà essere un po' più specifico e dettagliato appunto su questi aspetti tecnici. Allora, buongiorno a tutti, faccio parte appunto del nucleo artificieri della questura di Taranto. E niente, questo diciamo che è un classico intervento che ci ritroviamo a fare periodicamente o comunque solitamente, che può avvenire in vari scenari. Solitamente operiamo in scenari urbani, ma possono avvenire spesso anche situazioni di questo tipo. Quindi noi, adesso andando ad illustrare in maniera tecnica cosa abbiamo fatto, valutiamo insomma in base all'intervento e allo scenario che ci ritroviamo davanti la modalità appunto dell'intervento che si andrà a fare e poi le attrezzature, ciò che verrà o che riteniamo più idoneo che venga utilizzato insomma durante quella fase stessa. Il team artificieri, come? Sì, assolutamente sì. Allora, il team artificieri è composto da 2 operatori, si decide insomma poi in base appunto alla situazione. Il primo operatore e il secondo operatore. Il primo operatore di solito indossa appunto la famosa armatura che il nostro dottore ha illustrato poc'anzi, è una vera e propria tuta anti-esplosione che viene poi testata sotto, insomma, in base alla temperatura, all'esplosione, eccetera, eccetera. Il peso della tuta sono circa 40 kg, più il casco che sono altri 5 kg orientativamente, insomma. Capiamo bene che andiamo a ritrovarci in una situazione comunque insomma, molto impegnativa sicuramente sì, anche perché oltre diciamo, all'attrezzatura che andiamo a utilizzare c'è anche, fra virgolette, se vogliamo dire, lo stress no, della situazione, visto che ci ritroviamo spesso, anzi sempre, appunto davanti a situazioni di questo tipo. In questo caso abbiamo trovato una valigia in un campo aperto, in una situazione quindi dove non ci sono ostacoli da dover considerare quali possono essere macchine, persone, monumenti, cose, insomma oggetti di vario tipo, e quindi sicuramente è un po' più fluido l'intervento che si va a fare. Vabbè, in questo caso poi abbiamo posizionato, per capire cosa c'è all'interno della valigetta, abbiamo utilizzato l'apparecchiatura radiografica che si chiama Scantrax, che è stata posizionata ai lati della valigia per valutare cosa c'è all'interno, e una volta capito, insomma, individuato l'obiettivo, diciamo così, che solitamente poi si chiama IEDD, quindi è l'esplosivo vero e proprio, la parte della bomba dell'esplosivo che si deve neutralizzare. Una volta individuato, quindi poi l'operatore sempre in supporto si agisce ovviamente in sinergia, perché poi non è soltanto un collega, un operatore che va a effettuare l'intervento, ma si è sempre minimo in 2/3 in base poi alla difficoltà, alle difficoltà dell'intervento. Vabbè, una volta insomma utilizzato il cannoncino, che è un cannoncino ad acqua, viene aperta la valigia, viene insomma neutralizzato appunto l'obiettivo e determina appunto l'intervento così come si vede appunto nelle immagini. Ok, grazie mille. Chiudiamo velocemente dando ancora la parola a lui che ci dirà la conclusione, che credo sia importante, dell'attività di volo, perché è quella che fa parte del progetto Certifly. Posso parlare da qui? Sì, buongiorno a tutti, io sono l'ingegner Marco Nisi, complemento quanto ha già detto il mio collega Alberto Mennella per il discorso Certiflight. Se possiamo mandare la visualizzazione.
Allora, Alberto vi ha fatto vedere prima che cosa è avvenuto in tempo reale durante l'acquisizione con il drone e con la box che vi ha presentato. Qua vi facciamo vedere brevemente che cosa abbiamo registrato durante la piattaforma, con l'obiettivo di avere dei dati certificati e che un qualsiasi operatore che abbia bisogno di accedere a questi dati possa avere a disposizione in tempo reale con un report. Ovviamente ora occorrerebbe molto tempo per mostrarvi la piattaforma, c'è il video che vi ha fatto vedere Alberto. Andrei direttamente al report che è stato generato e semplicemente per farvi vedere questa struttura che è composta di elementi che possono essere inseriti dall'utente in merito a una descrizione di quello che è successo, ma soprattutto c'è una struttura di reportistica della traiettoria volata, di chi ha volato quando. Questa è lo screenshot della traiettoria e per ciascun punto, qualsiasi posizione registrata, così come dati ancillari come il ground speed, l'heading e una cosa importantissima che sono i satelliti utilizzati autenticati con il servizio OSNMA della costellazione Galileo. Questi risultati sono disponibili, così che con questo report è possibile avere un'informazione certificata perché, come spiegava prima Alberto, è protetto da blockchain e quindi secondo una catena trusted. Giusto per farvi vedere che qua c'è un QR code per cui ogni dato che è a disposizione su questo report poi può essere reso accessibile pubblicamente per far vedere che si può andare su una pagina pubblica e l'informazione che viene data è che questi dati sono certificati e quindi non possono essere falsificati. Sì, scusate, insomma, la velocità. La velocità è ottima. Bene, una dimostrazione di come un drone possa essere utilizzato anche per gestire attività che col drone c'entrano poco, ma sicuramente è un supporto molto importante per poterlo svolgere, e come tutto questo possa essere certificato qualsiasi elemento successivo, indagini, contrasti, denunce che si possono fare. Grazie al vicequestore Di Maggio, che è già sparito, grazie a Mennella e a Nisi, Nisi, ho detto giusto, che hanno dato questo supporto. Vector Robotics. Non ti vedo, abbi pazienza. Bene. Prima di chiamare? Scusate, ma siete voi che mi avete detto tutto questo? Va bene. Altra invenzione delle 2 giornate di MAM. Eccezionale, poter scrivere un libro alla fine, come si inventano interventi a un convegno. Adesso abbiamo una dimostrazione che rappresenta l'utilizzo di un velivolo a energia solare, cioè quindi che ha di per sé un'autonomia molto lunga in funzione chiaramente delle condizioni ambientali, ma che ha autonomie di 10 ore di volo e anche più, che è stato utilizzato nella dimostrazione per una sorveglianza dell'area aeroportuale, e durante questa sorveglianza dell'area aeroportuale ha individuato un focolaio e quindi, facendo anche il vigile del fuoco in questa giornata, poi ha gestito l'intervento di bonifica di quell'incendio, che speriamo di rappresentare dalla regia, e vedere un altro utilizzo di un sistema di sorveglianza di lunga durata dedicato in modo particolare per i sensori di bordo. Adesso qui credo sia stata fatta una sola con la camera ottica, però anche? Camera termica?
anche una camera termica, quindi è stata utilizzata anche una camera termica e quindi c'è la possibilità di vedere come l'intervento si sia svolto. Ok? Lascio la parola a Ingegner Giorgini che introduce sostanzialmente il vettore e il suo utilizzo. Benissimo. Se volete mandiamo il video della registrazione effettuata poco fa. Eccolo qua. Benissimo, vedete sullo schermo il mezzo che ha il mio collega qui vicino, si tratta di un drone ad ala fissa. La sua costruzione è tanto semplice quanto efficace, vedete il lancio, il lancio a mano eseguito da un singolo operatore, può essere anche la stessa persona che sta pilotando il mezzo perché la ground station lo consente, con una mano si ha sotto il comando tutti i modi di volo e il throttle e con l'altra mano si può eseguire facilmente il lancio. Qui vedete quello che viene rimandato direttamente alla control room tramite la connettività LTE di bordo. Quindi non c'è solo l'operatore con la sua ground station via radio 2,4 GHz con una portata di una decina di chilometri, ma c'è anche la possibilità di rimandare tutto quanto quello che vede il mezzo, la telemetria e anche i risultati poi di quello che viene carpito dai sensori di bordo anche all'eventuale control room a centinaia o migliaia di chilometri di distanza. Qui lo vedete come si comporta in volo, è un mezzo molto leggero, molto relativamente piccolo, 1,5 metri di apertura alare, circa 1,2 kg di massa al decollo, per questo molto inoffensivo. Stimiamo di ottenere la certificazione C1 con molto meno di 80 joule di forza d'impatto in caso di urto con una persona, quindi è molto inoffensivo. Le sue capacità sono quelle di volare per l'intera giornata, proprio perché ha dei pannelli solari a bordo. Vola anche di notte, vola per circa 2 ore se non c'è presenza di sole, ma durante la giornata riesce a volare ad una latitudine e in una giornata tersa come quella di oggi anche per oltre 10 ore. Per cosa lo utilizziamo? Lo utilizziamo per proteggere eventuali parchi, eventuali foreste, eventuali punti soggetti ad incendi, perché la sua capacità di essere così instancabile e di avere a bordo un sensore che in automatico va ad eseguire il riconoscimento delle fiamme, anche molto piccole, come in questo caso di oggi che era un piccolo bidone con della legna all'interno, consentono di andare ad moltiplicare il fattore umano che una volta era quello della vedetta, la tipica vedetta nei boschi che deve guardarsi a 360 gradi e aspettare di vedere il fumo. Negli ultimi anni è diventato forse troppo tardi a attendere il fumo e quindi è il caso di andare a cercare direttamente le fiamme quando sono ancora piccole. Il nostro mezzo lo può fare, è già in uso sia alla forestale della Sicilia che alla protezione civile della Calabria ed è in grado di proteggere circa 500 ettari ogni ora. Ovviamente si può scegliere di proteggere meno ettari e più frequentemente oppure eseguire la protezione anche su aree molto grandi. Qui continuiamo a vedere quello che viene rimandato alla control room, spero che a breve arrivi l'allarme, non so in che momento è stato acceso l'incendio. È stato acceso. Comunque ad un certo punto verrà eseguito un allarme sia sul radiocomando dell'operatore con tanto di allarme audio e visivo, quindi anche se l'operatore nel frattempo si è addormentato viene svegliato. Stessa cosa in control room, appare un messaggio di allarme a schermo con le relative coordinate dell'incendio, quindi è relativamente molto facile inviare immediatamente i mezzi di intervento a terra o altri mezzi via aria e andare ad eseguire la manovra di spegnimento. Le qualità quindi del mezzo sono quelle di essere assolutamente instancabile, di volare per tutta la durata del giorno e di eseguire tutte queste operazioni in maniera assolutamente autonoma. Come sappiamo la normativa richiede che ci sia un operatore in costante comando del mezzo, ma la tecnica già permetterebbe di avere una decina di questi mezzi in costante pattugliamento di varie zone, tutte sotto il controllo dello stesso operatore o della stessa control room e quindi di proteggere aree davvero molto vaste e quindi in definitiva di dare davvero una svolta
a quello che sta succedendo negli ultimi anni di sviluppo di incendi boschivi. Qui vedete l'atterraggio che avviene per semplice scivolamento, non c'è bisogno di piste, non c'è bisogno di paracadute o airbag, ma è un atterraggio molto semplice sul prato. Ok, grazie. Credo che si sia compreso bene l'impiego e un altro utilizzo di una macchina. Prima abbiamo visto una macchina chiaramente di caratteristiche diverse che però aveva l'elemento importante di essere pilotata da una control station in movimento, cosa non così facile da ottenere l'approvazione, e qui invece abbiamo visto un'ala fissa e un impiego sullo stesso territorio ma con funzionalità diverse. Adesso, se la regia mi conferma, andiamo con il filmato di Aermatica che rappresenta un intervento chiamiamola di agricoltura di precisione nelle sue due fasi. La fase che è di acquisizione, di sorveglianza di un territorio, adesso il territorio qui non è agricolo ma immaginatelo, che consente attraverso un'osservazione con sensori che sono dall'ottico all'infrarosso al multispettrale di individuare delle criticità in una coltura e consentire un intervento mirato con un'altra macchina volto a contrastare l'effetto critico che si è manifestato, come Paolo Marras di Aermatica che vi spiega tutto. Ok, buongiorno a tutti, grazie Silvano. Faremo vedere una dimostrazione del loop completo dell'agricoltura di precisione fatta con i droni. Un volo con un drone, questo che vedete qua nelle immagini, un drone caratterizzato da camera multispettrale che è capace di volare molto rapidamente, coprire un'area abbastanza vasta e andare ad acquisire delle immagini sia al visibile che al multispettrale che una volta elaborate, vedremo dopo il loop, sono in grado di dare indicazioni sia indicazioni metriche ovviamente, ma indicazioni di salute su quello che è il vigore vegetativo di una cultura, di un campo. Queste informazioni, una volta mappate, sono funzionali a determinare l'intervento di distribuzione di prodotti funzionali alla gestione del campo. Questo è un drone leggero, parliamo di 1 chilogrammo al decollo, che vola alto e copre un'area, l'area circa 1 ettaro qui di fronte è coperta in pochi minuti. Prego la regia di mandare il secondo filmato, se possibile, in cui facciamo vedere come le immagini vengono, come avviene tutto il giro dell'elaborazione e della pianificazione. Se possibile, regia, il successivo video. Ok. Il tema è quello di una pianificazione rapida sul campo, l'acquisizione delle immagini e l'elaborazione con un software di elaborazione. Le immagini e i droni sono stati operati da Drone Solution, che è un'azienda del territorio di Manduria che opera nei servizi per l'agricoltura di precisione. E ora faremo vedere un po' una carrellata di quello che avviene in tutto il processo, propedeutico all'attività di azione e distribuzione. Allora, innanzitutto i droni che abbiamo usato sono un drone con camera multispettrale, quello che abbiamo visto prima, e poi un drone per la distribuzione. Nell'immagine vedete il drone da 30 litri di capacità. Per comodità oggi abbiamo usato, vista anche l'area piccola, il drone con capacità da 10 litri di serbatoio. Quindi la console del drone, la funzionalità di pianificazione della missione. Semplicemente acquisisco il poligono del campo, in questo caso un semplice rettangolo a fianco alla pista. Il sistema di pianificazione del drone gestisce le traiettorie di volo e determina delle traiettorie di volo automatiche. Cliccando con un tasto sulla console del drone, il drone decolla e in maniera
automatica acquisisce le immagini in volo, con tutte le sue telecamere a disposizione, quindi le camere RGB e le camere multispettrali. Ogni pallino rappresenta un'acquisizione di un'immagine. Le immagini devono essere acquisite in maniera tale da avere una sovrapposizione tra di loro per poter consentire a un software di elaborazione di restituire in maniera semplice un'immagine mosaicata e georeferenziata. Questa è la versione al visibile dell'immagine che si sovrappone sulla mappa Google. Queste sono le varie immagini al multispettrale. Immagini al multispettrale perché? Perché il multispettrale reagisce al vicino infrarosso, che è la banda in cui viene emessa la radiazione nell'ambito della fotosintesi clorofilliana, e quindi è un indice che mi dà la salute della coltura. In questo caso è un prato d'erba. Diciamo, le informazioni chiaramente sono scarse, non è una cultura come dei vigneti, una parte in buona salute e una parte non in buona salute, però si vede chiaramente dove la parte in asfalto non reagisce al multispettrale, e quindi nelle varie mappe di indice di vigore vegetativo ho più o meno una zona omogenea nel prato in erba e invece una chiaramente diversa sopra l'asfalto. L'ultima fase propedeutica alla distribuzione è quella della generazione della mappa di prescrizione. Questa è una mappa di prescrizione a rateo variabile gestita col software elaborazione che legge i dati multispettrali e determina la quantità di liquido che deve distribuire il drone per la distribuzione in maniera automatizzata, definendo delle variabili: dove ho un miglior vigore vegetativo distribuisco meno, dove ho un peggior vigore vegetativo vado a distribuire di più. La mappa viene caricata sul drone per la distribuzione, di cui ora vedrete un volo esemplificativo fatto ora qua fuori sul prato di fronte alla pista. Prego l'ultimo video. Il drone si sostituisce al metodo tradizionale di distribuzione, quindi è un drone, ha degli ugelli, ha un serbatoio, ha un sistema automatizzato che gli consente di distribuire in maniera automatica del prodotto. In questo caso distribuiremo un prodotto biologico colorato per poter dare la dimostrazione di quello che avviene. È un drone che caratterizza tutta una serie di sensori, delle telecamere che servono solo per avere un po' la situazione di quello che succede, ma in realtà il volo avviene in maniera completamente automatica, è caratterizzato da un radar che gli consente di seguire la quota del terreno. È vero che in questo caso voliamo su un terreno completamente piatto, ma proiettatevi una situazione dove abbiamo dei vigneti collinari, abbiamo delle colture in collina, e quindi la distribuzione avviene seguendo il profilo del terreno. Ecco qua gli ugelli che distribuiscono, la quota è molto bassa, il sistema è automatico e gestisce la distribuzione, la quantità di liquido da distribuire in funzione della mappa di prescrizione che abbiamo visto prima. Chiude il loop, analizzo quello che succede e riesco a ottenere una prescrizione per il drone che distribuisce. Ottengo il vantaggio di poter agire in funzione di quello che vedo e distribuire le giuste quantità di prodotto laddove ne ho bisogno e di non distribuire dove non ho bisogno. È inutile sottolineare il risparmio del prodotto, la rapidità nei tempi di intervento. Questo è proprio il concetto di agricoltura 4.0, cioè andare a ottenere un risparmio di prodotto, un migliore impatto sull'ambiente, e quindi poter operare nell'ambito della lotta biologica, orientando quello che è il futuro dell'agricoltura con un mezzo ad alta tecnologia, con più mezzi ad alta tecnologia, e usando del software che elabora i dati e gestisce l'attività di distribuzione. Magnifico, grazie Paolo. Credo che sia stata esaustiva la presentazione, dando il senso di un utilizzo su un elemento della nostra creazione di valore decisamente interessante, l'agricoltura, che è comunque al centro di tanti problemi, e avere strumenti come questo che consentono di efficientare i processi produttivi credo sia un elemento interessante. Grazie mille Paolo. Grazie. Adesso
parleremo di due aspetti importantissimi, diciamo, del volo, qualunque esso sia, ma in particolare quando parliamo di sistemi senza pilota a bordo e soprattutto quando parliamo di spazi dove l'intensità di presenza in volumi dove l'intensità di presenza di piattaforme è decisamente alta. Il primo che introduciamo è un discorso fatto dalla spin-off del Politecnico di Milano e di RB, che presenta quello che stanno sviluppando come sistema di supporti alla navigazione basati sul non utilizzo del GPS e quindi, o di segnale satellitare di posizionamento, e quindi applicabile sia in una condizione particolare dove il segnale non si riceve, sia in condizioni particolari dove il segnale viene perso. Esattamente, grazie mille. Presentati da solo. Sì, sono Diego Piazza, sono CEO e co-founder di DRB, siamo, come detto, uno spin-off del Politecnico di Milano e startup innovativa. Eccoci. Beh, come avete letto nelle news sicuramente, sempre più frequentemente avvengono delle disruption del segnale GPS, sia per motivi di guerre, sia per motivi naturali come le scintillazioni, sia per motivi diciamo tattici, cinesi o sbagli, Elon Musk, cose di questo genere. Ovviamente in contesti di mobilità urbana la mancanza di GPS sarà un problema. Perché ci saranno droni che trasportano merci e persone all'interno delle città, quindi sulle nostre teste. E quindi c'è bisogno di tecnologie che rendano sicuro questo tipo di missioni. Il GPS da solo non è abbastanza reliable per fare questo lavoro. Ci sono altri sistemi di navigazione come quelli basati su AI, basati su signal processing, visual processing, però non sono scalabili e comunque le regolamentazioni richiedono che ci sia ridondanza nei sistemi di sicurezza, sistemi di posizionamento. Il nostro sistema di posizionamento e navigazione è completamente indipendente dal GPS. Può essere utilizzato localmente attraverso dei beacon oppure in modo globale attraverso dei segnali cellulari. E ovviamente, essendo indipendente dal GPS, assolve alla ridondanza che è richiesta. Come funziona? Funziona attraverso un sistema brevettato di posizionamento basato su una trasmissione radio tra un beacon, quindi un trasmettitore, e un ricevitore a bordo drone. Ad aggiungersi a questo sistema c'è un software proprietario di intelligenza artificiale. Come dicevo, si può utilizzare in modo locale oppure globale. Nel caso locale utilizziamo dei beacon proprietari, quindi sono trasmettitori che si mettono a terra, hanno un range operativo di circa 400 metri come detto il ricevitore a bordo drone stima la posizione del trasmettitore, quindi tutto è riferito al trasmettitore. Se conosciamo la posizione geografica del trasmettitore, ovviamente conosciamo anche quella del drone. Viene utilizzato essenzialmente per ispezioni ad esempio nel campo dell'energy, di paleoliche, oppure ispezioni in infrastrutture. Abbiamo allargato un po' il campo di questa tecnologia su richiesta di Leonardo per un progetto che si chiama Super Sumeri, era un progetto Telespazio e Leonardo, per middle mile delivery, quindi grossi droni cargo di Flying Basket, forse l'anno scorso erano anche qui, che venivano fatti volare con varie tipologie di sistemi di navigazione.
Abbiamo replicato poi a Torino con il CTE Next la stessa esperienza, posizionando alcuni beacon a terra e facendo endover tra i vari beacon. Se si può far cliccare Torino Next dovrebbe partire il video, perché io da qua non lo posso cliccare. Regia. Di Sala riesce a far partire il video? È andato? O no? No, è andata... Non è andato il video, è saltata una slide. Se slide torniamo indietro e clicchiamo su Torino Next col mouse. Sì. No, bisogna cliccare su Torino Next. C'è un link. Col mouse, Torino Next, apre internet. No. Cambia pagina ma non fa partire il video. Vabbè, ci proviamo, nel mentre se lo Ce spieghi. La faremo. Niente, comunque questo di cui avremmo il video è una sperimentazione fatta all'interno del Parco Dora a Torino, dove c'è una sandbox autorizzata anche da ENAC. Ovviamente il parco è stato chiuso in parte per fare la navigazione, che è fatta assolutamente in modo automatico, quindi waypoint GPS all'interno del parco, e in modo passivo abbiamo traccato il drone per vedere quanto fosse adiacente alle coordinate GPS. E nel video si vede che il tracciato è abbastanza simile. Ovviamente non abbiamo una ground truth, quindi è difficile dire se il nostro fosse più preciso rispetto al GPS, ma non era quello l'obiettivo. Ovviamente il sistema locale può essere utilizzato anche come sistema di atterraggio. In questo caso l'atterraggio, diversamente da altri sistemi basati su AI o computer vision, è assolutamente immune a problemi meteo o comunque di illuminazione, nebbia, qualunque altra cosa, o anche di warning dei marker, ad esempio. Niente. Nel video si vede anche che facciamo un atterraggio sopra il ponte che passa sulla Dora Baltea, era carino, però vi manderò il link per vederlo su internet. Un'altra applicazione del sistema Colni Beacon è quello di atterraggio senza GPS. Questo è un progetto particolare che stiamo facendo con Leonardo Elicotteri. Tra l'altro, se tutto va bene, dovremmo metterlo sulla Vuiro, che è là in esposizione. Quando non c'è GPS e il drone deve atterrare su zone o comunque piattaforme in movimento, ad esempio una nave, ovviamente il beacon viene utilizzato come beacon, quindi come dice la parola inglese, come nei sistemi tradizionali di atterraggio degli aerei. Quindi invece di dare delle posizioni al drone viene dato un heading che il drone riceve, riesce a recuperare girando su se stesso, vede il beacon, capisce qual è l'heading da tenere e arriva fino diciamo, alla zona di atterraggio. Anche se la zona di atterraggio è in movimento, il drone riesce a seguirlo. Questo perché ovviamente quando è abbastanza vicino invece si switcha in comando per posizione, non più per heading. In questo video di Leonardo Elicotteri a Vuiro in realtà abbiamo fatto una sperimentazione sul lago di Iseo con una barca, con un trasmettitore a bordo della barca e
il drone si vedeva che a un certo punto veniva fatto, diciamo, switchava in GPS off, girava verso la barca e poi partiva verso l'imbarcazione. L'imbarcazione cominciava a muoversi e il drone seguiva questo punto di atterraggio mobile. Ok, finiti i video. Il nostro sistema, abbiamo detto, si può anche globalizzare. In realtà si tratta solo di utilizzare dei diversi beacon. Invece di utilizzare beacon, quindi infrastrutturizzare l'ambiente, vengono utilizzati dei segnali che sono trasmessi dai ripetitori cellulari perennemente, quindi sono gli stessi segnali che vengono utilizzati dai cellulari quando si accendono per sincronizzarsi alla rete cellulare. In questo caso, quindi, i beacon li prendiamo in modo opportunistico dall'ambiente e ovviamente in questo modo la copertura è quella della rete cellulare, quindi più o meno ubiquita. Può essere cellulare LTE o 5G. Questo, ovviamente stiamo lavorando su questo anche con Leonardo e per il secondo quadrimestre del 2024 dovrebbe essere pronto il prototipo. Ok, come detto, utilizziamo il nostro sistema di posizionamento sia per la navigazione, sia per il landing e sia per le ispezioni. Per le ispezioni utilizziamo i nostri beacon. Abbiamo partnership e clienti tra le più importanti aziende energetiche e aerospaziali in Italia. Abbiamo fatto alcune esperienze di accelerazione, abbiamo partecipato anche al MAM 2 o 3 anni fa ed è stato molto interessante. Vediamo appuntamento prima. E ok, questo è il team. Se mi accendete il microfono? Ci siamo. Funziona? Grazie. Grazie a te, grazie mille. Veramente, scusa l'inconveniente, ma succede nella vita. Bene, adesso visto che il pubblico è quello che è, ne togliamo ancora qualcuno invitandolo sul palco e quindi chiedo ai rappresentanti di OiChain e di Fly, Avanzo e Alberto Iovino di salire qui con me. Qui stiamo parlando di un fattore fondamentale nello sviluppo dell'attività. Stiamo parlando di gestione dello spazio, intesa in questo momento come gestione dello spazio UTM, ma credo che in prospettiva toglieremo U e sarà Traffic Management a pieno titolo, in quanto prima o poi riusciremo, come non siamo riusciti oggi nelle dimostrazioni, a far volare più droni in contemporanea nella stessa area, ma soprattutto a far volare sistemi MAN e dei sistemi AMAN in maniera molto più, diciamo, operativa di quella che oggi ci è consentita e soprattutto molto più funzionale anche, credo, allo sviluppo dell'innovative air mobility, perché le limitazioni di utilizzo di volume di spazio che ci sono oggi difficilmente consentiranno uno sviluppo del sistema. E da chi cominciamo? Cominciamo da Alberto, che ha una visione territoriale più grande di quella che ha OiChain e che quindi ci dice come DFly sta operando per consentire questo servizio, perché è un servizio, l'erogazione di questo è un servizio che poi i vari utenti utilizzeranno per effettuare le loro missioni. E, lo dico, anche noi che faremo un centro di sviluppo e di testing utilizzeremo per poter gestire correttamente le nostre attività, sapendo chi c'è nello spazio nostro e sapendo come si muove e noi cosa possiamo fare. Ok Silvano, in realtà immaginavo di arrivare dopo la dimostrazione,
a cui agganciarmi, però altrimenti posso anticipare, spoilerando quello che verrà detto poi tra un minuto. No? Brevissimamente, invece evito di anticipare quello che poi sarà il panel conclusivo sulle lesson learned. E molto rapidamente quello che vedrete insomma, vi darà una visione di strumenti di acquisizione di consapevolezza di ciò che vola, molto interessante dal punto di vista tecnologico. E anticipo un po' gli aspetti che avrei poi evidenziato io dal nostro punto di vista. Ovviamente noi ci prepariamo a fornire, e in realtà stiamo già fornendo, ma ci prepariamo a farlo nel contesto della certificazione U-Space, dei servizi previsti per le attività che richiamava Silvano, di cui un elemento ovviamente importante è la consapevolezza e la visibilità a sistema di tutto ciò che vola nei volumi di spazio U-Space, che quindi riguarda traffico managed che ha tenuto la cospicuità elettronica, quello managed che ha tenuto la network ID, e questo insieme di informazioni consentono poi la fornitura dei servizi e lo svolgimento in sicurezza delle operazioni. Gli strumenti utilizzati sono indicati dalla normativa attraverso un range di soluzioni che vanno da strumenti di sorveglianza ATS noti, ormai potremmo chiamarli tradizionali, come la DSB, sia l'extended squitter sia altra frequenza, si affacciano anche invece al mondo dell'LTE 5G, quindi all'entrata degli strumenti oggi noti per il mondo della telefonia, che invece sono tutto un filone nuovo per il contesto aeronautico. Ovviamente guardano ai satelliti, guardano a mix di queste soluzioni. Ciò che noi ci prepariamo a fare e già stiamo facendo è l'utilizzo di tutte queste informazioni in un contesto cooperativo, cioè il sistema è basato sul fatto che i target vogliono rendersi noti perché così ricevono i servizi e possono a loro volta consentire la fornitura di servizi efficiente agli altri. Ciò che vedremo tra poco è in parte diciamo, a copertura di questo, in parte invece a copertura anche di un altro settore insomma, di interesse che non è ad oggi espressamente previsto nel concetto operativo U-Space, ma che è sul tavolo ed è assolutamente rilevante, e che è quello del rendere noto al sistema i non cooperativi, che comunque per altri elementi come la security, ma anche per una fornitura più completa dei servizi, prima o poi riteniamo che entreranno nel novero di ciò che si richiede ai fornitori di servizi U-Space. Anche qui insomma, vedremo cose tecnologicamente molto interessanti. Ciò che si richiede a noi e che ci prepariamo a avere è flessibilità e capacità di gestione dinamica, cioè capacità di avvantaggiarci di un ventaglio di fonti, di strumenti, di fonti di dati, capacità di fonderli, quindi di considerarli nel loro insieme e di avvantaggiarci dei benefici che ciascuno di questi possono portare appunto alla consapevolezza e quindi poi all'utilizzo delle informazioni nella fornitura dei servizi. Questo si fa con la tecnologia, questo si fa migliorando le procedure, questo si fa attraverso un progressivo movimento verso quel contesto di automazione, flusso dati continuo, dialogo, apertura di canali di scambio dei dati, che un po' è l'anima di come viene immaginato il mondo dello U-Space da qui ai prossimi anni. Ok, bene, avendo invertito io l'ordine, dal grande andiamo sul più piccolo e poi vediamo se alla fine, tanto ci dicono abbiamo qualche minuto in più, di integrare tanti piccoli e ripassare la palla al grande. Non so se si sente, se la regia può mandare il video degli interventi di Oil Chain di oggi. Ringrazio sia Silvano, ovviamente Alberto per il passaggio palla e Oil Chain. Partiamo dal presupposto, noi non siamo una società di avionica, siamo una società di tecnologia. Siamo partiti dall'energy, dal mondo oil and gas, e a livello, lavoriamo soprattutto in Medio Oriente. Ci siamo resi conto che la nostra piattaforma funziona anche in ambito avionico,
E oggi niente, abbiamo fatto un video per dimostrare proprio il catching, il detection, il tracking dei droni, del drone Rapier 25X dell'aeronautica, con il quale non so se è in vostro possesso, mi era stato detto che mi era stato mandato. No, infatti, esatto. Praticamente noi abbiamo realizzato una piattaforma proattiva di protezione, la chiamiamo PPP perché genera non è questo il video. Questo è il Rapier 25X. Il video inizia con una ground station, che è la ground station che è attiva fuori, che agisce come nodo di una piattaforma che scambia in modo totalmente automatico informazioni e agisce su qualunque tipo di sensore e di attuatore realizzato in qualsiasi infrastruttura critica. Quindi noi gestiamo le infrastrutture critiche a qualsiasi livello e siamo in grado appunto di accumulare in un unico colpo d'occhio tutte le informazioni necessarie da condividere poi non soltanto con i ground manager ma anche con altri stakeholders, con gli stessi piloti di aeroplani o di ultraleggeri o di elicotteri. Noi stiamo attualmente facendo funzionare presso alcuni heliporti privati sia in Italia sia all'estero la nostra piattaforma, che permette di gestire dalle pompe antincendio, i sistemi di illuminazione, ma anche gli accessi, identificare velivoli in avvicinamento, distinguere, discriminare velivoli in avvicinamento che hanno l'autorizzazione ad atterrare o ad avvicinarsi da quelli che non ce l'hanno. Siamo in grado ovviamente di portare tutti questi dati visivi con tracce radar, con tracce camera, siamo in grado di oltretutto shararli, condividerli con altri U-Space Service Providers, con ATC e servizi UTM. Abbiamo infatti fatto una delle prime integrazioni con il sistema ATC di Leonardo, dalla quale appunto alcune elisuperfici erano in grado di scaricare sul loro ATC, sul loro tattico, le informazioni sia visive sia meteo, qualunque altra informazione necessaria alla gestione del traffico aereo. Ovviamente oggi il video, che oggi è il main topic, dove? Sì, è quello, perfetto, esatto. Mostra, questa è l'installazione che c'è fuori, questo video, questa è la ground station che rappresenta il nodo centrale uno dei nodi della nostra ground station. Questa è la piattaforma con la possibilità di fare flight following e flight tracking. Non è Flight Radar 24, ha tutta una serie di informazioni relative allo spot, alla location indicata in cui c'è il dispositivo, in cui ci sono i dispositivi. Quello che vedete sono le notifiche che vengono tra l'altro notarizzate sulla blockchain reale, sulla blockchain Bitcoin, e a fianco ad ognuna di queste tracce video ci sono i track di tutto ciò che viene evidenziato. Queste sono le notifiche che sono associate. Questo è il Rapier con l'altezza, la posizione, l'orario, il timestamp di quando viene detectato, e l'identificazione anche ovviamente di altri ostacoli come uccelli. Siamo in grado di fare un vero e proprio tracking, addirittura una classificazione con grandi effetti di magnificent effects, cioè praticamente di ingrandimento, per vedere addirittura bene ciò che stiamo detectando. In questo caso è il video in tempo reale, ovviamente registrato, del
in totale automatismo il radar dice alle telecamere dove guardare e indica praticamente anche e classifica la posizione GPS e tutto il resto. Ovviamente tutto ciò viene condiviso sia in tempo reale sia in notifiche che vengono praticamente registrate sulla dashboard per permettere la classificazione degli ostacoli sia di terra, quindi in airside, sia ovviamente in airspace. Questo ci permette di dire che in certe situazioni vengono evidenziate per esempio anche minacce come wildlife, quindi animali nel sedime aeroportuale, oppure piccoli droni che passano dove non devono passare, quando non sono per esempio registrati oppure vengono per così dire utilizzati in maniera un po' pirata. Questa è l'apertura del radar, delle tracce radar, con l'identificazione in tempo reale di quello che passa, con direzione, altitudine, anche ampiezza e rischiosità della traccia. Le freccette che si vedono, che si muovono, vengono filtrate dal radar. Il radar dice alle telecamere tramite i nostri algoritmi cosa è pericoloso per qualunque velivolo in avvicinamento, perché può dire ok, questa traccia si sta avvicinando o sta intersecando il virtual path di discesa o di atterraggio, cioè di decollo di un qualsiasi velivolo. Quindi quello che noi facciamo è integrare diversi tipi di tecnologie in un'unica piattaforma per dare un aspetto cumulativo, informazioni cumulative da condividere con altri USSP, ma soprattutto lo facciamo in modo tale da permettere di evitare qualsiasi tipo di rischio, calcolando perfettamente quello che è l'importanza dell'oggetto in approccio e la sua pericolosità in corrispondenza delle operazioni di volo. Bene, abbiamo dato un quadro, è molto tortuoso non dal punto di vista del quadro, ma dal punto di vista dei mezzi a sostegno del quadro. Credo però che sia venuto fuori quella che è la vera esigenza, cioè sapere cosa c'è in aria, chiamiamolo in modo semplice, sapere verso cosa si muove, e soprattutto dato dal punto di vista di chi deve poi intervenire in quello spazio per fare qualcosa che va oltre le attività di entrambi, ma è dare una misura delle prestazioni delle piattaforme che stanno operando in quello spazio, chiaramente deve avere la sicurezza che quello spazio è praticabile, che quello spazio è libero, ed eventualmente avere la possibilità di intervenire in modo diretto sugli operatori o in modo indiretto secondo quello che saranno poi le procedure che verranno definite per garantire la sicurezza di tutti, no? Cioè, quindi oggi io dico sempre 1 chilometro cubo di spazio a un aeroplano. Se continuiamo a pensare che questo sia il domani, ma credo anche voi, da domani cerchiamo un posto di lavoro nuovo, no? Credo che porsi il problema di come decine, centinaia di piattaforme sono gestibili in sicurezza, definendo anche nuovi criteri di gestione dello spazio aereo, è un elemento importante. Nelle conclusioni dibatteremo anche di questo aspetto. Grazie, sì. Grazie mille ad entrambi. Mi martellano voi non sentite, ma io qui sono martellato. Non c'è niente sullo schermo. Adesso presentiamo l'ultima demo, finalmente, vera di queste giornate,
che viene realizzata in collaborazione, qui una vera collaborazione interentità, perché saranno coinvolte l'esercito italiano, che non vedo, dov'è? La Polizia di Stato, che vedo, e Salento Droni, che non vedo ma faccio io, per una missione che parte da un'attività di sorveglianza del territorio svolta con un velivolo dell'esercito italiano, che individua un problema critico, praticamente una vettura sospetta, la mantiene sotto controllo e la segue, la traccia nel suo movimento. Questa si introduce in un aeroporto dove ci sono delle attività di osservazione del territorio messe in atto e 2 vetture della polizia interverranno a bloccare l'intruso. Siamo chiaramente in condizioni di dimostrazione. Credo che poi l'operatività avrà bisogno di essere molto tarata, ma credo che il senso di una interoperatività fra diversi vettori, utilizzeremo uno Strix ad ala fissa, utilizzeremo un DJI con rotori e soprattutto utilizzeremo attività di vetture di terra che si muovono coordinate e osservando quello che viene dall'alto. Adesso sul palco con me sale il vicequestore Giuliana Ferrara, che rappresenta la Polizia di Stato. Salento Droni non c'è, l'esercito italiano non lo vedo, ma comunque, dottoressa, se vuole, possiamo incominciare noi e dare il senso di quella che è questa missione. Lo da lei? Sta per partire? Buonasera a tutti. Buonasera. Sta per partire lo Strix, credo sia lo Strix, se lo conosco ancora. E quindi questa è la missione di lancio del pattugliamento. È un pattugliamento, diciamo, delle strade vicine all'aeroporto di Grottaglie. La macchina individuerà, se parte, un probabile sospetto, lo traccerà. Chiaramente non abbiamo tutte le comunicazioni radio gestibili, ma che sicuramente domani ci saranno, e voilà, è partito lo Strix. Fatto questo passaggio iniziale, verranno comunicate alle forze dell'ordine le indicazioni che un intruso è entrato in aeroporto e quindi le forze faranno il loro intervento come previsto per casi di questo genere. Dottoressa, sì. Sì. Dicevo buonasera a tutti, queste sono le macchine del reparto prevenzione crimine. Io ho l'onore di essere il dirigente di questo reparto per la Puglia meridionale a Lecce. L'attività viene svolta però da una sezione particolare che è l'unità di primo intervento UOPI. Si tratta di una sezione dedita all'attività per l'antiterrorismo ed in particolare per gravi minacce che possano essere quindi prevenute e sventate. L'intervento in questo caso riguarda un soggetto che viene bloccato per una falla all'interno del sistema aeroportuale, quindi è entrato all'interno dell'aeroporto e viene attivato ovviamente il meccanismo di prevenzione. Adesso lo Strix è in volo, vediamo come aggancia la vettura che sta percorrendo, credo, la provinciale vicina all'aeroporto e segnala l'evento alla polizia che ha le vetture sul piazzale interno dell'aeroporto, ma comunque durante tutto il processo la macchina, eccola qua, la macchina viene tracciata, viene seguita, è partita dal piazzale di Leonardo, adesso sta percorrendo l'ultimo pezzo di strada prima dell'ingresso nell'aeroporto di Grottaglie
e quindi il velivolo dell'esercito la segue. Lo sta monitorando. Lo sta monitorando, ecco, è ripartita, perché evidentemente non era quella di prima. Qui stiamo monitorando tutte le vetture. Vediamo Tra un po' assisteremo ad un car assault. Vediamo qual è quella buona. Svolta sulla macchina di bloccaggio del soggetto che poi verrà Eccola. No, questa sta uscendo. uscire. Credo che sia questa che sta uscendo dal parcheggio di Leonardo. No, va da un'altra parte, non è questa. Qual è la vettura che stiamo cercando? Si sta muovendo perché lo hanno intercettato. E questa è la vettura. Vediamo se riusciamo a individuarla bene. Eccola. Si sta avvicinando all'ingresso dell'aeroporto e questo è il parcheggio delle macchine dell'aeroporto utilizzato. Vediamo quale delle due. Svolta a destra. Ecco che la macchina sospetta entra nel viale dell'aeroporto, si avvicina all'ingresso del cancello. In questo momento comunque il drone dell'esercito la mantiene sotto osservazione, compatibilmente con la vegetazione, ma comunque sempre sotto osservazione, e la macchina si avvicina al cancello, l'abbiamo lasciato aperto per non sfondarlo, eccola, e quindi entra sul sedime aeroportuale. Queste sono le telecamere fisse che la stanno individuando e credo sia partita l'attività della polizia. Allora, la macchina è stata individuata e adesso si provvede in sicurezza a bloccarla. È chiaro che devono dar vita ad una sorta di inseguimento necessario per poterla bloccare. È comunque una macchina che ha superato i canoni della sicurezza aeroportuale, quindi non è possibile, insomma, lasciarle andare. Iniziano una serie di procedure che si attivano per prevenire, per l'antiterrorismo e per eventuali illeciti che potrebbero essere commessi. Approfitto per dire che gli operatori sono dotati di strumenti particolari, sia per la sicurezza personale, per quanto riguarda la macchina, che è un V4 Super, ha una blindatura totale, così come i loro giubbetti antiproiettile. Sono dotati di lamine ulteriori rispetto ai gap ordinari, quindi anche un assetto particolare di queste unità, di questa particolare sezione della Polizia di Stato, che sono le UOPI, presente solo in alcune città d'Italia dove i livelli di importanza e di attenzione per il terrorismo vengono monitorati, studiati, attenzionati in peculiar modo. Credo che ci stiamo Ecco che parte un'osservazione più vicina. In questo aiutano tantissimo ovviamente gli strumenti che stiamo vedendo, come il drone. Teniamo presente che l'area è anche abbastanza vasta, quindi è importante essere tempestivi in questo caso. Questo è il drone che stava facendo un'altra attività sull'aeroporto, che comunque ha intercettato l'ingresso della macchina e effettua la ripresa di quello che sta succedendo. Non è un drone che ha una funzione dedicata, ma è un drone che comunque dà supporto alle attività di controllo e di intervento. Quello che possono sospettare è anche la presenza di eventuali esplosivi all'interno del bagagliaio, di droga, quindi interverranno anche altre unità come l'unità cinofili artificieri.
Il drone dell'esercito continua a sorvegliare la zona, chiaramente poi effettuato l'intervento da parte della polizia e continuerà la sua ispezione del bordo dell'aeroporto. È entrata la macchina in aeroporto. È chiaro che siamo in fase di costruzione di dimostrazioni e quindi chiaramente l'operatività avrà tempi e modi diversi da quelli che stiamo presentando, però è per dare il senso di quello che è l'operazione che viene svolta. Questa è una vostra vettura che si è mossa? Sì. I soggetti che troviamo No, poi è a la bordo... macchina che è entrata, chiedo scusa dottoressa. Prego. Credo che sia la macchina che è entrata, adesso dovreste muovervi voi per bloccarla e effettuare il vostro intervento. Sì, possiamo aspettarci la presenza di un soggetto collaborativo oppure di una persona che difficilmente si allontanerà dall'auto. A seconda del tipo di intervento, ovviamente le attività anche di polizia cambiano. Si procederà ad effettuare un bloccaggio per l'estrazione dall'auto se il soggetto non è collaborativo. Altrimenti la persona si allontanerà dalla macchina spontaneamente e si procederà ad effettuare innanzitutto una perquisizione personale. Il personale si dividerà, gli operatori si divideranno in modo da effettuare anche un controllo all'interno della macchina con relativa perquisizione e con l'intervento dell'unità cinofila per eventuali esplosivi o droga da individuare. Ecco che qui c'è un intervento frontale di bloccaggio. Adesso l'operatore cerca di far allontanare la persona spontaneamente dall'auto, glielo sta dicendo con microfono. Gli altri sono in sicurezza con l'apertura degli sportelli laterali che utilizzano come riparo insieme ai nostri scudi, che nel caso delle UOPI sono particolari, con una blindatura particolare. HK VMP. La persona è stata collaborativa, come vedete, scende dall'auto, si allontana spontaneamente. Questo non lo rende meno pericoloso, per cui c'è sempre un assetto attento, in sicurezza. Viene bloccato, messo a terra in flat position. È un vostro collega, spero. Viene ammanettato prima di una perquisizione, perché è poco collaborativo, ha eluso i controlli, per cui si procede a mettere la persona a terra con un'attività di carattere repressivo in questo caso. La macchina resta bloccata lì finché non ci sarà una perquisizione. La persona in questo momento verrà portata via dall'unità del reparto prevenzione crimine, che si allontanerà per procedere alla perquisizione personale in modo da lasciare gli operatori UOPI liberi di effettuare il resto dell'attività. Sono allontanati. E così procede alla perquisizione della macchina, in particolare del bagagliaio, un controllo sommario per capire se all'interno è possibile ritrovare pacchi o altri ordigni che possano far pensare ad attività terroristiche.
Ok. Adesso chi interviene? Adesso dovrebbe esserci l'intervento dell'unità cinofila e degli artificieri. Ok. Vabbè, gli altri 2 droni sono in aria e quindi comunque forniscono una visione del campo, no? Del campo operativo idonea anche per coordinare le attività di terra. Questa è l'unità cinofila che arriva. È vero? Sì. Ok, ecco il cane. No. Questi sono artificiali. Questi sono strumenti antiesplosivo, sono gli artificieri, sì. Hanno un'imbardatura particolare che riguarda l'intero corpo, full body, diciamo, quindi diversa dai precedenti. Solo loro effettuano questa attività in modo da poter evitare pericoli e individuare esplosivi. Ok, è simile a quella che abbiamo visto prima quando c'era un pacco sospetto all'interno della. Sì, sì. Ok. Va bene, io credo, dottoressa, che abbiamo dato il senso della missione, abbiamo i tempi che ci perseguitano. Certo. Grazie per la collaborazione. Comunque noi continueremo a riprendere la scena e quindi avrete tutta la disponibilità dei video. La ringrazio, spero di essere stata esaustiva. Pensiamo di aver dato un esempio di applicazione. Chiaramente con un ambiente particolare di utilizzo. Qui abbiamo addirittura avuto un utilizzo di un drone ad ala fissa che faceva l'ispezione, in contemporanea nello stesso ambiente c'era operativo un drone che faceva altre cose, si sono coordinati e hanno dato supporto alle forze dell'ordine per il loro intervento. Grazie. Grazie a voi di tutto. Arrivederci. Mi apri questo? Mi apri? È aperto? Se consentite adesso mi siedo anch'io. Inviterei sul palco Giancarlo Ferrara di Eurocontrol, Alberto Iovino di ENAV, dov'è? Alessandro Cardi, ex ENAC e attualmente operativo con il DTA. Io non so, vedo la dottoressa Paola Olivares, ma non so se coinvolgerla o meno, perché mi aveva detto che aveva un aereo in partenza. Velocemente, e la ringrazio per la disponibilità, ecco la dottoressa Olivares. Sarà un intervento breve, non vi riservo tutte le massacrature che adesso ho ricevuto io in questi giorni. Potrei fare, veramente, avessi avuto la possibilità di registrare tutto quello che mi è arrivato di qua e di qua, avrei fatto qualcosa di interessantissimo per essere assolutamente portato in manicomio dopo. Comunque, credo che in queste giornate, sia con la discussione, sia con le dimostrazioni che abbiamo messo su nel modo con cui siamo stati capaci, ma che abbiamo cercato di utilizzare per dare una evidenza di quelle che da un lato sono le applicazioni che si possono realizzare attraverso l'utilizzo di questi strumenti, ma credo che l'elemento più importante sia aver capito che questo è un mondo da costruire. Siamo in un passaggio, credo, importante dove il guardare avanti, a mio giudizio, implica cambiare modo di vedere le cose. Significa incominciare a capire che è
veramente un sistema non complicato, ma è un sistema complesso. È un sistema che quindi, passando dal complicato, dove o bene o male l'elemento importante è che lo si conosce però ci sono dei problemi nel gestirlo, stiamo passando invece a un sistema complesso dove anche la conoscenza di gestione e tutto quello che è trasformare conoscenza in competenza è un passaggio fondamentale per poter procedere. Da questo punto di vista credo che parto da Eurocontrol, che è quello che deve per missione guardare avanti e quindi che chiedo all'amico Giancarlo quali considerazioni si sente di fare alla luce delle cose che sono successe in questi 2 giorni. Sicuramente, grazie prima della domanda, grazie per la partecipazione, e devo dire sicuramente abbiamo visto che alcune tecnologie e alcune soluzioni, ancorché disponibili, vanno un pochino consolidate in qualche modo. Questo è sicuramente un aspetto. Devo dire che ritengo personalmente che i test bed i test center in questo senso giocano un ruolo importante, perché come si è visto oggi e come si è visto anche ieri, l'opportunità di avere diverse soluzioni cooperanti e operanti nello stesso contesto in qualche modo apre anche l'opportunità ad altre idee che possono venire in termini di interoperabilità, in termini di opportunità. Un altro aspetto che vorrei evidenziare è il discorso della cooperazione, come si è visto anche adesso, fra più forze civili militari, ma anche il dual use. In qualche modo, lavorando insieme, si trova anche il modo di collaborare, di trovare soluzioni che vanno bene per diversi contesti. Questi qui sono un po' i punti fondamentali che mi viene da evidenziare. L'ultimo punto è che sicuramente anche la regolamentazione deve fare un pochino di sforzi per andare incontro all'utenza, per evitare di bloccare il mercato, perché so gli sforzi che avete fatto per mettere su tutte le dimostrazioni e in qualche modo alcune volte dal mio punto di vista vedo difficile vedere facilmente un NH90 accedere a uno spazio aereo urbanizzato, mentre invece per un piccolo drone in qualche modo c'è bisogno di una liturgia, di un processo che a volte è anche troppo esagerato, ma capisco che è una questione anche di confidence and trust che uno deve acquisire, perché sicuramente non ci deve essere nessun compromesso sulla sicurezza. Penso che anche lì i test center siano un'ottima agorà, non solo per mettere a fattor comune le lessons learned di ognuno e quindi trasferirle ad altri per evitare di fare gli stessi errori, ma penso sia un'opportunità anche per i regolatori per acquisire competenza e confidenza nel tipo di soluzioni che si vogliono poi mettere in campo. Io chiedo a Paola che a volte credo fino ad oggi più lo sguardo a fare le fotografie dell'esistente che a dare una reale proiezione sul futuro. Che impressioni ne ricava come fotografa dal punto di vista della maturità del sistema che viene rappresentato da tutti gli attori di questo mondo e credo una realtà che dà il senso che il percorso è faticoso. Sì, grazie Silvano. Allora, da fotografa o da osservatrice meglio? Allora, quello che vediamo è sostanzialmente un mercato vivace, un mercato che è in crescita, un mercato che ha sicuramente grandi potenzialità davanti a sé. Poi se dobbiamo guardare il punto di vista della maturità, io direi che è un mercato che ha già una maturità tecnologica abbastanza elevata, ma che è ancora abbastanza e che ha anche una maturità, diciamo, applicativa in alcuni ambiti che possiamo definire già abbastanza elevata. Pensiamo agli ambiti delle utility piuttosto che dei monitoraggi, sono ambiti, ecco, in cui magari la diffusione non è ampia, ma la maturità dell'applicazione in sé inizia ad essere interessante.
Ci sono però tante aree in cui la maturità è molto bassa. Vabbè, se guardiamo dal punto di vista applicativo, sicuramente le parti di trasporto sono ancora completamente emergenti, completamente embrionali. Se guardiamo più in ampio, c'è tutto un tema infrastrutturale che deve sicuramente essere sviluppato, un tema anche normativo, di regole che diciamo si stanno sviluppando in questi anni, ma sicuramente bisogna potenziare un po' anche quel punto di vista. C'è un tema, se vogliamo, anche di accettazione sociale, nel senso che se ad oggi iniziamo a vedere un po' di applicazioni e diciamo per gli addetti ai lavori iniziano ad essere un qualcosa di inseribile nella quotidianità, lo stesso non è per un qualunque cittadino. Parlavo con un collega l'altro giorno che mi diceva che gli è caduto un drone di un vicino nel giardino e era davvero impanicato perché ha detto secondo me mi stava spiando. Gli ho detto la miseria, non esagerare, stava facendo un giro, non so cosa stava facendo, però ecco anche questo è un tema sicuramente importante da sviluppare. Grazie Paola. E non è più dall'altra parte del tavolo, ma quel tavolo lo conosce bene, no, non girarti, sei tu. E quindi quello che sicuramente è venuto fuori è che c'è la necessità di metter mano allo sviluppo dei regolamenti, dico la mia, con una nuova cultura, nel senso che nessuno mette in discussione la storia, no, dell'ente di regolatore su quello che è un percorso di aviazione civile, anzi sicuramente si sono fatti grandi passi e grandi progressi, è quello che è il percorso normale di inseguimento tra normativa e tecnologie che da sempre caratterizzano i sistemi complessi nel mondo dell'aviazione MAN è decisamente avanzato e fornisce all'operatività del sistema nel suo complesso un valore che è percepito e che è utilizzato. Credo che nel discorso invece sia di aviazione, diciamo, di nuova mobilità utilizzando sistemi unmanned, sia in passaggio che è dietro l'angolo inevitabile di rompere la separazione che c'è nell'approccio tra sistemi manned e sistemi unmanned per essere autorizzati ad operare, integrandoli in un unico ambiente, in un unico regolamento, chiaramente coi passi che sono quelli della maturazione di queste cose, sia un percorso necessario, da ex o non lo so. Beh, insomma, intanto i temi posti hanno molto di, se mi consentite, di filosofico, perché rappresentano un modo di pensare. Io personalmente credo che tante volte si guarda la regolamentazione come la panacea di tutti i mali. Ho l'impressione che, pur non essendo ancora a un livello evolutivo o di maturità tale da consentire tutto, sicuramente oggi c'è un livello di regolamentazione abbastanza ampio, tranne poi il fatto che quando si fa la regolamentazione dopo un paio d'anni ci si lamenta per la over regulation, perché c'è troppa regolamentazione. Questo è l'eterno, diciamo, equilibrio che si ha in questi casi. Quello che ritengo invece un'altra cosa, che dopo qualche anno o diversi anni ormai che parliamo di operazioni con i droni e tutte queste, diciamo, il portato di questo nuovo mondo tecnologico, ancora siamo a livello di operazione. Abbiamo dimostrato, quindi come lezione cosa possiamo apprendere? Tante operazioni sono fattibili, non dico la totalità, ma un numero molto ampio, e le demo in qualche modo questo testimoniano, e le osservazioni dell'osservatorio stesso questo ci testimoniano, ma ci testimoniano anche un'altra realtà, che tante cose sono one shot, tante cose sono sperimentazioni in operazioni
e da qui al servizio ancora secondo me ce ne manca, quindi in termini di mercato c'è veramente ancora poco, quindi quello che dovremmo fare è uno sforzo, credo che chiamare il regolatore, soprattutto quello nazionale, prima ancora che nuove regole da parte dell'Europa, soprattutto quello nazionale, ad assumere una maggiore flessibilità o capacità di guidare e di essere presenti insieme al fornitore di servizi, che è un altro fattore abilitante importante, e magari creare un percorso basato su tutte le esperienze fatte fino ad oggi, anche utilizzando il test bed di Grottaglie, laddove servano ulteriori dimostrazioni, perché a mio giudizio, perdonatemi, un elemento non è di criticità e non è una critica da parte mia. Oggi le regolamentazioni vengono fatte cercando di non indirizzare le tecnologie, quindi lasciando l'industria libera di proporre tecnologie sempre nuove e innovative. Fatto salvo che poi non ci si fida delle tecnologie e quindi si mettono tanti vincoli e tanti paletti. Ecco, credo che è il momento di rompere il gioco, rompere questo giocattolo e assumere in qualche modo un approccio un po' più, prende un po' più di petto questa situazione, quindi creare un'alleanza che in questo caso, non essendo santa, non ha bisogno nemmeno della benedizione del Papa, quindi si può fare in tempi rapidi, e quindi cercare veramente una roadmap di carattere proprio operativo, non tanto tecnologica o non solo tecnologica, e arrivare a determinare che un certo numero di cose si possono fare o andare a creare le condizioni affinché le cose si facciano. E questo senza entrare nei grandi temi dell'integrazione o non integrazione, queste sono cose che vengono e avverranno non appena, come dire, saranno disponibili questi servizi U-Space, che quantomeno rappresenteranno come dire, il trade union tra il mondo dell'unmanned e il mondo dei manned. E poi un'altra cosa ancora, lo accennavo prima ed credo che sia un elemento chiave di questa evoluzione, mentre con i droni, quelli piccoletti di cui siamo abituati a parlare oggi con i servizi, abbiamo dimostrato la fattibilità delle operazioni, necessita questo sforzo ulteriore per c'è un ecosistema che va creato intorno a queste operazioni. L'altro filone, che è quello del trasporto di persone, l'air taxi o della nuova mobilità, necessita invece di un coinvolgimento molto più ampio, perché è molto più impattante e invasivo, soprattutto sotto il profilo della public acceptance e sotto il profilo della sostenibilità economica. Si rischia molto di più e indubbiamente c'è molta più attenzione, però lì anche quello che abbiamo imparato, bisogna cominciare a costruire oggi se vogliamo essere pronti domani, cioè oggettivamente, non l'ho detto io, il futuro, quello diceva, e oggi forse era già un pezzettino di ieri, però sicuramente bisogna partire con queste iniziative. Grazie Alessandro. Io che di mestiere faccio ormai il provocatore, vedo che non ti sei staccato ancora dalla tua provenienza, la difendi ancora molto bene. Comunque credo che l'elemento importante sia rompere anche un meccanismo di ruoli, perché se noi diamo sempre il senso che per fare questo sviluppo ci vuole chi fa e chi controlla tutto questo e chi autorizza, e tutto questo meccanismo viene fatto in momenti separati nella fase di sviluppo, quindi nella fase di definizione delle regole, nella fase di creare quel meccanismo anche di orientamento al mondo industriale, al mondo tecnologico, di quale strada può effettivamente percorrere, forse sarebbe credo un gran bel passo avanti. Quindi il mio auspicio è che questo mondo di, chiamiamolo ecosistema, chiamiamole comunità, chiamiamoli aggregazioni che ragionano assieme, da un lato per raggiungere la definizione di una soluzione e dall'altro per dare il senso che questa soluzione ha tutte le regole e tutti i crismi nel modo giusto per essere utilizzata, credo che questo sia il vero passaggio di apertura di mercato. E sicuramente che non è filosofia, dietro ci sono soldi, dietro a queste cose, e sicuramente un ruolo fondamentale è la definizione di quando siamo per aria, cosa facciamo, cosa possiamo fare,
cosa dobbiamo fare per poter operare in quello che è l'elemento fondamentale, la sicurezza, sia la sicurezza domani delle persone a bordo, ma sia anche molto la sicurezza delle persone a terra, ma in un'ottica di dire che ci poniamo il problema di evitare quello che io dico possa essere il punto critico, dove un incidente importante genera un rallentamento dello sviluppo del sistema. Umberto. Sì, Silvano, partiamo da quest'ultima considerazione che ovviamente condividiamo tutti, non solo in termini di potenziale freno allo sviluppo del sistema, ma anche in quanto tale l'incidente è eventualità che nessuno di noi vuole considerare come concreta. Ovviamente sono con tutto ciò che avete detto, devo dire che le necessità che avete rimarcato e manifestazioni come questa lo dimostrano su vasta scala, ma ne abbiamo tanti esempi anche di dimensioni diverse. Credo che non in molti ambiti si faccia sistema come stiamo facendo sistema per far nascere questo nuovo mondo. Siamo in collaborazione costante, l'osservatorio ci impegna e molto volentieri lo facciamo, ne chiacchieravamo ieri con Paola in maniera sostanzialmente ininterrotta, cioè non c'è soluzione di continuità fra un anno e l'altro del ciclo di attività molto opportunamente orchestrate dall'osservatorio. Con il distretto abbiamo collaborazioni continue nell'ambito delle varie attività. Guardo ancora Alessandro nella sua gloriosa veste precedente, con ENAC e quelle sinergie che richiamavi, come ben sai, sono assolutamente piene e consolidate. Con Eurocontrol non abbiamo bisogno di aggiungere, quindi veramente si fa sistema nello sforzo condiviso. Io due parole che vorrei soltanto aggiungere sono in qualche misura di bilancio di ciò che è stata la manifestazione. Ovviamente non è un bilancio conclusivo, domani c'è ancora una giornata in cui però un pochino si cambia prospettiva, si volerà alto, no? Si volerà suborbitale. Credo che in realtà si sia volato alto anche in questi 2 giorni, perché abbiamo avuto proprio l'opportunità di fare qualcosa che voi richiamavate, e cioè di avere uno step di avanzamento del percorso che stiamo facendo, che ha messo insieme una molteplicità di operazioni diverse, con caratteristiche diverse, a volte collegate fra di loro, a volte indipendenti, cercando di ricondurle tutto a quella cornice operativa che deriva dalla cornice normativa comune, che è proprio la base, l'enabler fondamentale che ci porterà allo sviluppo dello U-Space, della mobilità innovativa e di tutte le forme che prenderà. Credo che possiamo dire che sia stato un ottimo successo, o perlomeno mi permetto di anticipare questa conclusione, perché concordo, se ne ho colto lo spirito, con la tua osservazione che distingue complesso da complicato. Non tutto ha funzionato alla perfezione, ma ciò che non ha funzionato alla perfezione è accaduto nell'ambito di problematiche note. Faccio gli esempi legati alla dimostrazione di servizi di space che noi come MAM24 abbiamo messo in campo. Abbiamo messo in campo dimostrazione di servizi di flight authorization, di network ID, di cospiguità, di conformance monitoring. Nel fare questo è capitato il tracking che un po' dopo il decollo si è perso per mancanza di copertura LTE. Questo non è una failure inaspettata del sistema, è un elemento di criticità noto che fa parte delle attività che stiamo svolgendo. Abbiamo visto in un caso il drone che non era all'interno della autorizzazione, no, visibile a schermo. Anche questo in realtà non lo vediamo come un punto di caduta, ma come una conferma dell'efficienza dei sistemi messi in campo, perché l'anomalia è stata registrata. Ci ha ricordato che abbiamo necessità di sviluppare una maggior dinamicità nella gestione del flight authorization, che è qualcosa su cui in realtà già stiamo lavorando. Quindi
concordo in pieno con te, cioè, abbiamo proprio riscontrato e confermato elementi di complessità del sistema che però fanno parte di quel percorso già tracciato e quindi rafforzandoci nelle consapevolezze e delle direzioni intraprese per risolvere queste criticità. Concordo da ultimo di nuovo con Alessandro, è un futuro che è già cominciato da un po', e in qualche modo mi è sembrato quasi che ti ispirassi un po' il mio intervento di ieri, ma in realtà è che abbiamo una visione comune su questi aspetti. Siamo arrivati al punto che è il momento di realizzare uno step concreto di applicazione delle regole, di messa in campo di ciò che abbiamo imparato, di ciò che siamo in grado di fare, consapevoli che non siamo al traguardo finale, ma che è arrivato il momento di passare dalle sperimentazioni, dalle dimostrazioni, da questo tipo, dai proof of concept alle operazioni reali. C'è tutto per farlo e lo faremo. Siamo assolutamente convinti che fra questo e il prossimo anno metteremo in campo operazioni vere da cui ripartire. Ok, grazie Alberto. In qualche modo si è evidenziato, lui ha preso un impegno, quindi ha preso una promessa a nome di una componente essenziale del sistema, poi magari velocemente gli chiedo come intende procedere, ma direi che la stessa domanda la facciamo a tutti, cambiandoti il cappello da quella di osservatrice a quella di ricercatrice, facendo parte di un'entità che chiaramente ha dato il suo contributo notevole anche a questa manifestazione, ma che chiaramente ha un percorso di sviluppo sul quale è necessario andare. Cosa intende dal punto di vista della ricerca il Politecnico di Mignano impegnarsi perché cresca la conoscenza e cresca anche l'utilizzatore di questa conoscenza, perché credo che questo è un elemento importante. Sì, grazie. Ma allora, come Politecnico di Milano, qui vedo anche Giuseppe che è un collega, sostanzialmente la nostra missione è fare ricerca e fare ricerca sia a livello più accademico, quindi portando queste discussioni anche ad un livello un po' più alto, sia ricerca applicata, che può voler dire sia fare ricerca con le aziende e provare, come abbiamo fatto in questi 2 giorni, a raccontare quelle che sono le applicazioni, quelle che sono le problematiche, provare a mettere un po' a fattor comune sostanzialmente casi di successo, ma perché no, anche casi di insuccesso, perché anche da quelli si impara, e dall'altro lato ricerca applicata può anche essere un po' più volta alla sperimentazione, quindi ad esempio all'interno del nostro Dipartimento di Scienze e Tecnologie Aerospaziali abbiamo un laboratorio che fa proprio prototipi di droni e che insegna agli studenti della laurea magistrale da un lato a costruire queste piattaforme, ma dall'altro anche a usarle. Quindi diciamo, secondo me il nostro ruolo può essere abbastanza ampio in ambito di ricerca, ma anche diciamo un ruolo di messa a fattor comune di conoscenze, di competenze, e quindi come facciamo con l'osservatorio ormai da 6 anni, creare un po' il network, creare un po' la rete. Scusate, io mi scuso ma devo scappare a prendere l'aereo, vi ringrazio e complimenti ancora per la conferenza. Buon viaggio. Grazie. Domani dobbiamo risolvere anche il problema di Paolo, perché se avesse il drone personale sarebbe ancora qui e poi partirebbe dopo, ma comunque vediamo di affrontare, di fare un passo per volta. Io credo che un ruolo importante in questo discorso è il capire le masse critiche che vengono messe in gioco. Le masse critiche da tutti i punti di vista, quella di carattere finanziario, ma anche quella di orientamento allo sviluppo della conoscenza attraverso una corretta distribuzione e valorizzazione degli interventi che credo sia necessario ormai ragionare a livello europeo devono essere effettuati. Quindi chiedo proprio a Giancarlo con il suo osservatorio da Bruxelles cosa
vede che questo mondo europeo sta andando a fare e se questo ottimismo che sta nascendo di là lo si vede così favorevolmente. Diciamo che da un punto di vista europeo, naturalmente anche noi come Eurocontrol, il nostro compito è di fare un po' da facilitatore, un po' se ci pensi è quello che noi facciamo a livello europeo, un pochino i test center fanno a livello locale, cioè unire insieme i vari stakeholder per cercare di spingere e di appunto permettere a qualche solista di iniziare il volo da solo. Sicuramente nel nostro caso noi abbiamo sia la Commissione, finanziati dalla Commissione, da Cesar, ma anche da Cinea, ci sono diversi progetti, fra cui è coinvolta anche l'Italia naturalmente, che mirano appunto al deployment, a quello che diceva prima anche Alessandro, cioè non è più ricerca e sviluppo, ma vediamo cosa c'è di disponibile per poterlo, come si dice, mettere a terra, no? Come va di moda adesso dire con il PNRR. Quindi in questo senso noi abbiamo progetti come You Welcome che traguardano servizi basici, quindi nel caso specifico servizi U-Space U1 e U2, ma per permettere operazioni reali. E abbiamo identificato, l'Europa diciamo così, ha identificato a un livello regionale dei cluster su cui ha investito. I fondamentali su cui hanno investito sono Italia, Francia, Spagna, ma c'è anche la parte irlandese e ci sono naturalmente la parte del Benelux che sono stati finanziati. Quindi la spinta c'è. Eurocontrol in parecchi progetti, un pochino sotto la veste di indipendenza, il cappello di indipendenza che abbiamo, non avendo interessi industriali specifici, in qualche modo si cimenta anche a fare un po' da facilitatore, però ecco, penso che per la massa critica di cui parlavi bisogna creare anche una federazione, un pochino con, ripeto, con i test center, con le sandbox e quant'altro, creare un network, perché quelli lì sono i nodi delle conoscenze che poi vanno messi a fattor comune. Quindi questo qui sta cercando di fare l'Europa, noi lo facciamo anche attraverso un po' quello che si chiama EU Network of U-Space Stakeholders, dove abbiamo più di 500 rappresentanti all'interno di questo, dove presentiamo un po' i risultati, quello che anche prima Paola menzionava, i successi e gli insuccessi, per spiegare quali sono le strade che hanno prodotto dei risultati e che sono pronte e mature e quali sono strade che invece non hanno portato a nulla. E questo traguarda anche un po' la parte business case, perché poi una cosa che non abbiamo detto è che per andare sul mercato bisogna avere anche un business case robusto e in alcuni casi naturalmente ci sono delle ipotesi a volte anche un po' fantasiose, troppo fantasiose, che partono dalle assunzioni di un mercato che a volte può anche non esserci, quindi anche quello è un aspetto che va traguardato. Però sicuramente ecco, mi sento di dire che l'Europa sta un pochino investendo per cercare di mettere in campo i servizi necessari come enablers e sicuramente un set di applicazioni sul mercato nel prossimo anno o quest'anno devono essere messe in campo, altrimenti insomma il mercato comincerà a soffrire sicuramente, quindi è un go no go, insomma diciamo che ci abbiamo di fronte a noi, ma nel breve termine. Ok, grazie. Una volta tanto non ho il cappello dell'ITA in testa, ma lo faccio mettere, che ho già accennato, ad Alessandro e credo che noi abbiamo fatto una scelta, cioè dire che sicuramente la ricerca nel suo percorso tradizionale del distretto, ma il nuovo investimento nel distretto a creare un centro dove si farà sperimentazione. Sperimentazione intesa in senso forse più ampio di quella che fino ad oggi si è fatta nel mondo, questo mondo degli almeni, no? Quindi andando a congiungere in maniera diretta i tre elementi importanti: la ricerca, che è quella che si fa attraverso i laboratori, attraverso il coinvolgimento dell'università, la fase di sviluppo in ambito virtuale, chiamiamolo così, perché credo che il passaggio è difficile ed è importante e sperimentarlo prima in un ambiente non operativo sia un elemento fondamentale, e poi l'integrazione di tutto questo nella costruzione finale delle soluzioni e la loro messa sul mercato.
Ma, in effetti secondo me questo è un elemento di assoluto valore, perché poter avere la possibilità di simulare, io vado anche un pelo oltre, c'è anche la possibilità di di emulare situazioni, quindi andare ancora un passo oltre quello della mera simulazione dovuta con le tecnologie disponibili, che saranno disponibili nel corso d'anno, metteranno sicuramente il test bed in condizione di essere un elemento fondamentale per la messa a terra, quindi per acquisire quei livelli di confidenza necessari per passare alla fase operativa, quindi di messa a terra. Ma io vorrei andare un po' oltre per dare sempre come lesson learned tra questo, e se mi consentite vorrei recuperare anche l'ultimo Drones Beyond che abbiamo fatto. In quell'occasione non avemmo una sessione conclusiva come questa, e vorrei unire le due cose, perché insieme a questo aspetto che pone veramente a servizio della comunità una infrastruttura, una tecnologia importante, c'è anche un altro aspetto. Secondo me, come abbiamo provato a promuovere, e dicevo prima, per costruire l'ecosistema hai bisogno di altri attori, non basta più la tecnologia, non dà più la risposta alla tecnologia da sola o i servizi, dobbiamo portare intorno a confrontare per la messa a terra dei servizi e quindi le operazioni i committenti, che in prima battuta noi vediamo nelle pubbliche amministrazioni, che sono quelle che oggi probabilmente maggiormente si avvantaggerebbero in chiave di beneficio sociale nell'uso dei droni per tanti servizi. Quindi l'idea potrebbe essere, come lesson learned, immaginare da oggi ai prossimi mesi un workshop con le pubbliche amministrazioni, non operatori di settore, ma operatori da educare al settore, un workshop con le pubbliche amministrazioni in cui queste cose che ci stiamo dicendo vengono rese disponibili, note e conosciute, ed eventualmente avviare dei progetti. Fermo restando che magari alcuni di questi progetti possono anche fruire del sostegno di organizzazioni internazionali tipo Eurocontrol, o di finanziamenti tipo quelle che ancora ieri sono state annunciate da parte dell'Agenzia Spaziale Europea per l'accompagnamento alla messa a terra di progetti sostenibili, e quindi con un business case. Quindi affrontare la cosa in maniera un po' più matura, un po' più industriale. E questo è il passaggio che manca unitamente a quella santa alleanza di cui parlavo prima. Quindi questo completerebbe il quadro, un anello mancante che potremmo provare a mettere in piedi. Io personalmente sono assolutamente d'accordo, anche in riferimento alle masse critiche, perché impegni di questo tipo comunque necessitano di un committente che investe, e chi meglio del committente che investe creando valore e erogando servizi, credo che sia il ruolo della pubblica amministrazione, e credo che questo sostanzialmente in molti altri paesi avvenga. Credo che noi abbiamo un passo da fare in questa direzione importante, e credo che anche queste manifestazioni servono a dare un indirizzo in questa direzione. Ti faccio l'ultima domanda, Alberto. Noi stiamo passando da un mondo di ingegneri a un mondo di utenti. Il percorso, e voi siete sicuramente un elemento critico sotto questo punto di vista qui, perché come non c'è ancora una cultura diffusa digitale, credo che voi dovrete creare una cultura diffusa nell'utilizzo del servizio che voi state costruendo e che siete già in grado per molti aspetti di erogare. Come facciamo a guardare in quella direzione che dice che il cellulare, che ormai utilizzano tutti, è lo strumento per avere l'utilizzo del vostro servizio? Hai ragione, è un punto nodale di ciò che stiamo facendo, ed è una delle novità con cui ci stiamo confrontando. Lo ricordavo di nuovo ieri, ENAV nella sua storia, no, ha una consolidata esperienza come fornitore di servizi di navigazione aerea, quindi è l'aviazione cosiddetta tradizionale, nella quale l'utente ha una dimensione sostanzialmente specialistica, anche l'utente di aviazione in generale, anche il pilota privato, comunque oggi anche il pilota di ultraleggero avanzato che usufruisce dei servizi, comunque ha alle spalle
una cultura che si può definire aeronautica. Qui siamo di fronte a una tipologia di utenza che può casualmente avere una cultura aeronautica, ma largamente può legittimamente non averla. E quindi questo elemento culturale, ricordavi, è senz'altro cruciale. È anche uno degli aspetti di maturità probabilmente non piena della cornice europea così come regolamentata, perché proprio questo mondo di spinta tecnologia, flusso continuo in tempo reale di dati e informazioni è senz'altro immaginabile per utenti strutturati e di una certa dimensione, quindi capaci di organizzarsi, ma diventa un po' più difficile da immaginare come fruibile per l'utente individuale che ha il piccolo drone col quale va a divertirsi, no, nel fine settimana a fare riprese. Quindi inevitabilmente i servizi dovranno essere fruibili da tutto questo ventaglio variegato di utenti. Siamo convinti che si possa fare, si deve evidentemente fare, siamo di nuovo convinti che per farlo si debba innescare un circolo virtuoso. Quindi per rispondere un po' alla domanda iniziale, e concludo per quanto vi riguarda, che era cosa state facendo per fare veramente quello che abbiamo deciso di fare, noi siamo in pieno processo di certificazione come D-Flight, sia come fornitore di servizi di informazione comune, sia come fornitore di servizi U-Space. La certificazione è un passo obbligato perché è necessaria per poter poi erogare i servizi in un contesto operativo reale, quindi in uno U-Space così designato, ma alla fine la certificazione paradossalmente è soltanto l'atto di riconoscimento ufficiale delle capacità che sei riuscito a mettere in campo, capacità organizzative, capacità procedurali, capacità tecnologiche ovviamente, e tutte queste capacità le maturiamo in questa grande varietà e grande numero di attività in cui siamo coinvolti e nelle sinergie di cui parlavamo. Ogni step implementativo è un volano per il passo successivo di crescita del sistema, anche dal punto di vista culturale. Lo vediamo con i piccoli operatori, lo vediamo con i grandi operatori strutturati che vengono da noi per chiedere servizi, si interfacciano. Nell'interfacciare con noi, nel conoscere i servizi disponibili e quelli che arrivano, l'utente a sua volta matura consapevolezza del sistema, di come funziona, di qual è il suo ruolo, di cosa ci si aspetta dall'utente, e contribuisce anche alla nostra crescita, perché anche per noi, no, l'aspetto culturale di conoscenza dell'esigenza vera dell'utente non è mai sufficientemente coperto, c'è sempre ancora qualcosa da imparare. Io vado via da questi 2 giorni avendo visto anche qualcosa, no, di nuovo e di diverso. Quindi si fa cultura attraverso un circolo virtuoso di step successivi di applicazione e di implementazione nel quale tutte le parti crescono insieme. Di nuovo credo che ci siano tutti gli elementi per fare un passo importante in tempi nel breve che ci può dare slancio per la crescita successiva. Ok, grazie. Allora, concludiamo e concludo con un pensiero mio personale. Anch'io ho capelli bianchi e sono un po' imbranato nell'utilizzo dello sviluppo delle nuove tecnologie. Credo di trovare un passo di conforto per non essere tagliato fuori dal sistema. Grazie e alla prossima per discutere dei passi avanti che sono stati fatti da oggi al prossimo evento. Grazie ancora. Io passo a lui la parola per dire che abbiamo finito. Solo per ringraziare tutti, ringraziare gli organizzatori, Regione Puglia, ENAC, Aeroporti di Puglia, DTI, Criptalie per questa 2 giorni interessantissima. Le 2 sessioni delle giornate sono state straordinarie. Grazie a tutti quelli che hanno partecipato, i ragazzi che sono qui, le ragazze, e arrivederci alla prossima edizione. Domani ci sarà un'altra giornata promossa dall'Arti. Grazie a tutti.
Faccio un ringraziamento ultimo particolare a tutti coloro che mi hanno sopportato e supportato in una gestione caotica che è stata quella di questi 2 giorni, e grazie veramente a tutti per l'impegno profuso.